So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Another Code Recollection, wo wir uns im Moment vor einem merkwürdigen Haus befinden. Beim letzten Mal sind wir auf Matthew getroffen, haben hier einige merkwürdige Geheimnisse mitbekommen und ja, eine riesen Durcheinander. Das wollen wir heute lösen. Aber davor müsste meine Technik funktionieren und auch das tatsächliche Spielbild anzeigen. Geht doch. Ich habe keine Ahnung, was da los war, aber ich habe gerade eigentlich auf die Taste gedrückt gehabt. Egal. Zuletzt ist uns Matthew abgehauen, nachdem... Ich weiß gar nicht mehr, was gestern zuletzt passiert ist. Das Gespräch mit Elizabeth war es nicht. Danach haben wir ihn nochmal gefunden. Ach ja, Dan. Nee, nicht Dan. Wie ist der Kerl? John Smith hat er sich genannt. Der ist passiert. Matthew ist ihm hinterhergerannt. Dir ist schon klar, dass du hier eigentlich falsch bist. Och man, okay, wir müssen doch durch den Eingang rein, um mit ihm zu reden. Matthew? Ashley! Where'd he go? He should have come this way, but... It's like he just disappeared. He gave me the slip too. Aw, man. Huh? I've seen that crest before. What do you think you're doing? Hold it right there, you two. This is my garden, and you're trespassing. I'm so sorry. What are you doing here? Wir suchen jemanden. We're looking for someone. And who might that be? A man in sunglasses. Did he come through here? A man in sunglasses. That's your whole description? Well, he's tall, and he's wearing a suit. And he's super sketchy. Nobody like that's been through here. Now, get out of my garden. Quickly now! Shoo! Shoo! Yeah, right. Let's go. I recognize that boy. Immer erst um Erlaubnis fragen, bevor ihr fremde Grundstücke betretet. Sunglasses guy got away. Not to mention some mean old lady yelled at us. I'm pooped. Same. And hungry. And thirsty. Let's head over to that restaurant. Okay, but then we gotta look at the pollution on the computer. Right, let's go. So, heißt erstmal was essen gehen. Aber zuallererst die Infos zu der Dame. Matthew ist vorausgewandt, um John einzuholen. Als ich nach ihm gesucht habe, bin ich plötzlich auf einem großen Grundstück mit einem Gewächshaus und einem sehr gepflegten Garten gelandet. Matthew habe ich dort zwar gefunden, aber die ältere Dame, die dort wohnt, wurde wütend, weil wir ihr Grundstück betreten hatten. Wir haben ihr erklärt, dass wir keinen Ärger machen wollen, aber sie sah uns richtig böse an. Also sind Matthew und ich dort abgehauen, so schnell wir konnten. Aber eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Da ist ein Emblem an ihrer Haustür. Ich habe es schon mal gesehen. Nur wo? Ich meine, das ist auch am Glockenturm? Fragezeichen? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich meine, das müsste auch an der Tür sein. Aber gut, dieses Rätsel lösen wir im Laufe des Abends. Das ist eine Gitarre.
It's Tommy and Janet. Oh, so cool. Right? Whoa! Oh, Yo, Ashley. hey! Do you guys usually practice here? Yeah, the owner's great. He said we can use the place whenever there's downtime. Oh, cool. What were you playing? Did you write it yourselves? Not bad, huh? It was great. Well, I was the one who wrote it. Hang on! I helped! Ashley, I'm hungry. Who's this? He's a friend of mine. Ashley? He works at the guest house. Bob, the guy who owns this place, is out shopping right now. He ought to be back soon. I don't think he recognized you. Phew. So your song, will it have vocals? Sure, of course. Our band's biggest selling points are Tommy's skill with the guitar and my tight as a drum drumming. But you know what really brings it all home? Elizabeth's vocals. She's like our secret weapon. But despite us waiting for ages, our leader didn't show up today. Such a pain. What should we do, Tommy? Want to go look for her? She'll show her face sooner or later. But the band contest is just around the corner. And we need time to re-record our demo. Chill about the contest, okay? I'm just doing this to have fun. Something to look back on. What? But I'm totally serious. I want to hit it big. That why you didn't bring your drums? I'm practicing at home. Lugging a whole drum set around isn't as easy as lifting a guitar. Besides, if we're going to meet up as a band, the whole band needs to meet up. Even Elizabeth. Yeah, I know. Was ist so besonders an Elizabeths Stimme? I'd really like to hear Elizabeth sing. I really wish you could. She hasn't been super sociable lately. Oh, that's a shame. Now that you mention it, something is up with her. Yeah, She doesn't usually miss practice. It all started after we recorded our demo. right. I ran into her near the boathouse earlier. I wonder, was she avoiding band practice? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt den Wettbewerb gewinnen? You're pretty serious about the contest, huh? You play guitar, right? Did you consider entering? Actually, I did enter, for now. Aha! I knew it! I had a feeling you'd be all over it. I could see it in your eyes while we were performing. Okay, ich habe mich geirrt. Es wird auch genannt, dass sie auch bei dem Bandwettbewerb mitmacht. Yeah? What'd you see? Okay, you caught me. I'm in a band back home. So when I heard you and Tommy playing... What? You're in a band? Yeah, I play guitar. Huh, so cool.
I guess. So what's your band like? There's just two of us, keyboard and guitar. Is the keyboard player a girl too? No, he's a guy. He sings too. Oh, wow! We only just recently grouped up together. He writes the music, I add the lyrics. I'm still trying to decide if I want to go through with the contest. Hold on a sec. Is the keyboard player your boyfriend? What? No, he's not. How confident are you about the contest? I, kind of just lost my confidence. A little bit. I mean, Tommy's amazing. I can't come close to that. Playing good's not about anything but having fun. Tommy, come here. What? You're gonna be in a band contest? Yeah. If we win, we might get signed. So you want to be a musician? Yep. Like, seriously? I mean, yeah, pretty serious, I think. Hey, Ashley, come here. Huh? What's up? Now that I know you entered the contest, I've got to hear what you can do. Right, Tommy? Just one song. You in, Ashley? Okay. It's kind of hard to say yes after hearing how good Tommy is. But seeing that guitar, I really want to get my hands on it. Okay, just be yourself. I can do this. All right, let's jam. Now you're talking. Lend me a guitar? I've got another one here. Oh, your guitar's electric? I play an acoustic. It's got a pickup, though. An acoustic electric, huh? Any effects? Nope. In that case, it's gonna sound way different than yours. What you think? That gonna be okay? I'll give it a shot. Won't know unless I try, right? Very punk rock of you. All right, let's do this. Wow, you really worked up a sweat, huh? Well, I was kind of nervous. Like, all the way nervous. You were going too fast, Tommy. Wow, you're not bad. You're amazing, Tommy. You're gonna win that contest for sure. Thanks, but What's wrong? we lost the demo we recorded for the contest. It was on Elizabeth's music player, but she lost it somewhere. We could just re-record it, but That was our best performance ever. Don't say we can re-record it. Ain't that easy. I know. You don't think lightning can strike twice, and Elizabeth doesn't come to practice. But we could really be something special. That's why we're here practicing. It's how we get better. Come on, let's get back to it. Got it. So that's how it is.
I'm back. We missed you, Bob. What would the diner do without you? Are the future rock stars practicing hard? Hey, Ashley. Glad you came. I heard you have the best food in town. When are we gonna eat? Didn't mean to keep you waiting. Sorry about that, kiddo. I'll whip something up on the double. Thanks. You got it. You seem like a really nice guy. Nice. Who, me? Yeah, you. You even let Tommy and his friends practice here. I don't think most restaurant owners would do that. Ah, well, that's no big deal. Look at their faces. Who could say no to that? Reminds me of my younger days. I was a bit of a troublemaker, but I had my passions. Thanks for everything, Bob. You know what says gratitude? Spending some money. Perfected the art of sipping a single soda so slowly. But that's kids. What can you do? What would you like to eat, kiddo? Anything good. Oh, well in that case, I've got just the thing for you. Salmon rice burger. It's the most popular item on the menu. I've never eaten a rice burger before. It's a tasty salmon fillet nestled between buns of rice. We top it with our special sauce. Your taste buds won't know what hit them. Well, you do make it sound good. I'll take 2. Can you even eat that much? I could eat 8. I'm starving. You'll pack away 2, no problem. And what do you have, miss? I'll just have one of them. Coming right up. They'll be ready in a jiffy, so just hang on. Does my dad come here a lot? Sure does. Doc Robbins is one of my regulars. Comes with his buddy, the director of JC Valley. Oh, wow. He's friends with Elizabeth's dad? They sure seem to get along. Take a look at that table near the entrance. The one next to the wall with the photos? Yep, that's their usual spot. They always look at those photos. Chatting, laughing, having a great time. Wow. Dr. Robbins himself is in one of the pictures. Have a look. All right, it's ready. I now present to you the salmon rice burger. Oh, it smells great. It looks so good. Let's dig in. Moment, hatte Matthew It was nicht 2 just as bestellt? good as it looked. Thank you so much. Yeah, it was super tasty. Geez, Matthew, you really must have been starving. Now, could I interest you in some dessert? No way, I'm stuffed. I'm gonna check out the photos. Jo, sehen wir uns die Fotos mal an, die da drüben sind gemeint. So, was haben wir da? Foto von Bob. Huh. Die zwei sehen sich ähnlich. Moment mal, dieser Typ... Ah. Mist. Ein Foto von Bob mit dem Captain, den Ashley vor 2 Jahren getroffen hat. Fotos von älteren Männern. Na. Gerahmte Fotos hängen an der Wand. This may be the first time I've seen Dad having fun. The 3 of us first hit it off when we started talking music. Nowadays, we're fishing buddies.
Über welche Musik habt ihr denn so gesprochen? You all talked about music? Does my dad even like music? Does he ever? In fact, when he was younger, he dreamed of hitting it big. He's no slouch on piano, you know. I didn't know, actually. I can't believe he can play piano. He told me he played keyboard in a rock band back in the day. Rex and I were crazy about the guitar, same as Tommy. We all got pretty jazzed up going on about those days, so the three of us tried jamming together. No, seriously? Why would Dad hide that from me? Der kann nie im Leben angeln, der Kerl. Do you go fishing with my dad a lot? Oh yeah, the three of us go out all the time. Also der Dog. I taught them everything they know. Of course, your dad and Rex are still beginners. But they seem to be enjoying themselves all the same. I had no idea. Und ich dachte, Papa sitzt nur in seinem schwach beleuchteten Raum und forscht vor sich hin. Aber er hat wohl Freunde wie ein ganz normaler Mensch. Foto eines Mannes. Ein altes Foto. Wow, it's Bob. He's so young. I feel like I've seen that food stand somewhere before. Thank you. Huh. Japanese food that uses salmon. Well, rice balls with salmon are probably my favorite. I just remembered. Mom got food from this stand. Ah, that's me from a long time ago. I was a bit more handsome then, eh? When was this taken? This was before I had the food hut, so about 13 years ago. 13 years ago. This fine diner started out as a humble food stand. I wanted a convenient way to sell my burgers. I'd set up shop wherever there were tourists. Sold hamburgers every day. What changed? Well, it's not exactly that the burgers weren't popular, but they lacked that special something. Never sold out. I started thinking and realized what was missing. I needed a centerpiece, a real showstopper. Oh, I know. You're talking about the salmon rice burger, aren't you? Bingo! Of course, I didn't come up with it all by my lonesome. It's quite the funny story, in fact. One of my customers inspired it. They gave me a tip that led to my greatest invention. Eine deiner Kundinnen. Welche Kundin war das denn Who bitte? was the customer? She was a tourist who came to visit the mermaid statue. Now that I think about it, her eyes were just like yours. Had a young girl with her. She said she was meeting an old friend by the clock tower. Und was für einen Tipp gab Ihnen die Frau? A customer gave you a tip? Yep, a fine tip indeed. I've been pondering how to use the salmon I caught in the lake. I wanted to make some sort of specialty. But back then, all I could make was hamburgers. I tried a few different salmon burgers, but I couldn't quite nail the level of quality I was looking for. As I'm racking my brain over it, a woman came up to the stand.
She mentioned she was Japanese. I thought she might have a good idea for a recipe. She was Japanese? And I'll never forget what she said. Rice balls with salmon are probably my favorite. Nur mal so die kurze Anmerkung. Ich hatte schon vor Augen, wer es war, als er sagte, dass wir die gleichen, oder dass Ashley die gleichen Augen hat. Mich wundert es ein bisschen, dass Ashley es erst hier bemerkt. Also bei dem, dass sie Japanerin war. She said you take the rice and ball it up around the fish. That was my eureka moment. Maybe salmon goes better with rice than with bread. So how about I try using rice for the bun? After that, I needed to puzzle out the best way to cook the fish. So after a little trial and error, the salmon rice burger was born. That's quite the story. It must have been Mom who gave Bob the tip. But who was Mom meeting at the clock tower? An old friend? Who could that be? Wer weiß? Oh, that was so good. How was it, kiddo? Meet your standards? Yeah, I've never had a burger like that. I would like fish a lot more if it all tasted like that. Very good. Ready to go, Matthew? Yup, I feel a lot better. Come back soon, Ashley. Got it? I will. Hey, Tommy, Janet, I'm heading out. See you later, Ashley. See ya. Good luck with practice. Thanks. Let's hurry back to your dad's cottage. Right. We'll use his computer to look into the pollution. So, aber das machen wir erst nach einer kleinen Infoaktualisierung, nämlich vom Captain. Der Captain der Fähre, die Jessica und mich vor 2 Jahren auf die Blood Edward Insel gebracht hat. Er ist viel netter, als er aussieht. Ich hätte nie gedacht, ihn wiederzusehen. Schon gar nicht hier am Lake Juliet. Auf dem Foto sieht er aus, als sei er gut mit Bob befreundet, aber ich frage mich, woher die beiden sich kennen. Wenn ich so darüber nachdenke, sie sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Ob das etwa Brüder sind? Da fällt mir ein, wir haben ein ferngesteuertes Boot im Bootshaus gefunden. Die Puppe darauf kam mir bekannt vor, aber jetzt glaube ich, sie soll den Captain darstellen. Ich frage mich, was er jetzt wohl macht. Ich hoffe, es geht ihm gut. An und für sich die Person, mit der wir am wenigsten zu tun hatten im ersten Teil. An die erinnern wir uns merkwürdigerweise noch zusammen mit dir am besten. Bill kam in dem ganzen bisherigen Abschnitt noch überhaupt nicht auf. Und ja, okay, dass Lawrence, Thomas und Henry Edwards auch nicht wirklich aufgetaucht sind, ist verständlich. Ich meine, sind die vor 50 Jahren gestorben. Die kennt hier halt keiner. Ashley. Oh, Huh? Ashley, come on. Ryan? Go on ahead, Matthew. I'll catch up. Okay. Sorry to surprise you. I wanted to speak, just the two of us. This is my cottage. Let's talk inside. Moment. Laut den Infos, die wir aus den Artikeln haben, war unser Dad der einzige Neuankömmling hier im Laufe des ganzen Jahres. Und das hieße, er hat entweder das Schild so verdammt lange da draußen stehen lassen, dass er sprich erst zu faul, das wegzunehmen, oder aber hier stimmt das Ganze gar nicht.
Die Kleinigkeit, dass das Haus so leer ist, spricht auch nicht gerade dafür, dass ja alles okay ist. Ich meine, keine Küchengeräte, nichts, keine Kaffeemaschine, nur ein Teekessel. Ryans Schlafzimmer muss hier drin sein. Es ist unhöflich, andere Leute Schlafzimmer ohne Erlaubnis zu betreten. Erstmal umsehen. Und merkwürdig wenige Bücher von den Forscher. Das ist ein ziemlich großes Bücherregal für so wenige Bücher. Ich hatte immer gedacht, bei Forschern zu Hause würden sich die Bücher bis zur Decke stapeln. Das Bild geht nicht. Schade. Und hier drauf auch nichts. Ich habe mal eine Werbesendung darüber gesehen, ob er wirklich alles kann, was da behauptet wurde. Ryan hat ihn wahrscheinlich auch im Fernsehen gesehen und sich dasselbe gefragt. Na, wer weiß. Das Merkwürdige daran wäre, Ryan hat keinen Fernseher. Sieht recht gewöhnlich aus, aber er passt zum Zimmer. Aber hier hängt keine Kleidung. Vielleicht hat er sie in einem Schrank. Hier ist kein Schrank. Na okay, vielleicht hat er einen im Schlafzimmer. Und hier gibt es auch nur die kleinen hier oben. Und ich sehe keinen Fernseher. Wow, it's so minimalist. I have no need for possessions. I don't spend much time here. Ich habe es zu spät bemerkt. Wir machen eine ganz kurze Pause für die Werbung, dass hier niemand die Cutscene verpasst. Und da kann ich auch mal kurz einen Schluck trinken. Und wir können ganz kurz mal das zusammenfassen, was bisher so passiert ist heute. Wir sind auf die alte Dame getroffen, die jetzt noch nicht so viel mit der ganzen Sache zu tun zu haben scheint. Wir haben John Smith komplett aus den Augen verloren und wir sind Tommy und Janet nochmal begegnet und haben ein bisschen mit denen gejammt. Und wir haben ein paar Lachs-Reisburger bei, wie heißt der Platz? Bob's Food Hut gegessen. Auch eine nette Kleinigkeit. Aber irgendwie, ja, nichts davon hat wirklich was mit der Verschmutzung zu tun, aber mit jeder Person, mit der wir reden, tun sich neue Geheimnisse auf, die wirklich merkwürdig sind. Ein Beispiel ist gerade Ryan mit der minimalistischen Einrichtung hier. Ich meine, wo ist der was? Geht er immer ins Restaurant, um was zu futtern? Oder trinkt er tatsächlich nur den ganzen Tag Tee? Kann ja auch sein. Aber nur Tee den ganzen Tag, glaube ich, fast auch wieder nicht. Niemand trinkt so viel Tee, nicht mal die Engländer. Und Ryan sieht mir auch weniger wie ein Engländer aus. Eher wirklich wie so der typische amerikanische Forscher. Oh Mann. Ich mag es nicht, wenn ich die Werbung übersehe, weil ich meistens nichts habe, worüber ich so nebenbei quatschen kann. Apropos, ja, nee, das hebe ich mir für die nächste Werbung auf, die ich wieder verpassen werde wahrscheinlich. Denn jetzt sind wir fast schon durch. Und können hier so gut wie weitermachen. In ein paar Sekunden. 3, 2, 1 und ab hier kann es weitergehen. Und ja, ich lasse die Werbung absichtlich an. Sounds familiar. Something like that. But perhaps not as busy as you. What do you mean? Are you not? You've been wandering all over Lake Juliet, haven't you? I guess you've seen me around. I have. I'm looking for my friend's dad. Is that so? He disappeared 5 years ago. So I'm trying to help my friend figure out where he went. We found a lot of information, but nothing really helpful yet. I see.
I guess it sounds weird when I say it like that, huh? No, it's understandable. Would you tell me your friend's name? Matthew Crusoe. Crusoe. Is this friend of yours related to Crusoe Resort? You know about it? I do. It's not a secret. I believe everyone in town is familiar. Wissen wirklich alle im Ort davon? You said everyone knows about Crusoe Resort. Well, if they do, nobody seems to want to talk about it. Is that so? Dan the forest ranger said that something bad happened. He wouldn't give me any details, though. There is a likely reason why they can't talk about it. Sometimes we know the truth, but wish to hide it. Do you know something? If you do, you have to tell me. You and I are a lot alike. What? I believe that since meeting you at the campsite. We have many things in common. We both lost a mother. We both treasured Sayoko. And we both have a strong desire to learn the truth. Stop changing the subject. Tell me what you know about Crusoe Resort. There's nothing for me to tell. Nothing you don't already know. The accusations that the resort polluted the lake are false. Really? The resort's not responsible? That's correct. Then who's to blame? Who framed Crusoe Resort for the pollution? Now that you will learn in time. I'm getting a little headachy. What's going on? My head feels fuzzy. You must be exhausted. Don't push yourself too hard. Curiosity is not a sin, Ashley. But don't forget the real reason you came to Lake Juliet. There's someone waiting here for you. Ryan, I gotta get to my dad's. Matthew must be worried about me. I understand. So, auf geht's, weiter zum Haus. What's that? Oh, this? It's beautiful. It's a kaleidoscope. A memento of my mother. It's broken, but you can still see a cherry blossom in it. Looking through this always made Sayoko miss Japan. My mom used this? What's wrong? I remember my mom holding this. Did you meet up with my mom 13 years ago? No. But I remember it. Is it possible that this memory from 13 years ago is from a different place? What? Your hippocampus myelinates so rapidly. And yet, despite your superb neural pathways, you are still susceptible to false recall. I have memories that I recall incorrectly too.
I fell gravely ill when I was young. My father treated me. That was when I first met his assistant, Sayoko. Really? The treatments were painful, but Sayoko kept my spirits high. I'd give her this kaleidoscope before each session. And afterward, I'd wake up, and there she was. She'd hand me the kaleidoscope, smile, and say, You were so brave, Ryan. Your mom was watching over you, I'm sure. But one day, I awoke to find myself alone. Sayoko should have been by my side. Surely that's a false recall. I had no idea. I'm glad we had a chance to talk. Yeah, me too. See you later. Huh? We're seriously going? No complaining. Hey, Ashley! I thought you were going to your dad's. How'd you end up here? Oh, just taking the scenic route. So you're free. Then you should come with us. Wait, what? Where? Elizabeth's place. Why me? Strength in numbers. What? We're going to get to the bottom of this Elizabeth situation. Like, ask her why she doesn't come to practice. Aren't you curious? A little, but... Then it's settled. Yeah, come with us. Ich würde mal sagen, ihr lasst mir keine wirkliche Wahl. Looks like I don't have a choice. Okay, let's go. But I have a friend waiting, so I can't stay long. No problem. Off we go! Ugh, it's useless. I don't get a word of this. Ugh. If we don't find anything today, you have to go back to your uncle's for now. We're running out of time. Und damit haben wir wieder ein Kapitelende erreicht. Auch wenn wir das Geheimnis nicht wirklich gelüftet haben. Noch nicht. Der Glockenturm schweigt.
What's she doing here? What's the problem? I asked her to come. So did I. Ugh, why? Strength in numbers, right? Strength? Someone has been missing practice lately. Tommy and I want to know what's going on. We thought we might need some backup. Excuse me? Ashley knows all about music practice. Which we thought might help. Right? Sure. Oh, you're all friends now? Give me a break. Elizabeth, we're serious. What's going on? Why'd you stop coming? Is there something wrong with your voice? Do you not like the song? So, it's that you're jealous of my style. Worried I'm gonna show you up? As if. Then what is it? I know you're used to getting your way, but come on. Do you even care about the contest? We're almost out of time. I know, but We're just worried about you, okay? stay out of this. Look, I know this is none of my business. But just look at Tommy and Janet. Don't you see how much they care about you? Condescending much? I'm just trying to help. Elizabeth, what's the racket? Keep it down. Dad. Oh, I didn't know we had guests. Einen wunderschönen guten Abend, Adrian. Hey, Rex. Und willkommen zurück bei Another Hi Code. there, Janet. Hey, Hi, Tommy. And you're Richard's daughter? Yeah, Ashley. Let's not make guests wait in the entryway, Elizabeth. Please, make yourselves comfortable. Can I get you anything? We have some cake. Really? Yeah. Dad, seriously? Get out. Young lady, that's no way to act in front of guests. You may not want me hanging around right now, but... Ja, im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Ich hoffe mal, der Sound passt soweit, aber seit gestern dürfte sich eigentlich nicht viel verändert haben. Und wenn doch, wäre das ein bisschen merkwürdig mit meinem System. But you need me to put on an act and play nice. Elizabeth, listen. I don't care. Just go away. Elizabeth! Whoa. Hold on a minute. Can you save the family stuff for later? We need to talk to Elizabeth. Of course, Janet. I'm going out. We'll talk when I get home. Make yourselves at home. Hey, Ashley. Uh-huh. Yeah? Let me show you Elizabeth's room. Sure, but what about those two? They're fine. Let's give them some space. Huh? Don't worry about it. Come on. Ashley and I are gonna wait in your room. Okay? Don't touch my stuff. Got it. It's upstairs. Let's go. Okay. Elizabeth, we're really worried about you. I know. Then be real with me.
What happened? Why'd you stop coming to practice? Dann setzen wir das Spiel ein bisschen lauter. So. Ich würde mal sagen, ja, nach 11 Minuten, dann machen wir mal einen Überspringer rein, dass das 16 Minuten sind. Und es gibt wieder ein paar Updates, an die wir durchgehen, bevor irgendwas los ist. Das heißt aber auch jetzt erstmal rausfinden, was tatsächlich Updates sind und was nur Aktualisierungen durch den Kapitelwechsel. Das war nur Kapitelwechsel. Hier ist was Neues. Ja, habe ich. Für die volle Vergütung von Twitch muss es mindestens 3 Minuten, ich glaube 3 Minuten Werbung sein innerhalb von einer Stunde. Und das ist so eingestellt, dass es zweimal innerhalb einer Stunde 1,5 Minuten Werbung gibt. Bob Fox, der Besitzer des Restaurants Bob's Food hat. Offenbar lässt der Tommy dort proben, auch wenn keine Kunden da sind. Sicherlich würden sie ein echtes Studio bevorzugen, aber die Auswahl ist hier in der Gegend vermutlich begrenzt. Also ist es echt nett von ihm, es ihnen anzubieten. Ich hatte Hunger und habe einen Lachsweißburger bestellt. Weiß als Brötchen war schon etwas komisch, aber hat echt gut zum Lachs gepasst. Und der ganze Burger war richtig lecker. Im Restaurant hängen viele Fotos, sogar eins von Papa. Bob hat mich auch mein Essen auf Papas Deckel schreiben lassen. Also scheinen sie sich echt gut zu kennen. Ja, leider. Auf einem der Fotos war Bobs Essensstand drauf, den er hatte, bevor er das Restaurant gebaut hat. Ich hatte ihn schon mal gesehen. Bob sagte, die Idee für den Lachsweißburger stammt von einer Japanerin, die mit ihrem Kind den Essensstand besucht hatte. Ich glaube, das war Mama. Scheinbar hatte sie auf jemanden beim Glockenturm gewartet. Aber ich weiß nicht auf wen. Warum ist Mama zum Lake Juliet gekommen? Ja, leider. Ich muss mal gucken, wie ich das besser einteile. Ich will halt die volle Vergütung, wenn ich schon Werbung schalten muss, dass ich überhaupt welche bekomme. Und dann muss das leider so viel sein. Die Autoauswahl gibt dann halt nur 1,5 Minuten zweimal. Sonst hätte ich gesagt, ich mache vielleicht mal alle 10 Minuten 30 Sekunden oder so. Unbedingt seine unbekannten Schadstoffe herausfinden. Ja. Matthew will unbedingt mehr über den unbekannten Schadstoff herausfinden, der den See verschmutzt. Aber nichts geht über einen leckeren Burger. Er hat in Bobs Restaurant gleich 2 Lachsweißburger verdrückt. Sie sind aber auch wirklich gut und ich verstehe, warum sie so beliebt sind. Ich habe Matthew gesagt, dass ich ihm helfe, seinen Vater zu finden, aber dann kam ein Gespräch mit Ryan dazwischen und dann war ich noch bei Elizabeth. Tut mir leid, Matthew. Ich muss auch das Mysterium rund um meine Mutter lösen, da ist es leicht, sich ablenken zu lassen. Aber jetzt werde ich dir wieder helfen. Immerhin habe ich ja gesagt, dass wir bis heute Abend etwas finden müssen. So, dann John. Der Typ hat, der behauptet, einen Spezialagent. Schwarzen Anzug. Wie gesagt, der hat scheinbar untersucht auch in Jesse Valley, wo Papa arbeitet. Nee, das ist nicht neu. Sayoko? Als ich das Foto vom Essensstand in Bobs Laden gesehen habe, habe ich mich plötzlich an etwas vor 13 Jahren erinnert. Bob hat Mama eine Tüte gereicht, sie war eine Kundin. Aber sie hat ihn auch zu seinem Lachsweißburger inspiriert. Ich bin überrascht, dass sich hier alle so gut an Mama erinnern können. Aber es ist doch schön, weitere Geschichten über sie zu hören. Bob hat gesagt, dass sie am Glockenturm auf jemanden gewartet hat. Wer könnte das gewesen sein? Ashley, wir haben auf dem DAS eine neue Funktion zur Wasseranalyse entdeckt. Damit konnten wir das Wasser des Sees untersuchen und haben einen unbekannten Schadstoff entdeckt, der Ursache der Verschmutzung ist. Wenn wir herausfinden, um was es sich dabei handelt, sollten wir die Unschuld von Matthews Vater beweisen können. Ein verdächtiger Typ stellt hier Nachforschungen an. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass Jesse Valley etwas mit der Verschmutzung zu tun hat. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Auf dem Weg zu Papas Haus bin ich wieder... Auf dem Weg zu Papas Haus bin ich wieder Ryan begegnet. Als ich ihm erzählt habe, dass wir nach Matthews Vater suchen, wusste er von der Verschmutzung und Cruiser Resort.
Er sagt, dass die Anschuldigungen falsch sind und schien auch zu wissen, wer wirklich für die Verschmutzung verantwortlich ist. Wollte es mir aber nicht sagen. Das war so frustrierend. Während wir miteinander gesprochen haben, wurde mir ganz schwindelig. Ich frage mich, warum. Gerade als ich gehen wollte, habe ich auf der Fensterbank neben der Haustür ein Kaleidoskop bemerkt. Er sagt, es sei ein Andenken an seine Mutter. Früher hätte man damit Kirschblüten sehen können, aber jetzt sei es kaputt. Als ich es gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, wie Mama genau dieses Kaleidoskop hält und vor einem Grab steht. Wessen Grab war das? Richard. Wir haben eine neue Funktion des Stars entdeckt, mit dem wir die Qualität von Wasser testen können, indem wir einfach ein Foto davon machen. Damit sollten wir... Ich kann gerade echt nicht lesen, Leute. Damit sollten wir beweisen können, dass Matthews Vater unschuldig ist. Hat Papa diese Funktion entwickelt? Warum? Hat es was mit Mamas Besuch hier zu tun? Papa scheint ein echt guter Wissenschaftler zu sein. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben, so unzuverlässig wie er mir gegenüber ist. Oh, und in Bobs Restaurant hängt ein Bild von Papa an der Wand, auf dem er einen Fisch hält, den er gefangen hat und breit grinst. Ich dachte, er arbeitet immer nur. Es war schön, ihn so glücklich zu sehen. Dann Ryan. Auf dem Weg zu Papas Haus habe ich Ryan wieder getroffen. Das Haus, in das er mich eingeladen hat, war total sauber. Genau das Gegenteil von Papas Chaos. Ryan weiß, dass ich den ganzen Tag um den See herumgelaufen bin. Ich frage mich, wann er mich gesehen hat. Als er gesehen hat, wie ich das Kaleidoskop bei seinem Fenster angesehen habe, hat er mir erzählt, dass das ein Erinnerungsstück an seine Mutter sei, die gestorben ist, als er noch klein war. Als Kind war er krank und benötigte eine schmerzhafte Therapie. Meine Mutter war nach jeder Behandlung da und wartete mit dem Kaleidoskop auf ihn. Sie sagte zu ihm, du warst sehr tapfer, Ryan. Deine Mutter hat über dich gewacht, da bin ich sicher. Er hat gesagt, dass Mama jedes Mal Heimweh nach Japan bekam, wenn sie die Kirschblüte im Innern des Kaleidoskops gesehen hat. Aber jetzt ist es kaputt und man kann sie nicht mehr sehen. Das ist wirklich schade, ich hätte sie so gern gesehen. Ryan hat gesagt, er war froh, dass wir zu zweit miteinander reden konnten. Aber ich war nur glücklich, neue Geschichten von Mama zu hören. Wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, was er wohl damit gemeint hat, als er gesagt hat, dass der Grund, dass ich zum Lake Juliet gekommen sei, wäre, dass auf mich jemand hier wartet. Aber wer sollte hier auf mich warten? Ian ist, jedenfalls dachte ich, ist ein weiterer Wissenschaftler, der mit Papa zusammenarbeitet. Jedenfalls dachte ich das. Dieser Typ, John, der sich als Spezialagent ausgibt, hat am Telefon mit jemandem namens Ian geredet. Sie haben über Papa und Jessie Valley gesprochen, also habe ich keinen Zweifel daran, dass das genau derselbe Ian war. Soweit ich das verstanden habe, gibt es eine Verbindung zwischen Ian und John. Sie arbeiten beide an einer Untersuchung des Vorfalls bei Crusoe Resort und Jessie Valley. Wer sind diese Typen? So, dann Rex. Der Direktor von Jessie Valley, wo Papa arbeitet, der ist auch Elizabeths Vater. In Bobs Restaurant hingen Fotos von Papa und seinen Freunden an der Wand. Und Bob hat mir viele Geschichten über sie erzählt. Offenbar sind Papa und Rex befreundet und öfter in Bobs Restaurant. Ich dachte immer, Papa würde sich nur für Arbeit und Forschung interessieren. Aber es scheint, als ob er doch ein Sozialleben hätte. Aber das ist nicht die einzige Überraschung. Bob hat mir erzählt, dass Papa Musik und Angeln mag. Besonders das mit der Musik interessiert mich. Rex spielt Gitarre, genau wie ich. Am Ende haben wir tatsächlich doch was, über das wir reden können. Janet. Die Schlagzeugerin von Tommys Band. Sie ist echt freundlich und es macht Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie hat mir erzählt, dass ihre Band am Be The Band Wettbewerb teilnehmen will, aber offenbar hat Elizabeth den Musikplayer verloren, auf dem der Song ist, den sie dafür brauchen. Und noch schlimmer ist, dass Elizabeth nicht mehr zu den Proben kommt, seit sie den Song aufgenommen haben. Janet und Elizabeth sind schon ewig miteinander befreundet, also ist es klar, dass Janet merkt, wenn etwas nicht stimmt. Sie muss sich wirklich Sorgen machen. Janet hat mir erzählt, wie ernst es ihr mit dem Wettbewerb ist. Sie hofft, dass dabei ein Plattenvertrag herausspringt, also kann sie nicht einfach zusehen und abwarten. Ich weiß nicht so gut, wie anstrengend es in einer Band sein kann, daher drücke ich Ihnen wirklich die Daumen. Ich hoffe, Sie können alle Probleme lösen. Tommy! Tommy ist mit Janet und Elizabeth in einer Band. Er spielt Gitarre und schreibt all ihre Songs. Janet hat mir erzählt, dass er wie ein Profi spielt.
Aber mich hat eher umgehauen, wie inspiriert er ist. Er sagt, ihm macht das alles einfach nur Spaß. Aber mit so viel Talent haben sie echt gute Chancen, den Be The Band-Wettbewerb zu gewinnen. Ich habe mir eine Gitarre geliehen und ein wenig mit ihm gejammt. Aber ich konnte nicht mit ihm mithalten. Er hat gesagt, ich wäre gut gewesen, aber ich habe genau gemerkt, dass er auf einem ganz anderen Level spielen kann als ich. Ich muss wirklich mehr üben. Später habe ich Tommy und Janet getroffen, die auf dem Weg zu Elizabeth waren. Und sie haben mich überredet, mitzukommen. Sie wollen sie fragen, warum sie nicht mehr zur Probe kommt. Aber das scheint mir nicht unbedingt ein Gespräch zu sein, bei dem ich Außenstehender anwesend sein sollte. Also freue ich mich nicht gerade drauf. Ja, wer weiß. Hat sich ja auch nicht sonderlich gut ergeben, dass wir da sind. Die Keyboarderin und Sängerin in Tommys Band. Sie ist außerdem die Tochter von Rex, dem Leiter von JC Valley. Sie ist egoistisch, arrogant und einfach unfreundlich. Oder anders gesagt, ich habe nicht den besten Eindruck von ihr. Aber für Tommy und Janet ist sie nicht nur Mitglied der Band, sondern eine Freundin. Sie haben sich echt Sorgen um sie gemacht, weil sie nicht zur Probe gekommen ist. Als ich sie am See getroffen habe, haben wir uns über die Band unterhalten. Es war offensichtlich, dass sie etwas zu schaffen macht. Es muss einen Grund geben, warum sie die Proben schwänzt. Aber warum sollte mich das interessieren? Ich finde einfach, sie sollte es Tommy und Janet sagen. Besonders Janet, sie will mit der Band groß rauskommen und findet, dass Elizabeth Talent hat. Es stimmt schon, dass ich sie nicht ausstehen kann. Und ich habe versucht, ihr aus dem Weg zu gehen, aber wenn sie wirklich so gut ist, wie die bei anderen sagen, würde ich sie gerne einmal singen hören. Nur um zu sehen, gegen wen ich antrete. Das ist doch verständlich, oder? Die Aufnahme ihres Liedes ist ja futsch. Da habe ich keine andere Möglichkeit, sie zu hören. Sie könnte doch wenigstens zur Probe kommen, oder? Was geht ihr bloß durch den Kopf? So, dann sind wir damit durch. Hier gab es nichts Neues nebenbei. Ich habe im Restaurant... Oh, das hier ist sogar zuerst dran. Okay. Ich habe nichts gesagt. Einmal Janet hinterher. Ashley! Ashley, hier. You're sure we should just leave them? Definitely. She'll listen to Tommy. If the boy you like can't get through to you, who can? Oh, you mean... Don't tell me you didn't notice. Well. We finally found someone as oblivious as Tommy. Tommy doesn't know? If he does, he hasn't let on. Is he the reason she stopped going to practice? Maybe he turned her down. Interesting. But I don't think so. Elizabeth used to be fearless when it came to guys. But these days, not so much. She hasn't been able to say anything to Tommy. I wish she could just be honest with him. Tommy deserves that. What if he doesn't feel the same way? Then she should just try again. Like they say, if plan A doesn't work, try plan A. Again. Oh, is that what they say? Oh well, it's out of our hands now. Let's wait in her room and give them some space. Sure. Whoa. Total rich girl energy in here, huh? It's also clean. Is this room for display only or something? She's never cleaned it herself, you know. Cleaners come by. Must be nice, being on the other side of the fence. Do you know this dog? That's Princess. The family dog. But Elizabeth's mom took her in the divorce. So Princess used to be Elizabeth's pet? Oh man, that takes me back. Aw, Elizabeth was so cute.
Be that as it may, what do you think her allowance is? I mean, she has everything I've ever wanted. Pretty sure her dad just gets her whatever she asks for. I cannot believe such a father even exists. She really hates him, though. You saw, right? They aren't getting along at all lately. All they do is fight. But everyone hates their dad at one point or another. You're not wrong, but it's a bit more complicated for Elizabeth. How so? It all started after her mom left. Things between her and her dad got pretty bad. So schlecht kann's doch nicht sein, oder? Are they always like that? You have no idea. It's non-stop. She yells at her dad for the littlest things. He has no idea how to handle it. Totally clueless. So, he defaults to spending money on her. He just gets her whatever she wants. Wow. But even then, it never seems to make her the slightest bit happier. Neither of them know what they're doing. I get that. I fight with my dad a lot, too. Really? I think I get how Elizabeth feels. I mean, my dad never buys me anything, but he tries to make up for things in his own awkward way. Und warum ist ihre Mutter weg? Elizabeth's mom left? Does that mean... Yeah. Her parents divorced like 5 years ago. Adult stuff. I don't really know what was going on, but Elizabeth blames her dad. She does? What was her mom like? She was a singer. Did shows in Las Vegas or something. A singer? Yep. She was really beautiful. Amazing voice. Aber Leute, an der Stelle machen wir eine ganz kurze Pause, weil ich mal kurz aufs Klo muss. Bis gleich.
So, weiter geht's. Elizabeth bragged about her all the time. So, it really hit her super hard. What do you mean? Elizabeth loved her mom so much. But after she left, no contact. Einen wunderschönen guten Abend, Asterix. Und willkommen zurück. Complete radio silence. Her mom hasn't even come back to visit. What's up? It's weird. At first I thought we were totally different. But we actually have a lot in common. Who does? Me and Elizabeth. Really? I don't have a mom either, so I get it. I ask myself all kinds of questions. Why do I have to go through big life stuff without her? Is it my fault she's gone? Things like that. Wobei, das stimmt auch nicht ganz. I never thought about that. I guess I hadn't considered things from Elizabeth's perspective. Ich meine, damit Ashley weiß doch, warum ihre Mutter nicht da ist und auch den Grund dafür. Sie wurde wegen dem Another erschossen von Bill. Für die, die sich gerade wundern, bitte die ersten 4 Streams dieses Projekts ansehen. It can be hard. Das ist basically Teil 1. Oh no! Is it broken? What is it? Elizabeth's music box. It plays her mom's debut song. She used to play it all the time, but I haven't seen it in a while. So she's had it since she was little? It must be really important to her. When her mom left, her dad threw out all her stuff. This is the only thing Elizabeth still has from her. I'll play it for you. I don't hear anything. Oh no! Did I break it? What am I gonna do? I'm sure Elizabeth will understand it was an accident. No! She won't! She's never gonna forgive me! Seriously, what am I gonna do? Let me see it. Jo, und Rätsel gibt es natürlich in dem Spiel auch noch. Aber vorher gibt es ein kleines Info-Update über Prinzessin. Eine große Hundin mit flusswegem weißem Fell. Ich habe mich mit ihr am See angefreundet. Wir wussten erst nicht, wem sie gehört, aber offenbar gehört sie Elizabeth. Janet hat gesagt, dass sie bei Elizabeths Mutter gelebt hat. Aber wenn Prinzessin jetzt hier ist, heißt das wohl, dass sie weggelaufen ist, um Elizabeth zu sehen. Sie ist so gewachsen, seit sie ein Welpe war. Aber anscheinend hat sie Elizabeth nicht vergessen. Oder wie sehr sie geliebt hat. So. Dann, nächster Punkt, bevor wir uns an die Spieldose machen. Hier drin ist ein Kranich. Wie auch immer der... Moment, nein, nicht. Halt, nein, stimmt nicht. Der Kranich ist nicht hier drin, der ist nur im Gebäude. Der ist an einem anderen Eck. Elizabeth war wohl mal glücklich, hm? Prinzessin ist immer noch so niedlich. Und ja, ich habe das Sprechen heute leicht verlernt. Was für ein großer Schminktisch. Oft bin echt neidisch. Ein großer Spiegel, Unmengen an Platz, viele Schubladen, Schönheit, Funktionalität und Eleganz in einem. Du könntest locker als Verkäuferin arbeiten. Ich sollte nicht in andere Leute Schränke gucken. Außerdem ist das nicht irgendein Schrank, sondern der von Elizabeth. Darin herumschnüffeln würde sie bestimmt nicht mögen. An die Lampe kommen wir nicht. Was für ein reizendes Bett und so groß. Das sieht wirklich aus wie ein Bett für eine Prinzessin. Da bin ich schon ein bisschen neidisch.
Die Frau auf diesem Foto ist wirklich schön. Ob das Elizabeths Mutter ist? Nebenbei ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Es sind merkwürdig viele Dinge vor 5 Jahren hier in der Gegend geschehen. Dieses Blumengesteck ist so hübsch. Es muss Spaß machen, so etwas anzufertigen. Ob die gleiche Person, die diese Blumengestecke macht, auch sauber macht? In der Vase steckt ein hübsch... ja, ist egal. Diese rosafarbene Tapete ist echt hübsch. Sie passt perfekt ins Zimmer. Tapete kann die Atmosphäre eines Raums echt verändern. Stimmt. Vor allem, wenn sie altert. Ich muss sie drin echt mal tapezieren. Ohne Scheiß, die Tapete in meiner Bude ist seit, ich glaube, nicht 25 Jahren, aber schon gut 20 Jahre an den Wänden. 22 fast. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Das ist noch meine Jugendtapete. Die muss hier irgendwann mal weg. Fragt sich nur wann. Aber jetzt geht's erstmal in die Spieldose. Ich frage mich, was damit ist. Ich kann die Spieldose nicht aufziehen, sie klemmt. Vielleicht sollte ich mal einen Blick reinwerfen. Ashley? Was ist das Problem? Sieht aus, als wären ein paar Teile kaputt. Oh Mist, das ist echt blöd. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich sie reparieren. Right. Geht das hier? Das ist das Reparaturkit für mein Schlagzeug. Thanks. Danke, ich leih mir mal kurz aus. Kreuzschlitzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, 6-Kant-Schlüssel, Insektenschutzmittel, Wurflöserspray und eine Spitzzange. Damit sollte es kein Problem sein. Okay, dann sehen wir mal. Der Kamm. Hier haben wir einmal eine feste Schraube, die sitzt fest. Wir haben eine lose Schraube, sitzt nicht fest. So kann das wahrscheinlich nichts werden. Wir haben einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen Schraubenzieher zum Lösen und Festziehen von Schrauben mit kreuzförmigem Schraubenkopf. Janet benutzt ihn unter anderem für ihr Fußpedal. Ein Schraubenzieher zum Lösen und Festziehen von Schrauben mit schlitzförmigem Schraubenkopf. Janet benutzt ihn, wenn sie etwas an ihrem Schlagzeug reparieren muss. Ein sechseckiger, rechtwinkliger, gebogener Schraubenschlüssel. Janet hat ihn wohl benutzt, um ihr Schlagzeug zusammenzubauen. Eine lange anhaltende Spray gegen Insekten. Janet hat es mir gegeben. Benutzt sie das auch, um ihr Schlagzeug zu reparieren? Eines von Janets Werkzeugen ist perfekt, um hartnäckige Rostflecken von Schlagzeugen zu entfernen. Eine Zange, die Janet benutzt, um ihr Schlagzeug zu reparieren. Die spitzen Enden eignen sich gut zum Greifen kleinerer Teile. So, jetzt brauchen wir erstmal den Schlitzschraubenzieher. Und müssen wir mal kurz ein Stück die Schraube reindrehen. Passt. Damit ist die fest. Hier fehlt eine Schraube. Hier gibt es nichts daran zu tun. Hier geht es nicht weiter. Sie ist etwas rostig. Da hilft der Rostlöser mit Sicherheit sehr gut. Alles sauber. Hoffentlich funktioniert sie jetzt wieder. Und das Hauptproblem, die Feder. Die lässt sich nicht drehen wegen der Schraube. Die Schraube steckt fest. Ich kann sie nicht einfach mit dem Finger rausziehen. Dafür haben wir die Spitzzange. Ich hoffe, das hat gereicht. Erwarten, Schraube. Und abschließend eine sehr kleine Schraube. Sie hat sich aus der Spieldose gelöst und klemmte unter dem Getriebe. Und der Schlitzschraubenzieher erneut. Auch wenn es ein bisschen vereinfacht ist, erinnert mich das ziemlich stark an die Reparatur meiner Gitarre. Vielleicht geht's jetzt. Testen wir's.
Jetzt lässt sie sich zumindest aufziehen. Alright. Jetzt sollte die Spieldose wieder gehen. That's it! You fixed it! This is a really pretty song. The song's great and all, but I'm just glad it's fixed. All that panicking was no good for my skin. Here, you can have these tools back. Enough already. I don't want to talk about it. What do you think happened? Huh? Does this open? It's a birthday card. Alles Gute zum Geburtstag, Elizabeth. Danke, dass du Teil meines Lebens bist. Du bist mein Engelchen. Ich hoffe, dein besonderer Tag heute ist voller Liebe und Lachen. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Deine Mama, Kate. It's falling apart. Elizabeth has read this over and over again. It must be so precious to her. Huh? This is... Crap. Elizabeth's coming. What? Elizabeth? Get out! What happened? I said get out! Let's go, Ashley. Yeah. I guess something major happened? Let's go ask Tommy. Why did I bring this with me? Jo, sehen wir mal. Ah, okay, aber er wird gar nicht hier drin angezeigt. Was gibt's an Aktualisierungen? Nur Kate. Moment, hier drüben irgendwo. Da. Kate Alfred, die Mutter von Elizabeth. Sie war so hübsch und ist wohl sogar in Las Vegas aufgetreten. Wie cool. Aber scheinbar hat niemand mehr von ihr gehört, seitdem sie sich von Rex hat scheiden lassen. Und vor 5 Jahren ausgezogen ist. Elizabeth ist nie darüber hinweggekommen. Sie bewahrt eine Geburtstagskarte von ihrer Mutter in einer Spieldose auf, die schon auseinanderfällt, vom vielen Lesen. Kate schrieb auf die Karte, dass sie Elizabeth liebte und trotzdem hat sie den Kontakt komplett abgebrochen. Ich frage mich, warum. Ich weiß, dass Erwachsene auch mit vielen Dingen fertig werden müssen. Und ich bin sicher, dass es schwer war zu gehen, aber ich kenne das Gefühl von Verlust und Einsamkeit nur zu gut, das Elizabeth wohl hat, seitdem sie ihre Mutter so plötzlich verloren hat. Sie war so stolz auf ihre Mutter, sie hat sie geliebt. Wenn du da draußen noch irgendwo bist, Kate, hoffe ich, dass du den Kontakt zu Elizabeth wieder aufnimmst. Auch wenn du nur noch ein einziges Mal mit ihr redest. Schließlich bist du ihre Mutter. Warum kommt mir das Gesicht bekannt vor? Moment, nee, das kann nicht sein, oder? Garrett Dales. Nee, ihr Name ist Emily. Okay, das hat sich schon erledigt. Aber irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich bin ihr schon mal irgendwo begegnet. In diesem Spiel. Auf der Blood Edward-Insel kann es nicht sein, weil da war außer uns Bill, Richard und Jessica sonst niemand. Naja, und dem Captain. Und die. Aber ja. Tommy, what was the trouble? Well, we were just talking about the band, but
I'm really sorry, Rex. I didn't see that coming. I was just on my way out when I heard the yelling. We're back. Elizabeth kicked us out. Right, Ashley? Dude, she even kicked you guys out? What happened? You've got to tell us. I just said I felt like she was hiding something and she... Hold up. You said what? What kind of play is that? If she could tell you, she already would have. You can't just spring that on someone. Jeez. Ashley, I'm sorry you had to see this. We're the ones who dropped by unexpectedly. Having friends visit should be a happy occasion. Maybe she just didn't want company today. We all have days like that. That's a good perspective. Things sure are tough at your age. I'm trying to meet her halfway. I remember those cufflinks. Have I met this guy before? Ashley? I came here 13 years ago. Do you remember if we met then? No, we've never met. Oh. I've known Richard for quite some time. He talks about you often. When did you meet? Right after he and Sayoko graduated. You knew my mom too? Yes, back when JC Valley was called MJ Labs. Judd Fitzgerald, the lab director, went on to found JC Valley. We conducted research together for the EC project. So Elizabeth's dad knew my mom. Ashley? Uh-huh, yeah. Sorry to bore you with my old stories. What's Richard up to? Is he waiting for you back at his place? Nah, he got a call from the lab. He went to JC Valley? Yeah, he said there was some kind of system trouble. More trouble. I'll have to go check on things later. Hey guys, I think we worn out our welcome. Let's head out. No kidding. It'll take Elizabeth a while to cool down. See you later. Thanks for having us. Yeah, thanks. Of course. I hope to see you again soon. You think Elizabeth's gonna be okay? Sorry we brought you into that. I don't think I helped much. I'm glad we had the backup. Thanks. Later, Ashley. Open the door! Huh? Leave me alone! We're worried about you. Don't you get that, Lizzie? Lizzie! Don't call me Lizzie! Only Mom gets to call me that. They're back at it. This is gonna take a while. Eventually they'll calm down and she'll send me some angry texts. Want to kill time at Bob's while you wait for those texts? Sure.
Is that a typical father-daughter fight? Pretty intense. Oh no, the music player. I think they said they were going to Bob's. I'll catch up with them there. So, ich weiß gerade gar nicht mehr. Können wir da noch mal rein? Ich hoffe ja, weil da drin ist noch was, was ich brauche. Mensch, das ist... Ich meine, das, was ich suchte, wäre im Untergeschoss gewesen und ich glaube, wir konnten nur während der Aktion da rein. Das ist jetzt bescheiden. Ich hätte, bevor wir raufgegangen sind, ins Nebenzimmer gemüsst, in das Rex gegangen ist. Das ist schlecht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da nochmal reingekommen sind. Wenn wir vor einem bestimmten Punkt nicht da reinkommen, werde ich kurz auf meinen Hauptspielstand wechseln und euch zumindest die Nachricht, die da drin ist, vorlesen. Weil, ja, Fail und so. Aber die Nachricht hier nehmen wir mit. Also ganz theoretisch. Ja, das wäre das Ende davon. Das heißt kurz vor der ganzen Szene. 18:43, also vor fast einer Stunde. Oder? Yikes! Das automatische Speichern ist von gestern. Nee, das ist von heute. Von vor ein paar Minuten, nachdem wir aus dem Haus raus waren. Ich sollte häufiger manuell speichern. I can't believe it was inside the music box. Sorry. Don't worry, it's fine. Yeah. I'm glad you found it. It just doesn't make sense. Why would she hide it? I haven't seen Elizabeth cry like that in a long time. Tommy, what did you say to her? What did I say? I didn't think she'd start crying. And that's not all. You should have heard her. I kept asking why she wasn't coming to practice. And she started spouting off some nonsense. Said she didn't feel like it, that she didn't have any fun singing. A total lie, obviously. Elizabeth loves singing more than anything. Yeah, it was so clearly untrue, you know? It made me so mad. I started yelling. I told her to tell the truth. District Attorney Tommy here to get to the bottom of things. She got so upset, she started to cry. Guess what she said next? She said that I shouldn't force myself to hang out with her. That she knows the truth and everyone is laughing at her. What now? Seems like she's got it in her head that she's a bad singer. Say what? Where is that coming from? Right? It's so wrong, it's almost funny. Please tell me you didn't laugh. Whoa, you think I'd laugh when a friend's that upset? I told her she was off base, but she didn't listen. Her confidence is totally gone. She just started crying. Unbelievable.
That's how it all went down. Wenn sie so liebt zu singen, warum singt sie dann nicht mehr? Elizabeth loves singing that much? Yeah. Ever since she was little. I have this memory from when we were really young. She was listening to her mom's music box and humming along. She looked so happy. Sometimes she still does it. And when she does, she looks exactly like when she was a kid. Elizabeth hates people seeing her like that. I get that. Like, she loves music. But her mom's singing is special to her. There was... Hmm? She said something else. She said she'd never be able to sing like her mother. Und wie kommt sie darauf, dass sie eine schlechte Sängerin sein soll? She's not actually a bad singer, right? No, not at all. She has a beautiful voice. Yeah, she has such a unique sound. It's really cool. But she's convinced she's no good? It's super weird. For real. Totally strange. What are we gonna do? We've gotta submit our song to the contest. But we can't without a singer. Should we just give up? No way! We're entering no matter what. Then we've got to get her to practice. She messaged you yet? Not yet. Which means she won't pick up if we call. Your song is on this, right? Yep. Give it a listen. Okay. What'd you think? That's not bad. Actually, I really like it. I know, right? Rad! Elizabeth's voice isn't what I expected. Right? She's like a different person when she sings. Totally different. It's unreal. I've never heard a voice like that before. There's something about it. It resonates. Like you feel it in your heart. Exactly. Bob's Food Hut. Absolutely. The usual? You got it. Delivery incoming. Hey kids, I'm heading out for a minute. Watch the diner for me? No prob, Bob. Unreliable bunch, a lot of them. I've got to go. Matthew's waiting at my dad's place. Don't worry. We'll handle the music player situation. Sorry for dragging you into this. See you later. See ya. So, jetzt muss ich aber leider erstmal wieder hier raufklicken. Und mal ein bisschen nachdenken. Mir fällt gerade was auf, ist es? Kommt es nur mir so vor oder haben wir im Laufe der letzten 1,5 Stunden mehr Cutscenes gehabt als im Stream gestern? Das ist mir in meinem privaten Spiel gar nicht aufgefallen. Und ja, ich will gerade wegen der Werbung nichts anderes
machen, sondern hier nur ein bisschen in der Gegend rumlaufen, damit niemand was verpasst. Das mit den 3 Minuten ist echt ein klein wenig nachteilig, aber naja, was will ich machen? Ich kann nicht viel daran ändern. Wir können uns ja mal eine Kleinigkeit ansehen. Steht vielleicht an dem Schild... Moment, welches war es denn aus? Dieses, ne? Nein. Dieses. Irgendwas, ob das Haus verkauft wurde? Nanu, wohnt hier nicht Ryan? Hat jemand vergessen, das Schild zu entfernen? Noch einer von diesen weißen Pfosten, die ich schon mal gesehen habe. Das sieht nicht wie eine Straßenlaterne aus. Ist das eine Sicherheitskamera? Das scheint mir ein bisschen von beidem zu sein. Aber die Kamera muss ein ziemlich breites Sichtfeld haben, wenn es die einzige hier ist. Naja. Sehen wir mal nach, was es so über Judd zu lesen gibt. Der Gründer von JC Valley, wo Papa arbeitet. Und Mamas erster Mentor, als sie begonnen hat, mit Erinnerungen zu arbeiten. Wenn er ihr Mentor war, heißt das, dass er auch ein Wissenschaftler war? Was für ein Mensch war er wirklich? Er könnte auch viel über Mama wissen, sogar Dinge, die Papa nicht weiß. Ich sollte ihn fragen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Jupp, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und dann haben wir noch der Geist des Musikfestivals. Ich werde jetzt nochmal versuchen, da reinzukommen. Wenn es nicht funktioniert, machen wir ein bisschen Plan B. Weil ich euch auch zeigen will, wo das Ganze ist. So, ich werde jetzt einiges ein bisschen skippen. Die Entscheidungen, die wir jetzt hier treffen werden, sind völlig irrelevant. Wir müssen jetzt nur fix zu Elizabeths Haus und das nachholen. What's she doing here? Der einzige kleine Nachteil ist, dass man hier leider den ganzen Kram nicht skippen kann, sondern einfach durchklicken muss. Aber egal, klicken wir einfach mal fix durch, danach geht's in den Raum und wir sehen uns mal an, was da noch fehlt. Lesen das Ganze und dann geht's weiter. Dad. Oh. Einfach mal schnell durchklicken. Hi there. Hey. Immerhin, das hatten wir ja bereits. Yeah. What? Please. Can I get Really? Dad, young? You mean? but you... Can we? Of course. I'm going. So, damit müssten wir gleich den Abschnitt erreicht haben. Hoffe ich mal. Ashley and I are gonna wait in your room. Okay. Don't touch my stuff. Got it. It's upstairs. Okay. Elizabeth, then why? So. Diese Tür ist gemeint. Dabei können wir auch noch ein Gespräch führen, das ich auch total vergessen habe. Ashley. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest, Ashley. Ich muss jetzt weg, aber fühlt euch ruhig wie zu Hause.
Ist das ein Tagebuch? Das würde ich lieber nicht an. Ohne Erlaubnis will ich das nicht lesen. Und sehr viel mehr gibt es in dem Raum nicht. Ja, die Updates kennen wir bereits. Die haben wir uns schon angesehen. Rex Sorgen. Gestern Abend hat mich Rex auf ein paar Drinks eingeladen. Normalerweise bewahrt er auch bei solchen Gelegenheiten die Fassung, aber diesmal hatte er wohl einen zu viel. Er vertraute mir seine Pläne an, erneut zu heiraten. Und zwar eine Frau, mit der seine Tochter Elizabeth nicht zurechtkommt. Hey, Adrian ist auch wieder da. Sie scheint einiges mit seiner Tochter gemeinsam zu haben, deswegen denkt Rex, dass sie zu Elizabeth durchdringen kann. Aber Elizabeth weigert sich schlichtweg, sie zu akzeptieren und sagt, dass ihr ihre Einstellung nicht gefällt. Aufgrund meiner langen in Isolation verbrachten Zeit konnte ich nicht die nötigen Fähigkeiten entwickeln, um in solchen Sachen fundierten Rat erteilen zu können. Aber wenn ich in Rex Haut stecken würde, wie könnte ich dann Ashley überzeugen? Nun, es ist wohl müßig, darüber zu grübeln. Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, jemand anderen als Sayoko zu heiraten. So. Damit sind die beiden Punkte, die wir übersehen haben, erledigt. Und wir können da weitermachen. Ja, wir werden wahrscheinlich das ganze Spiel über die Lücke noch im System haben, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja später doch noch eine Gelegenheit. Ich habe nämlich im privaten Spiel auch nicht wirklich nachgesehen, ob wir noch mal rein können. Immerhin, ich hatte ja alles. Aber gut, auf nach Hause. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Adrian, und schön, dass du dabei warst. Matthew! Vielleicht ist er oben. Hat sich hier was verändert? Nö. So, bevor ich das jetzt vergesse, das lesen wir gleich, weil danach kommen erstmal eine halbe Ewigkeit keine mehr. Nummer 4, der Geist des Musikfestivals. Nach einer Jam-Session bei Bob hat mir Rex eine interessante Geschichte erzählt. Vor langer Zeit hatte Crusoe Resort geplant, eine Konzertbühne zu bauen und dort ein Musikfestival abzuhalten. Das Leitthema hätte Harmonie zwischen Natur und Musik lauten sollen. Michael, der Präsident der Resortfirma, wollte damit die natürliche Schönheit und den Zauber von Lake Juliet mit allen teilen. Er wollte mittels Musik verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und zu bewahren. Rex ist ebenso ein Musikliebhaber und Umweltschützer. Da war er Feuer und Flamme für diesen Plan. Er bot sogar seine Hilfe an. Auch mir gefällt die Idee außerordentlich. Wenn sie jemals verwirklicht wird, würde ich gerne mit Rex und Bob eine echte Band gründen und auch mal auf der Bühne stehen. Leider wurde Crusoe Resort abgebrochen und die Pläne für das Musikfestival wurden ebenfalls eingestampft. Es war niemals mehr als ein Traum. Rex sah sehr traurig aus, als er an diese Zeit zurückdachte. Er meinte, das hätte ein Festival für die Ewigkeit werden können, wenn sie es nur durchgeführt hätten. Damals war mir das gar nicht bewusst, aber ich muss zustimmen. Es ist schade, dass es nicht hat sollen sein. Heute ist ein Musikfestival am See nicht mehr als ein schwacher Traum. Aber vielleicht nehme ich eines Tages Ashley und Jessica auf ein anderes Konzert oder Musikfestival mit. Ich frage mich, welche Art Musik Ashley wohl gefällt. Ich hoffe, sie hat meinen Musikgeschmack gehabt. Ja, kommt drauf an, was du so hörst, Daddy. Und ja, theoretisch, ja, man kann es nicht einschätzen, ohne wirklich was zu hören, was sie spielt oder was sie sich so anhört. Denn das Problem ist, in ziemlich vielen Musikrichtungen kommt eine E-Gitarre oder eine akustische Gitarre zum Einsatz. Mir würden allein meine 3 Lieblingsgenres einfallen. Und das sind schon ein bisschen teilweise Nischenprodukte. Nämlich Metal, Rock und J-Pop. Not here. Where did he go? His dad's briefcase is open. What was he looking for in here? Is this Matthew's dad? And there next to him, John Smith?
Looks like that statue used to be a big draw back in the day. Who's that in front of the clock tower? It's John with that mean old lady from the garden. Wait, so that means she actually does know him? I bet Matthew saw this photo and went to check it out. Erhalten Koffer von Matthews Vater. Ich meine, den haben wir schon mal gelesen. Den hatten wir ja auch schon mal. Und das heißt, nächstes Ziel, Haus der alten Dame. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, ihren Namen nicht zu sagen, bis wir ihn erfahren. Aber hey, es geht langsam vorwärts. Matthew. Ich muss Matthew schnell finden, aber ich weiß nicht, wo ich ihn suchen soll. Die Frau war auch auf dem Foto. Versuchen wir es einfach mal bei ihr. Mehr als falsch liegen können wir nicht. Und einen besseren Hinweis gibt es gerade nicht. Die Katze liegt ja immer noch unterm Auto. Ich hoffe, Bob passt auf, wenn er mal damit losfährt, nicht, dass er sie platt macht. Spontan gesehen, da können wir ganz kurz auch die Dose eintauschen. Eine weitere Lake Juliet Marke. Haben wir noch eine? Nee. Aber immerhin 2 Marken. Ein praktischer Ort für einen Mülleimer, so direkt an der Straße. Können wir da zufällig... Das kann hier nicht benutzt werden. Schade. Ich hatte gehofft, wir könnten die Taschenlampe entsorgen. Graham Familiengebiet. Matthew ist doch 100 Pro hier irgendwo. Come to think of it. Beim letzten Mal wurden wir ganz schön angeschrien. Aber Matthew muss hier sein. Jetzt lässt es tapfer sein. Bob? What's so surprised? I'm just wrapping up a delivery. Here? Yep. She'll deign to eat my food if I bring it to her. I just wish she'd admit the salmon rice burger is delicious. What brings you around here? I'm looking for Matthew. I think he's probably at that at that lady's house. You mean Charlotte? A word of caution if you're paying her a visit. She has a few rules and can get ornery if they aren't followed. Rules? Yep. Rule 1, don't say anything to indicate her age. Don't call her miss, no ma'am, just Charlotte. Second, don't bring up her daughter Olivia, sore subject. And most important, don't even mention the clock tower. Was mit ihrer Tochter passiert? Charlotte has a daughter? A daughter who eloped and left home. Wow, she eloped? That sounds like something from TV. You said it. Olivia had been married before. It didn't end well. But she eventually fell in love with someone new. She wanted to get hitched, but her mom put her foot down. Charlotte said the man would break her heart like the last one. But that didn't stop Olivia. She just couldn't stay away from him. They wound up eloping and leaving town. Wow. Poor Charlotte hasn't said a word about her daughter since. Und wer war er? Do you know anything about the guy she ran off with? Yeah, this photographer who lived by the lake, Gilbert.
Great guy. Sometimes he and Olivia would stop by the diner. It's a pity Charlotte couldn't see him as anything but bad news. Must be the guy who lived in the house Matthew was hiding in. Und was hat's mit dem Glockenturm auf sich? Why shouldn't I mention the clock tower to Charlotte? It's a real shame. That tower brings up terrible memories. What terrible memories? Well, Charlotte's father had that clock tower built. His name was Benjamin. Really knew his way around a clock. Charlotte upheld his legacy by taking good care of the tower. But she had to call it quits 5 years ago. And who could blame her after what happened? What happened 5 years ago? It was a tragic accident. I don't like to talk about it. In any case, Charlotte stopped the clock and locked it up. That old tower hasn't been opened since. Thanks, Bob. That's all good to know. Sure thing. Now, don't forget those rules, okay? I won't. Good. Now be sure you and your buddy stop by the diner again. Das hilft uns schon mal weiter. Vielleicht können wir so mit ihr reden. Aber jetzt gibt es erstmal neue Infos über Benjamin. Charlottes Vater, er war ein begabter Uhrmacher und hat den Glockenturm am Lake Juliet gebaut. Ich glaube, Bauen war damals viel schwieriger als heute, also muss der Bau von etwas so Großem sich unmöglich angefühlt haben. Es ist schon erstaunlich, dass er heute noch steht. Bob hat mir erzählt, wie wichtig der Glockenturm für Charlotte ist. Aber vor 5 Jahren ist dort etwas Tragisches passiert, weswegen er jetzt geschlossen ist und niemand hinein darf. Es ist wirklich traurig, dass so ein Wahrzeichen jetzt nicht mehr genutzt wird. Ich wette, die Glocke an der Spitze ist richtig laut. Wie es wohl wäre, sie am ganzen Lake Juliet Leuten zu hören. Charlotte. Matthew ist vorausgewandt, um John einzuholen. Als ich nach ihm gesucht habe, bin ich plötzlich auf einem großen Grundstück mit einem Gewächshaus und einem sehr gepflegten Garten gelandet. Die Haustür ist mir ins Auge gefallen, auf ihr ist ein Emblem eingraviert. Die Erleichterung, Matthew gefunden zu haben, währte nur kurz, da die ältere Dame, die dort wohnte, sehr wütend auf uns war, weil wir ohne Erlaubnis ihr Grundstück betreten hatten. Ich habe ihr unsere Situation erklärt, in der Hoffnung, dass das helfen würde, aber sie hat uns nur komisch angestarrt. Sie war ziemlich furchteinflößend, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte Angst, dass sie uns weiter anschreien würde, also sind Matthew und ich lieber schnell gegangen. Aber das Emblem auf der Tür beschäftigt mich immer noch. Ich habe es schon mal gesehen, nur wo? Olivia. Charlottes Tochter, die von zu Hause weggegangen und durchgebrannt ist. Sie ist nach einer Scheidung mit gebrochenem Herzen zurück nach Hause gekommen. Aber dann hat sie Gilbert, einen Fotografen, der in den Lake Juliet gezogen ist, getroffen. Sie haben sich ineinander verliebt. Olivia wollte Gilbert heiraten, aber ihre Mutter war dagegen. Deswegen sind Olivia und Gilbert durchgebrannt und verschwunden. Charlotte und sie haben keinen Kontakt mehr. Ich dachte immer, Menschen würden nur in Filmen und Fernsehen durchbrennen. Es kam mir immer so romantisch vor, dass 2 Menschen so verliebt sind, dass sie einfach weglaufen und heiraten. Aber ich schätze, in der Realität ist das alles oft viel komplizierter. Ich frage mich, ob Olivia ihre Mutter vermisst. Charlotte macht sich jedenfalls Sorgen um sie. Gilbert. Ein berühmter Fotograf. Er ist vor 9 Jahren aus New York an den Lake Juliet gezogen. Und dann eines Tages plötzlich wieder verschwunden. Er hat sein Haus zurückgelassen und sogar seine ganzen Sachen. Und der Grund dafür? Er ist durchgebrannt. Ernsthaft, ich habe das bisher nur in Filmen gesehen. Die Idee der Liebe wegen alles stehen und liegen zu lassen scheint so romantisch. Das weist mich direkt mit. Aber was auch immer der Grund war, sein Haus hat Gilbert leer zurückgelassen, was für Matthew ein gutes Versteck ist, wann immer er eins braucht. Im Keller des Hauses waren Fotos von Matthews Familie, also weiß Gilbert vielleicht etwas über Matthews Vater. Ich möchte mehr über diesen Fotografen erfahren. Gilbert Moss. Na, mal sehen, vielleicht finden wir noch was über ihn. Irgendwo, aber jetzt müssen wir erstmal Matthew finden. Der muss ja auch hier irgendwo sein. Okay, Matthew haben wir nicht gefunden, aber Prinzessin ist wieder da. Do you like that, pretty girl?
Hello? Yes. You again. What do you want now? Is this your dog? No, but she does belong to someone I know. You lost girl. You must be. She's been wandering around for the last few days. I could see she was hungry, so I've been feeding her. Princess? What is it? What are you doing? She's telling you to get in the house. What? Oh, hurry up inside. I'm guessing this one's with you. Huh? Okay, Matthew ist also hier. Matthew! So this is where you've been. Apologies, you had to find him here. Of all places. She's right, Ashley. Don't be rude. Matthew? I'm so sorry. That's not what I meant at all. You're just making it worse. It was a joke. A joke? Do you want something to drink or not? Charlotte makes great tea. Sure. I'd love a cup. Take a seat. I'll be right back. Oh, okay. Thank you. So, you were looking for me? Yeah, I was. Sorry, but I found something. Proof sunglasses guy's involved. I saw the photo. Did you come here looking for him? I already asked Charlotte. She said she doesn't know him. I told her I was sorry for barging into her garden earlier. And once I apologized, she invited me in for tea. Sounds like you've been busy. Here you go. This smells great. It's my own blend. Thank you. It tastes as good as it smells. Right? I like how you've decorated. It feels so warm and homey. I like to make things by hand. You made all this? No way. You must be able to make anything you want. Oh, I've heard that before. This one's father, Michael, visited me years ago. He said the same thing. You knew my dad? Moment, Michael war hier zu Besuch. Matthew's dad was here? Of course. Many times. I knew Michael when he was just a young boy. Really? Can you tell me about him? Well, let's see. Michael was quite the troublemaker. I had to shoo him from my garden more often than I cared to. Like me. Just like you. But he never grew out of it. Always a troublemaker. He never found steady work, so he spent his days lazing about. I was worried about him, truth be told. But then he went and won the lottery, of all things. That's when he started his resort development company. To think,
Young Michael, a CEO. I was against it, of course. I didn't want tourists underfoot. But Michael, well, he was desperate to do it. I don't know why. It didn't end well. The town blamed him for polluting the lake. His company was done for. I felt so bad for his poor kids. I'm just fine. No one needs to feel bad for me. None of it was even Dad's fault. The real bad guy did it and blamed my dad. Is that so? You believe in your father? Haben Sie eine Idee, wer das Could you war? tell us what you know about the pollution? That would have been about 5 years ago. All the hubbub began when the resort started bringing tourists. A newspaper claimed the lake was being polluted. Thinking back, that was quite strange. What was? People loved the idea of the resort at first. The town backed the whole plan. And then that article came out. Crusoe Resort was not named as the cause of the pollution. But all of a sudden, folks changed their minds, got angry. They blamed your father's company. That's weird. It is. Soon everyone had turned against Crusoe Resort. Suddenly it was, protect our lake, this, and get out, that. Tourists disappeared as quickly as they had come. I've never seen anything like it. One day, folks supported him. The next day, they were dead set against him. It was eerie. All the while, they acted like they were being downright noble. Phew. They're all newcomers to me. No leg to stand on. Did you ever think Michael might be guilty? Not once. We had different opinions about the development, of course. But I know Michael. Someone who would check in on an old lady. That man wouldn't harm the lake for his own ends. He was never the villain they made him out to be. If you could remember how he looked at you, such love. Wait, we've met? You already knew me from back then? Of course. I met you when you came here with Michael. Huh, really? But it seems like you may have forgotten. Moment, Matthew kam mal mit Michael her? You said I came here too, but I don't remember at all. You were just a tiny little thing. I'm not surprised. I guess. It was right after my husband died. He was a clockmaker. He had been tending the clock tower, but with him gone, we would have to pay someone to keep it running. Then Michael Crusoe walks in my door, young son in tow. So that's when I was here. That's right. Your father was a kind man. He offered to pay for repairs to the clock tower. It was a very generous offer, but... well, my stubbornness got the better of me. I turned him down. Michael said he understood, but he seemed disappointed. He left, but not before having a slice of my raspberry cake. Did I have cake too? You bet you did. You were all smiles. Raspberry cake. I remember something.
I had that cake. Dad was there. We left and got in the car. We stopped somewhere. He said he had work and told me to wait. And he gave me a toy car to play with. You remember all of that? Yeah, I remember coming here with my dad. And after that, that's all I can remember. I'm sorry for bringing up those memories. You don't have to keep going. No, I need to remember. Not being able to remember is why I haven't found my dad yet. At least, that's the feeling I get. Matthew. When was the last time you saw Matthew's dad? Bevor wir die Frage beantworten, machen wir aber eine kurze Pause. Bis gleich, Leute. So, weiter geht's. Well, it's been quite a while now. I saw him in town during all that unpleasantness. He'd stopped visiting by then. I haven't seen him since all that trouble. He went missing after that. We're looking for him. Is that so? Yeah, I'm gonna find him and prove he's innocent. Ashley's helping me look. That is quite the pickle. Now, I want to go to the clock tower to find him. What did you say? Oh no! You're not supposed to bring up the clock tower! Huh? Crap. Why do you want to go to the clock tower? Michael isn't there. There's something about the clock tower. I feel like I've forgotten something important. Maybe if I remember, I'll be able to find my dad. Do you really believe that? Yeah. I'm a little scared, but I want to know the truth. Charlotte, please, let us take a look. We've talked about it. Facing the truth can be hard, but it's always for the best. You're pretty determined, huh? Fine. You can look inside the clock tower. However,
You're going to need 3 keys. There are 3 keys? Indeed, there are. Each key represents a part of our family crest. A sword, a moon, and a flower. They've been passed down in my family for generations. Members of the Graham family carried each one separately. My father Benjamin, my husband Robin, and my daughter Olivia. My husband passed away and Olivia left home. Robin used to store things in the tool shed, but I'm not sure where Olivia may have put hers. I guess what I'm saying is I don't really know where the keys have gotten off to. So, if we find the 3 keys... Then you may do as you wish. Warum immer 3? Aber gut, nächste Information. Robin. Charlottes verstorbener Ehemann. Er war ein Uhrmacher und für den Glockenturm am Lake Juliet zuständig. Niemand darf heute dort rein. Er besaß einen der 3 Schlüssel, die man braucht, um den Turm zu betreten. Charlotte hat gesagt, dass er meist Dinge im Schuppen aufbewahrt hat. Das ist ein guter Tipp. Dort sollte ich nachsehen. So. Und das Rätsel, das jetzt kommt, war, glaube ich, das Rätsel, das mich in diesem Spiel am meisten verwirrt hat. Man, 3 keys for 1 clock tower? Charlotte's husband's key and her daughter's. Where could they be? Well, she said her husband kept things in the tool shed. Let's check there first. So. Dann sehen wir mal in den Schuppen. Ziemlich staubig hier. Hoffentlich finden wir den Schlüssel überhaupt unter dem ganzen Staub. So, eine Schaufel. Die Werkzeuge hier sind echt sauber. Sie werden wohl nicht als oft benutzt. Was machen diese Teller hier? Die sind völlig mit Staub bedeckt. Wie lange die wohl schon hier sind? Das Fass ist leer. Wofür das wohl benutzt wurde? Hier ist nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre. Scheint nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Der Bereich um den Schreibtisch Tisch ist mit Uhren übersät. Scheint nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Scheint nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Die ist auch kaputt und die ist auch kaputt. Und ein schönes Modell vom Glockenturm. Ein Regal mit 3 Uhren. Scheint nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Scheint nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Scheint nicht zu funktionieren, ist wohl kaputt. Hier ist ein Buchstabe eingesetzt. Hier ist ein Buchstabe eingesetzt. Hier ist ein Buchstabe eingesetzt. Naja, eigentlich sind es 3, aber egal. Und hier ist ein Buchstabe eingesetzt. Amazing. Cool, eine Miniaturversion vom Glockenturm. Unten ist eine Tür. Diese Markierung sieht wie ein Schwert aus. Vielleicht ist da etwas drin. Sie geht nicht auf. Wie soll das funktionieren? Was muss ich tun, um das zu öffnen? Über dem Ziffernblatt steht der Buchstabe E. Über dem Ziffernblatt steht der Buchstabe N. Über dem Ziffernblatt steht der Buchstabe W und hier haben wir S. Also basically sozusagen, Moment, machen wir es mal so rum.
Ist zwar nicht ganz korrekt, weil nach der Windrose Norden hinten wäre. Aber sind wir jetzt mal nicht ganz so genau. Dieser Teil ist eine Abdeckung. Dieser Teil lässt sich also öffnen. Die Zeiger sehen aus, als könnte man sie bewegen. Okay, wir können die Zeiger bewegen, wenn wir das Ding öffnen, immer im 5 Minuten. Oder im 1-Stunden-Takt. Was mache ich jetzt? Die Zeiger können... Ich sollte die Zeiger bewegen. Okay, das ist zumindest möglich. Und schon... Auf welche Zeit soll ich die Uhren stellen? So, wird jetzt das angezeigt, was ich brauche? Ein Regal mit 3 Uhren. Diese Uhr ist seltsam. Sie hat 3 Ziffernblätter. Mal sehen, das linke steht auf 605, 320 und 815. Süd, Nord und West. Von links nach rechts. Süd, Nord und West. Aha. Ich habe, glaube ich, nachdem ich es einmal untersucht habe, nie wieder auf diese Uhr geklickt und dadurch die 3 Zeiten hier nicht erfahren. 605, 320, 815. Ich habe eine halbe Ewigkeit gesucht. Süd, Nord, Ost. Süd, 605. Huch, als ich die Uhr auf diese Zeit gestellt habe, habe ich etwas gehört. Vielleicht versteckt sich hinter dieser Uhr mehr? Möglich. Süd, Nord. Ich sollte die Zeiger bewegen. Und die war auf 3:20 Uhr, die mittlere. Ja. Es gibt ein Geräusch, wenn die Uhr auf die richtige Zeit gestellt wird. Ich sollte die Zeit an den beiden anderen Uhren einstellen. Und wir haben noch die Westseite. Ich sollte die Zeiger bewegen. Auf 8:40 Uhr, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Zur Not müssen wir gleich nochmal nachsehen. Auf welche Zeit soll ich die Uhr stellen? Okay, das war falsch. Gucken wir nochmal nach. So. Mitte ist 3:20, das haben wir. 8:15 Uhr, okay. Und wir haben es gerade schon gesehen, Süd und Nord ergeben Ost. Das war der Code, der da drin stand. Das heißt, die Ost machen wir zum Schluss. So. Dann sehen wir mal nach. Süd ist 605 und Nord ist 3:20. Das heißt 3:25, 9:25. Für die Ost. Also auch nicht sonderlich schwer, wenn man weiß, wo man suchen muss. Okay, alle 4 Uhren sind eingestellt. You did it. Der Schlüssel war doch darin. Und damit haben wir dann das Schwert. We got a key. Wow, great job. Oh, thanks. Let's tell Charlotte. Right. So, und ich muss jetzt mal ganz kurz eine kleine Einstellung vornehmen. Ich muss nämlich eine Kleinigkeit testen, die ich im Moment nicht... Na, wobei, doch, kann ich doch mittlerweile. Bumm. Einfach nur mal kurz testweise, ob das überhaupt funktioniert.
Denn rein theoretisch müsste das die nächste Werbung verkürzen. Und wenn das der Fall ist, müsste ich ein bisschen um die automatische Trickserei rumkommen. Ohne großartig Dinge zu vergessen und das zu verpeilen. Einer der Schlüssel, mit dem die Uhren im Glockenturm gestartet werden können. Der Griff sieht aus wie ein Schwert. Ganz schön cool. Ich will das Haus noch nicht betreten, bevor die jetzt ungefähr. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, müsste die nächste Werbung dann nur noch 1 Minute lang sein, ne? Das heißt auch, wenn ich in den nächsten 15 Minuten nochmal 2 30-Sekunden Werbungen abspiele, müssten wir ganz um die 1,5 Minuten rumkommen. Hey, Charlotte. Find the keys yet? We found the sword key. And thanks for telling us where to look. I didn't tell you anything. You found it all on your own. Let's look for Olivia's key next. Do you have any clues for where it might be? Now that you mention it, Olivia left something strange in the greenhouse. A wooden box with an image of a flower on it. There's something funny about it, but I never figured out what. Come on, Ashley. Let's go check it out. Right. So. Das Rätsel, das wir gerade gelöst haben, war das, das mich am meisten verwirrt hat. Und das nächste Rätsel ist das, das mich am meisten genervt hat in dem ganzen Spiel. Wer schon ein bisschen länger zuguckt, der weiß bereits, ich bin kein allzu großer Freund von einer bestimmten Funktion der Switch. Oh, it's so hot. What was Olivia doing here before she left? Let's take a look around. Right. The box should be somewhere in here. Hier ist nichts, das wie eine Kiste aussieht. Wo ist die Kiste, die Olivia hier gelassen hat? Sehen wir uns mal um. So viele Blumentöpfe, die machen bestimmt eine Menge Arbeit. Sind diese Blumentöpfe alle dafür da, um Pflanzen umzutopfen? Das war für die Pflanzen. Der Eimer ist leer. Unter dem Tisch etwas weiter hinten steht eine Kiste. Hey. Kommst du da ran? Ich denke schon. Hey. In den Deckel ist eine Rose geschnitzt. Genau wie Charlotte gesagt hat. Die muss Olivia gehören, oder? Alright. Ja, sehen wir uns mal zu, dass wir sie aufbekommen. Das ist ein kleines Labyrinth. Versuchen wir mal, sie zu öffnen. So. Neige die Kiste, um die Kugel zur geschnitzten Rose zu steuern. Fällt die Kugel in eines der anderen Löcher, musst du von vorn beginnen. Drücke X, um die Kiste auf ihre ursprüngliche Position zurückzusetzen. Bewegungssteuerung. Moment mal. Ab. Ich bin kein Freund der Switch-Bewegungssteuerung. Und dieses Minigame hat daran nicht viel geändert. Ich bin sogar fast versucht, hier alle noch offene Werbung für den ganzen Stream reinzupacken, weil ich mir fast sicher bin, dass ich genau so lange brauchen werde, um dieses Ding zu lösen. Grundsätzlich bin ich gar nicht mal so schlecht in solchen kleinen Puzzles.
nur die Hand-Augen-Koordination bei einer anständigen Holzbox oder anständigen Holzkiste, in der man so ein Labyrinth hat, ist dann doch ein bisschen was anderes als bei einem Controller. Aber ich komme... Nein, kein Wort mehr. Kein Wort mehr, bis wir da unten sind. Okay, ich bin besser durchgekommen, als ich dachte. Dear Mom? A letter? Yeah, left by Olivia. I bet Charlotte's never read it. We should deliver it. But what about the key? Charlotte's been in the dark for so long. We should do this now. We'll look for the key right after? Of course. Damit haben wir Olivias Brief. Der geht uns nichts an, daher lesen wir ihn auch nicht. Aber nur die kurze Info im Inventar. Ein Brief, der in einer Kiste im Gewächshaus der Familie Graham lag. Er ist von Olivia, adressiert an Charlotte. Nebenbei, wir haben mittlerweile den Punkt erreicht, an dem ich sage, dass der Stream nicht vor dem Ende des Spiels enden wird. Bei meinem privaten Play habe ich noch etwa 2 bis 2,5 Stunden ab hier gebraucht. Daher, yo. Das kriegen wir locker hin. Wenn ich nicht zu dumm bin, gegen den Briefkasten zu laufen. Charlotte. Find the key? Not yet. But we did find this. What is it? A letter left by Olivia. It was in the greenhouse. Olivia. I wonder what she wrote. Are you sure it's okay for me to read it? Dear Mom, I'm sorry for leaving without saying anything. I felt like if I had told you, you never would have approved of me leaving home, or of my relationship with Gilbert. None of this was his idea, so please don't blame him. It was all me. In fact, he tried talking me out of it, right up until I left. You were worried I'd get my heart broken again. But I'm fine. I know I can find happiness with Gilbert. It's why I decided to leave with him. But there's another reason I couldn't tell you. I'm pregnant. What matters to me most was to give this child a chance to live in a happy home. And for that, I needed a fresh start with Gilbert. I know that as a mother, you understand how important that is. There's nothing more important than your child's happiness. So please understand, my leaving is not Gilbert's fault, and it's not yours. The only one to blame is me. If you can find it in your heart to forgive me, then I would love for you to meet your grandchild. A child should know the love of their grandmother. I wish you good health and a long life. With love, Olivia. Olivia had a baby? Congratulations, Charlotte! You're a grandma! So it would seem. Olivia.
only you'd spoken a word of this to me. I might have become even more obstinate. It's a key! It's Olivia's flower key. It was inside the letter. Take it. Are you sure? Yes. Thank you for bringing me Olivia's letter. Of course. Thank you, Charlotte. Damit haben wir auch den There's Blumenschlüssel. only one more. Right. We've got this. Yeah. No need to keep searching. Huh? Here. The moon key? You had it the whole time? Well, hurry up and take it before I change my mind. We won't lose it. Und damit haben wir auch den Thanks Mondschlüssel. again, Charlotte. Ashley, when you gave me Olivia's letter, I learned her true feelings for the first time. Thank you. I'm glad I could help. Never knowing the truth is a far worse fate. I never thought I'd learn that from a child. Olivia was heartbroken after her first marriage ended. She shut down. She wouldn't open up to anyone. Not even me. But she came back home to this beautiful place. Lake Juliet mended her heart one piece at a time. Then, as soon as she seemed whole again, that man arrived. At first, Olivia ignored him. He tried to win her affection, but she wouldn't budge. She no longer believed that someone could love her. But he didn't give up, and before I knew it, she was in love. Why were you against them getting married? That man came from the city like he was blown by the wind. If he moved here on a whim, was his love also a whim? I had seen Olivia tortured by a broken heart. I was set on protecting her from the idle desires of a fickle man. But the whole time, it seems I never understood. Now, I just truly hope that she's happy. You should tell her that yourself. At this point? No, it's too late. Why? You could just give her a call. Well, but that would... I just don't get why you would hesitate at your age. You're fine. I know that you just see me as an old lady. But age doesn't make it easier to admit you were wrong. That sounds rough. Indeed. I have a favor to ask of you two. What is it? I want you to get the clock tower running. I'd like to hear the bells chime again. We'll give it a shot. Well, you have your keys, so off you go. The moon key will get you into the clock tower. Got it? We'll be back. Let's go, Matthew. Right behind you. Do you really think we can get the clock tower working again? Maybe. It's been years since I heard that bell. Oh, Olivia,
I remember how much you loved to hear it ring. So. Wir haben ein paar Schlüssel bekommen. Den Schwertschlüssel, einer der Schlüssel, mit dem die Uhren im Glockenturm gestartet werden können. Der Griff sieht aus wie ein Schwert, ganz schön cool. Einer der Schlüssel, der Blumenschlüssel, mit dem die Uhren im Glockenturm gestartet werden können. Der Griff sieht aus wie eine Rose. Und der Mondschlüssel. Einer der Schlüssel, mit dem die Uhren im Glockenturm gestartet werden können. Der Griff sieht aus wie ein Mond. Sehr elegant. Mit den 3 Schlüsseln können wir jetzt endlich zum Glockenturm und uns da mal umsehen. Willst du mich gerade verarschen? Automatik. Rein theoretisch dürften jetzt keine Werbung abgespielt werden, weil wir gerade recht nah aufeinander 3x30 Sekunden Werbung hatten. Ich warte mal hier kurz und sehe mal nach, wie viel Werbung da jetzt gleich kommt. Ich kann sie nicht mehr pausieren, daher muss er jetzt leider durchlaufen, aber naja. Na komm, zeig an, wie viel Werbung es gibt. Ich muss mir das Ganze mal komplett durchlesen und mal genauere Infos sammeln, wie das Ganze funktioniert. Theoretisch, wie gesagt, soll ja das, was ich aktiv an Werbung schalte, mit darauf angerechnet werden an die automatische. Heißt, bei 1,5 Minuten Werbung im automatischen auf die jeweils 30 Sekunden angerechnet werden, wenn ich sie einsetze, müssten ja mittlerweile eigentlich keine Minuten übrig sein. Wir latschen mal weiter, da scheint irgendwo ein kleiner... Ja, das System scheint gerade ein bisschen zu spinnen, weil es die Sekunden nicht rausrechnet. Ich aktualisiere mal meine Seite. Ja, jetzt hat es natürlich was ergeben. Und es scheint keine Werbung gekommen zu sein. Das Schlechte ist, wenn ich das so richtig sehe, ist der Einzige, der anwesend ist, abgesehen, der aktiv schreibt Asterix. Und Asterix ist ein Abonnent. Und das heißt, er sieht eh keine Werbung. Wenn ich jemand anderen, der Zuschauer, dazu bewegen könnte, kurz anzumerken, ob es denn jetzt gerade eine zusätzliche Werbung gab nach der halben Minute. Wäre das schon gut zu wissen. Aber gut, wir machen uns auf den Weg zum Glockenturm und sehen uns da mal um. Und ich versuche in der Zeit immer mal wieder, wenn wir hier vorbeikommen. Da steht ein großes steinernes Haus. Ja, aber es gibt halt keinen Weg rein. So, das wäre bescheiden, wenn wir dann nicht nochmal reinkommen würden. Und mit Prime auch noch gratis, ne? Also wenn ihr das Prime-Abo übrig habt, lasst es doch gerne mal da, dann gibt es auch keine Werbung im Stream. Das würde dann sehr viele Probleme beseitigen, weil ich dann tatsächlich Werbung laufen lassen könnte, ohne mir einen Kopf zu machen, dass irgendjemanden stört. Wenn jeder, der zuguckt, auch Abonnent wäre. Egal ob Prime oder selbst gezahlt. So, rein in den Turm. Okay, ich benutze den Mondschlüssel. How about this? Charlotte hat gesagt, dass der Mondschlüssel es öffnet, oder? Der kleine Nachteil ist halt, dass man nur ein einziges Prime-Abo zur Verfügung hat jeden Monat. Und das nicht sonderlich viel. What's wrong, Matthew? It's just that... Is it scary? These are my magic words. Even though facing the truth can be hard, in the end, it's always for the best. You've said that before.
I have. It's something a friend taught me. When I was trying to figure out what happened to my mom, those words gave me the strength to learn the truth. You think they'll help me? I know it. Even though facing the truth can be hard, in the end, it's always for the best. Dee, look out for him. Mir fällt gerade eine Kleinigkeit auf. Ashley hat ihn das ganze Spiel über nicht einmal Daniel genannt. Also weder während doppelter Erinnerung noch bis jetzt. Ich weiß gar nicht, hat er ihr im ersten Teil tatsächlich seinen vollen Namen genannt, nachdem er ihn erfahren hat? Ich meine ja. Einen wunderschönen guten Abend, Tigritz! Und ja, ich denke mittlerweile an die Alerts. It's so dusty in here. I bet no one's been inside this place for years. Do you remember anything? I don't know. But I have been here before. Maybe looking around will jog your memory. Mm-hmm. Still scared? Honestly, yeah. But I have to remember. Even though facing the truth can be hard. In the end, it's always for the best. Okay, let's take a look around. Right. Dann sehen wir uns mal um. Moment, erstmal eine kleine Aktualisierung. Ja, die übliche Mengenaktualisierung. Ich klicke die jetzt einfach nur durch, weil es wird sich nichts verändert haben. Und wenn doch, sehen wir das beim nächsten Durchsehen. Oder bei der nächsten Aktualisierung bei den einzelnen Leuten. Wir sind mittlerweile so weit, dass es bei den meisten keine wirklichen Aktualisierungen mehr gibt. Außer vielleicht ein paar Bildupdates oder ein paar kleinere Details. Aber diese kleinen Details werden dann auch meistens im Spiel schon genannt worden sein. Zum Beispiel bei Judd, wir haben nichts Neues über ihn erfahren. Ergo, warum? Das einzige Neue war, dass er Leiter des EC-Projekts war und MJ Labs vor JC Valley geleitet hat. Ergo, da gibt es nichts sonderlich vieles. So, das müssten alle gewesen sein. Ich werde mir allerdings die Mühe machen, am Ende des Spiels, also sobald wir kurz vor dem wirklichen Ende stehen, nochmal bei allen einmal reinzusehen und alle einmal vorzulesen. Dasselbe trifft dann auch auf die Nachrichten hierzu. Inklusive der aus doppelter Erinnerung. Sind das Werkzeuge, um Uhren zu reparieren? Sie sehen ganz schön staubig aus. Und so viele Bücher. Sind das technische Bücher über Uhren oder so? Möglich. Der Schreibtisch wurde wohl als Werkbank benutzt. Mehr gibt's hier unten nicht. Dann sehen wir mal nach oben, was da so rumliegt.
Do these Verdammt. stairs go on forever or what? Ja, dann warten wir ganz kurz, weil ich mich vertippt habe. Ich muss meine Tastenbelegung hier echt auch überprüfen, dass alles mit den Werbeschnelltasten funktioniert. Und zum Glück habe ich nur die Taste für die 30 Sekunden Werbung getroffen und nicht den für die 3 Minuten. Aber gut, weiter geht's. Die 3-Minuten-Taste sollte ich vielleicht komplett rausnehmen. Whoa, check it out. You can see the clock faces. This thing is huge. There's a ladder. I guess it goes even higher. Matthew, there's a bell up there. Matthew? I just remembered something. I brought Kelly here a long time ago. Kelly's your little sister, right? Yeah, the clock tower wasn't locked up back then. Kelly loved it here. She said it was like a secret hideout. I made a deal with her when we played up here. What deal? When the bell rang 6 o'clock, it was time to stop playing. But then, we'd go meet Dad at his office. And the 3 of us together would go home and see Mom. I see. It's great that you remembered all that. Sure, but why just that? I can't even remember where my dad worked. Even though Kelly and I would walk to his office all the time. It's okay. I'm sure you'll remember some more soon. Maybe hearing the bell will jog some more memories. Like where my dad's office is, or how to get there. It's worth a shot. Let's try to give it a ring. Sehr viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht mehr. Die einzigen Orte um den ganzen See, die wir noch nicht besucht haben, sind das Labor von JC Valley und das noch übrige Firmengebäude von Cruiser Resort. Und ich tippe mal drauf, als Geschäftsführer von Cruiser Resort wird Michael da drin ein Büro gehabt haben. Ah. Hier ist was. Hier sind 3 Schlüssellöcher, vielleicht passen die Schlüssel. Jo. Numero uno. Es ist an und für sich recht simpel, welche Schlüssel wohin gehören. Super, der passt. Weil man sehr gut die Verbindung der einzelnen Schlüssel sieht. Super, der passt. Super, der passt. Okay, alle 3 Schlüssel sind in Position. Und nun können wir das Ding hier drehen, wie wir wollen. Ich verstehe gerade, ich habe nur leider vergessen, an welcher Position muss. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht finde ich hier einen Hinweis. So, ich kann schon mal so viel sagen, es hat mit den Fenstern zu tun. Ich vergesse nur jedes Mal, welche der 4 Fenster die 3 sind, die wir brauchen. Der hier steht auf 5 nach... Nein, auf 5 vor. Der steht auf 5 vor 6.
Das Ding hier steht auch auf 5. Nee, halt. Das ist 5 vor 6. Das Ding ist umgekehrte Sicht. 5 nach halb 7. Ne, 5 nach halb. Ich sollte auf die Stunden gehen und nicht auf die Minuten. Das ist 11 Uhr. Hier haben wir 7 Uhr. Hier 9 Uhr. Und auf dieser Uhr 2 Uhr. Nord, Ost, Süd und West auf dieser Seite. Hier oben gibt es nichts anderes als die Fenster und die Maschine. Heißt, wir müssen uns mal hier unten umsehen. Vielleicht finden wir da was. Wenn ich nur wüsste, wie ich das Getriebe in Bewegung setzen kann. Ich verstehe nicht, was da steht. Hier steht nichts über die Maschinen. Was ist das für ein Buch? Ein Tagebuch. Vielleicht steht darin mehr über die Maschine. Ein besonderer Mechanismus bewegt die Uhren. Stecke zuerst die 3 Schlüssel in die richtigen Steckplätze. Diese Schlüssel sind schon seit Generationen in Familien besetzt. Drehe anschließend die 3 Schlüssel auf die jeweils richtigen Uhrzeiten. Beachte die Skizze auf der rechten Seite, während du dich im Uhrwerk umsiehst. I see. Tju, und im Vergleich zu meinem privaten Spiel ist mir jetzt erst die Lösung für dieses Rätsel aufgefallen. Ich habe mir nämlich tatsächlich in meinem privaten Spiel irgendeinen Indikator dafür gewünscht, welche denn hier welche Himmelsrichtungen sind. Ne? Das Bescheidene ist, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche davon welcher Schlüssel war. Ich Dödel. War das Schwert Mondblume oder war das... Ich denke nichts. Haben wir... Nee, haben wir nicht. Hä? Wo ist die Anmerkung gespeichert, dass wir... Bin ich jetzt ganz mischugge? Bin ich jetzt ganz mischugge? Jedenfalls erstmal... No good. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die sind, die ich hier habe. Einmal 9 Uhr. Dann haben wir 7 Uhr und du warst 11 Uhr. 9, 7, 11. 9, 7, 11. Okay, passt schon. All right, the clock's working. We did it! Look, it's almost 6. And when it strikes 6... Then what? Won't the bell ring? Oh, yeah. Do you want to watch it ring from up close? Best seats in the house, right? That's okay. I'll stay down here. Scared of heights? No, it's not that. Why don't you go on ahead? Sure, wait here for me. Okay.
Selbst schuld, dich beim Glockenschlag direkt unter die Glocke zu stellen, Ashley. Whew, it's over. I didn't think it'd be so loud. I bet Charlotte heard it too. I wonder if it helped jog Matthew's memory. So, jetzt läuft zumindest die Glocke schon mal wieder. Und die Uhr. Ich bin nur mal gespannt, ob das tatsächlich die richtige Uhrzeit ist, die eingestellt ist. Theoretisch stand die Uhr eine halbe Ewigkeit. An der Säule kleben Reste von gelbem Absperrband. Das sieht aus. Das ist Absperrband, so eins wie was die Polizei benutzt. Maybe. Ist hier etwas passiert? This has to be it. Die haben bestimmt Matthew und Kelly gemalt. Hier sind weitere Zeichnungen. An der Säule kleben Reste von gelbem Absperrband. Ist hier etwas passiert? Maybe. Aber sehr viel mehr Informationen gibt es hier auch nicht. Zwischen den Säulen stehen große Holzwände. Ich hätte gedacht, dass wir hier nach draußen schauen können. Huh? Nanu? Matthew? Matthew? What's this? This picture. It's Matthew's family in front of Crusoe Resort. Erhalten Foto von Matthews Familie. Ein Foto von Matthews Familie, das er im Glockenturm hat liegen lassen. Im Hintergrund erkennt man das Logo von Crusoe Resort. Tja, ich tippe mal darauf, ihm ist eingefallen, wo das Büro ist. Er hätte ruhig auf uns warten können. He's gone. This must mean he remembered where his dad's office is. He must have gone to check it out. I need to go after him. Jo.
princess. So we meet again. What? Nothing. I should go. She likes you. She used to be shy around people. Hey, princess, have you seen Matthew? No? Okay. How about you, Elizabeth? Have you seen him? I passed him on the covered bridge. The covered bridge? Thanks. I guess I'll get going. Hey, can I talk to you? Irgendwas hat sich verändert. Did something happen? My dad is getting married again. Oh, really? To the worst kind of woman. That sounds rough. Oh, Dad. Why'd you have to fall for that drama queen, Sophia? Sophia? Right, she was at the cookout. Wait, did she just diss someone for being a drama queen? What's with that look? It's nothing. So you don't like her? I can't stand her. She just seems so sketchy. Sketchy? Like how? It's hard to explain, but I don't even think she loves my dad. Uh-oh. But he's crazy about her. I was trying to deal with all that. When Janet had the idea to enter this contest. Leute, wir machen nochmal eine kurze Pause. Denn ich muss kurz aufs Klo. Bis gleich.
So, weiter geht's. I thought it might help me get my mind off things, so I said sure. For the record, I think your band could totally win. No way. Tommy's great on guitar, and Janet's a solid drummer. But my voice is awful. That will kill any chance we might have. I'm not like my mom. My voice is nothing special. That's not true. I've heard you sing. You're amazing. Wait, you've heard me sing? I mean... You're the one who took the music player, aren't you? You knew? Of course. I saw that my music box had been moved. Sorry. But it was a really good song. I loved your vocals. I've been wanting to hear it again. You're a bad liar. Why would I lie about that? To make you feel better? Yeah, I guess not. Tommy and Janet said the same. They think your singing is great. But... You've got to stop comparing your voice to your mom's. However much you love her songs, those are hers to sing. And your songs are yours. It's apples and oranges. Ashley, thanks. Phew. Glad I got that off my chest. It feels good to let it all out. Well, not everything has to be about you, you know. I feel better now that I've talked it out too. We may be the same age, but you're more mature. You think things through and you don't complain. That's not true. I complain so much, just about different things than you. Yeah, I know. You're so argumentative too. What? I am not. Well, I really should go. Okay. Oh, wait. Do you know where Matthew's dad's office is? You mean the Crusoe Resort offices? Yeah. Go through the JC Valley gate, then it's just straight ahead. But the gate may be closed if JC Valley is too. Thanks, Elizabeth. See ya. Maybe she's right. I have my own songs to sing. So, damit wissen wir, wo es hingeht. Zu den Büros von Crusoe Resort. In der Nähe von JC Valley. Sehen wir mal, ob wir durch dieses Tor kommen. Zur Not machen wir es mit dem Ras auf, wie alles andere auch. Aber davor ein kurzer Blick auf was anderes. Nämlich, haben wir hier alles? Das Ding fehlt halt immer noch. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie wir das noch bekommen sollen. Ich versuche es halt immer wieder, aber es gibt keine Türklingel, durch die wir einfach sagen können, wir wollen mal kurz rein. Das ist bescheiden. An und für sich von Stream ist das kein großes Problem. Ich habe euch ja das, was wir verpasst haben, noch gezeigt, aber ich hätte halt ganz gern das Ganze doch als komplett angezeigt. Aber nö. Das ist das Logo von Papas Labor. Das muss doch heißen, dass das Labor da drin ist, oder? Das Tor ist zu, da komme ich nicht durch.
Hier gibt es auch keine Kamera. Sprich, Daddy O sieht uns nicht auf den Überwachungskameras und könnte uns vielleicht weinen lassen. Aber das heißt auch Matthew kann hier nicht durchgekommen sein. Bob, hast du ihn gesehen? Hey, Ashley. Hey, Bob. I'm looking for Matthew. Have you seen him? Actually, he just ran right past me. Turned the corner off towards Charlotte's house. Got it. Thanks. Okay, weiter Richtung Charlotte. Sehen wir mal, er muss ja irgendwo sein. Und wenn er da nicht reingekommen ist... Wer weiß. Vielleicht hat ihn Charlotte gesehen. Charlotte! Oh, Ashley. You got the clock going again, didn't you? It was wonderful to hear the bell chiming. Did Matthew remember anything else? Yeah, he remembered a little about Kelly and his dad. But he disappeared once the ringing started. Oh dear. I think he may have gone to the old Crusoe resort offices. I'm trying to catch up to him, but the gate's closed. Oh, well, you should use the shortcut under the bridge. There's a large pipe under there that isn't used anymore. The kids used it to get to Michael's office all the time. Thanks, Charlotte. Das würde ich mal eine gewaltige Sicherheitslücke nennen. Wozu haben die so ein dickes Tor, wenn man einfach durch ein Abwasserrohr rein kann? Huh. I don't think this was broken the last time I was here. Does this rope go all the way down? I wonder if Matthew used this to get through. Wir untersuchen erstmal die Umgebung. In meinem privaten Spielstand bin ich da einfach direkt runtergelatscht und jetzt bin ich halt neugierig, ob es vielleicht noch einen anderen Weg darunter gibt. Eine Leiter zum Beispiel. Wie die da. Nee, nicht uns mal. Hey. Ashley. Pass auf den Jungen auf. Okay, hier scheint es nichts anderes zu geben, was wir nutzen könnten. Heißt, runter da. I'll just hang on tight and hope for the best. Ow! Well, that was more dangerous than it needed to be. Egal, wir sind unten. Nur auf dem Weg werden wir nicht mehr hochkommen. Das Seil ist gerissen, genauso wie Matthews Bohnenseil. Darn it. Das Seil ist gerissen, Schätze, jetzt gibt es keinen Weg, kein Zurück mehr. Das heißt aber auch, wir kommen da nicht mehr raus. Außer es gibt eine Möglichkeit, das Tor von innen zu öffnen. Wow. Ein großes Kanalisationsrohr. Oh. Ich kann im anderen Ende Licht sehen. Vielleicht kann ich hier durch. Also los.
Also gut, los geht's. Ja, ich habe ein bisschen zu schnell geklickt, Leute. This is... Merkwürdig vor allem. Hier sieht's richtig heruntergekommen aus. Ganz ehrlich, dieser Ort hier erinnert mich sehr viel mehr an das Anwesen auf der Blood Edward Insel als das ganze bisherige restliche Spiel. Seit Lake Juliet. Irgendwas sagt mir, dass Matthew nicht hier lang gegangen ist. Ich muss Matthew finden. This is the building from the photo. This must be the Crusoe Resort offices. Now to try and find Matthew. Dann suchen wir mal. Allzu weit weg kann er ja nicht sein, alter Reifen. Der Reifen ist hier, aber wo ist der Rest des Autos? Hier haben sie vermutlich die Firmenwagen gewartet. Wenn ich mir das Gebäude so ansehe, glaube ich nicht, dass die so viele Firmenwagen hatten. Maximal 2 oder 3 Autos. Ach du Heiliger. Die Treppe zum ersten Stock ist durch Möbel und Kisten blockiert. Oh nein. So viel Krempel, ich komme da einfach nicht durch. Archiv. Die Tür ist verschlossen. Da komme ich nicht rein, sie ist verschlossen. Matthew! I've been looking all over for you. Oh, Ashley, you found me. I'm sorry I ran off. I remembered the way to my dad's office. It came back to me when I heard the bell. I think we'll be able to find something here. It's all right, Matthew. I'll help you look. Oh, right. Here you go. My dad's briefcase. Thanks for grabbing it. Now, let's take a look around. Jo, einmal umsehen. Hier geht's wieder raus. Die Kisten sind alle fest verschlossen. Da müssen wichtige Dokumente drin sein. Da stehen einige staubige, ungeöffnete Kartons. Der Rollcontainer ist leer. Da ist nichts drin, was uns weiterhelfen könnte. Die Schubladen sind alle leer. Da liegt eine alte Zeitung auf dem Schreibtisch. Matthew, check out this photo in the paper. It's Sunglasses Guy. Widerstand gegen Crusoe Bauprojekt von Greg Davis. Anwohner haben sich zusammengetan, um gegen den Bau einer Ferienanlage am Lake Juliet zu protestieren. Crusoe Resort, das vor 2 Jahren unter dem Motto Harmonie zwischen Mensch und Natur gegründet wurde, will den Ausbau des Ressorts vorantreiben. In letzter Zeit häufen sich jedoch Beschwerden, dass das Wasser anders schmecke
und es keine Fische mehr im See gäbe. Die Anwohner legen dies dem Ausbau des Resorts zur Last und verlangen daher einen Baustopp. Nichtsdestotrotz gibt es bis dato keinerlei Beweise, dass der Bau zur Zerstörung der Natur oder der Verschmutzung des Sees geführt hat. Cruiser Resort behauptet hingegen, dass ein unbekannter Schadstoff, der bei einer unabhängigen Untersuchung gefunden wurde, für die Verschmutzung verantwortlich sei. Diese Angelegenheit muss weiter beobachtet werden. It says here the pollution may be from an unknown contaminant. So that guy's a reporter. I knew John Smith was a fake name. He's really Greg Davis. Greg Davis? I found this. Auf dem Schlüsselanhänger steht Archiv. We can look around a little more with that. Yeah. Erhalten Archivschlüssel. Und damit können wir auf der anderen Seite rein. Der, was in dem Bildschirm ist, ziemlich fies. Ob er vom Schreibtisch gefallen ist? Es bringt wahrscheinlich nichts, etwas, das so kaputt ist, noch zu reparieren. Das ist alles Kram über die Geschichte dieser Region. Ich frage mich, ob dieser talentierte Uhrmacher der Mann von Charlotte war. Aber gut, hier finden wir nichts mehr. Weiter geht's rüber ins Archiv. Da wollten wir gerade schon rein. Einfach mal nachsehen. Aber vorher ein paar Informationsaktualisierungen. Oder eine, besser gesagt. Greg. Der Typ, der behauptet, ein Spezialagent der Regierung zu sein. Er passt definitiv nicht auf einen Zeltplatz mit seinem schwarzen Anzug. Also findet ihn jeder super verdächtig. Er sagt, er untersucht den Vorfall von vor 5 Jahren. Und ich habe gehört, wie er zu jemandem am Telefon Cruiser Resort gesagt hat. Scheinbar untersucht er auch Tracy Valley, wo Papa arbeitet. Es wirkt wirklich so, als hinge das Verschwinden von Matthews Vater mit der Verschmutzung des Sees zusammen. Aber könnte Tracy Valley da auch mit drin hängen? Wir könnten das schneller herausfinden, wenn dieser Typ uns verraten würde, was er weiß. Aber er sagt, wir sollen das den Erwachsenen überlassen. Ja. Matthew hat das eilig und wir haben auch schon einige Hinweise, also machen wir weiter, egal was die Erwachsenen sagen. Das Einzige, was aktualisiert wurde, war sein Name mal wieder. Die Tür ist zu. Das Archiv, oder? It's open now. Ein Schlüssel aus dem alten Büro von Cruiser Resort. Auf dem Schlüsselanhänger steht Archiv. So this is the file room? I hope we can find some info about my dad in here. Dann suchen wir mal. Es sieht so aus, als ob da mal was in dem Regal war. Schätze, sie haben alles mitgenommen, als die Firma zugemacht hat. Ich habe gehört, dass Gebäude verfallen, sobald sie nicht mehr genutzt werden. Vielleicht ist da wirklich was dran. Aber es ist schon verrückt, dass es in 5 Jahren so stark verfällt. Diese Kartons sehen schwer aus. Auf dem Schlüsselanhänger stand Archiv, also müssen die voll mit irgendwelchen Dokumenten sein. Der Spind ist leer. Der Spind ist leer. Spind mit Aufklebern. The stickers are kind of cute. Ist das ein Eichhörnchen? Ein Hasenaufkleber. This is the only locker with a lock. That's my dad's. No way, really? Yeah, I remember. Kelly put these stickers here. There's gotta be something inside. But it's locked. Oh. What's up?
I thought so. It's a sticker of Kelly's bunny. I wonder. Let me see that. Sure. Huh. Ups, fast hätte ich ihn kaputt gemacht. Der Reißverschluss ist nur Dekoration. Ja. Der Reißverschluss kann nicht geöffnet werden. Ich sollte mir ein anderes Detail anschauen. Kelly macht auch solche gruseligen Sachen. Oh, auf dem Etikett steht Pinky Rabbit. Ist das eine neue Pinky Rabbit-Serie? Oh, hier steht etwas. 0410, Made in USA. Zahlen. 0410. Also die Kombination ist echt... Moment, falsches Bild. Ist echt schwer versteckt. Mal sehen, wie er aufgeht. Null 4 1 0. Theoretisch hätten wir auch alle 9999 Kombinationen durchgehen können, aber egal. Ah. Ein Brief? Schauen wir mal, was da drin steht. Mein geliebter Michael, ich würde dir all dies am liebsten persönlich sagen, aber leider haben wir keine Zeit, alles ausführlich zu besprechen. Es ist viel geschehen und ich verstehe, dass es viel zu verarbeiten ist. Ich weiß auch, dass du sehr damit beschäftigt bist, den guten Ruf von Crusoe Resort wiederherzustellen. Aber ich bitte dich inständig, kümmere dich in erster Linie um Matthew. Er hat ein furchtbares Trauma erlitten. Er kann sich nicht mal daran erinnern, was an dem Tag geschehen ist, als Kelly starb. Meine Tage sind gezählt, das weiß ich. Deswegen möchte ich, dass ihr zwei euch gegenseitig unterstützt, wenn ich nicht mehr bin, als Familie. Auch wenn ich dir das alles nicht selbst sagen kann, hoffe ich, dass du es trotzdem genauso aufnimmst. Das ist meine einzige Bitte, Emily. Matthew, this is... It's a letter from my mom. It's to my dad. What she wrote. Is it true? Kelly... Are you all right? I remember. What happened? The weather was so nice that day. So I told Kelly, let's go up to the clock tower. The breeze is great up there. And the lake looks awesome. But once we were up there, Kelly tried to climb even higher. I told her to stop. It's dangerous. But then, the bell. It started ringing. And Kelly, the sound scared her. I was scared to remember Kelly. And what happened? That day, Kelly's accident, I forgot it all. Matthew, that wasn't your fault. I need to tell Kelly I'm sorry. I couldn't save her. It wasn't your fault, Matthew.
Kelly? Is it really you? I ran away. Once you and Mom were gone. I just didn't know what to do. I couldn't help Dad. I'm sorry, Kelly. I failed as a brother. Kelly, I'm glad I got to say I'm sorry. I think I'll be okay now. Thank you. Uh-huh. Come on, Kelly. It's time to go. Mom? Matthew, I'm sorry I can't be there with you. Kelly! Mom. It's okay. No more tears. That's what my mom said. Matthew. It's okay to cry when you're hurting. Are you all right? Yeah. I'm good. Hi there. I guess my warning to stay out of it fell on deaf ears, huh? It's Sunglasses Guy! Well done, Matthew. I take it you still don't remember me? Greg. What? You know this guy? Yeah. Allow me to introduce myself. For real this time. My name is Greg Davis. I'm a reporter. I was listening in from the hallway. You helped Matthew regain his memories of Kelly. Thanks, Ashley. Did you know all along that he couldn't remember? And what happened at the clock tower 5 years ago? I did. As well as why Matthew lost his memory in the first place. I'm from Lake Juliet. That's why Michael and I became friends. We go way back. And I met Matthew about 5 years ago. So that's why I didn't remember you. Kelly's death was such a tragedy. The shock resulted in Matthew's dissociative amnesia. He completely lost his memories from around that time. You should have just told me. I thought you were a bad guy. Had I told you, you would have remembered all the pain, too. I wanted to spare you that. So you had me pass your warning on to Matthew, instead of telling him yourself.
I never believed you were a secret agent, by the way. You wrote the article about the pollution, right? I did, but I never meant for Crusoe Resort to take the blame. I only wanted to shine a light on a problem in my hometown. But in the end, that article, it pushed my friend's company to ruin. But now I'm close to learning the true cause of the pollution. All I need is Michael's notes. My dad's notes? He left them in his locker, right? Sehen wir mal, ob die wirklich in seinem... Ne, erstmal sehen wir hier die Aktualisierung nach. Überlebe Papa arbeitet. Jo, da ist auch nichts aktualisiert, nur dass er jetzt keine Sonnenbrille mehr auf dem Bild trägt. Die Regale sind mit geschlossenen Kartons gefüllt. Und hier ist ein Karton. Auf dem unteren Regalbrett steht eine Kiste mit Dokumenten. What's this? Das Problem der Verschmutzung des Lake Juliet und die Verbindung zu JC Valley. Das Projekt Crusoe Resort war dazu gedacht, die natürliche Schönheit von Lake Juliet zu nutzen. Wir haben niemals jegliche Form von Umweltzerstörung geplant noch genehmigt. Nichtsdestotrotz wird Crusoe Resort die Verschmutzung des Seewassers vorgeworfen. Unsere Firma ist deswegen nun bankrott. Da ich dies nicht einfach so hinnehmen kann, habe ich mich mit den wenigen noch übrigen Mitarbeitern zusammengetan. Das Ergebnis unserer unabhängigen Nachforschung lautet, dass die Quelle der Verschmutzung JC Valley ist. Dieses Dokument enthält die detaillierten Aufzeichnungen unserer Untersuchungen von Lake Juliet, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Michael Crusoe. It says that JC Valley is responsible for the pollution. Those are Michael's notes. I finally have them. Does it have any information about my dad? It does. If I can reach out to my JC Valley informant, maybe I can finally learn the truth about the pollution. I'm so close to fulfilling my promise to Michael. Moment, welcher Informant bei JC Valley? Your JC Valley informant. Do you mean Ian? You talked to him on the phone earlier, right? Oh crap, you heard that? I was trying to snag an inside source and wound up with him. He should be coming through with some key intel soon. Listen, this info on Ian is strictly confidential. Got it? If Dr. Robbins were to find out... Don't worry, I won't tell anyone. Not even my dad. I appreciate that. Und welches Versprechen haben Sie Michael gegeben? What did you promise Matthew's dad? Michael and I made a promise to each other 5 years ago. I told him I'd discover the source of the pollution. He told me he'd reestablish his company. Your father didn't want to face you until he had earned back what he had lost. I mean, clearly, to have left you after you'd already lost so much. But now, Michael is... He's what? Where's my dad? Tell me, please. Just tell him, Greg. Matthew deserves to know. Michael is in the hospital. He worked tirelessly, saving up money to reunite with you. But there was an accident at his work site. He's in a coma. No, it can't be true.
Speaking. Really? Understood. I'll head out right away. So, Matthew, do you believe in miracles? It would seem your father has woken up. That's great, Matthew. Your mom and Kelly must have been looking out for him. Yeah. I want to go to the hospital right now. Of course. I'll take you. Look out for Matthew, Greg. I'll keep him safe. Thank you, Ashley. I owe you so much. You don't have to thank me. I know just how you feel. Mm-hmm. See you later? Oh, wait! Take this. My watch. I picked it up off the ground. My dad gave it to me. I thought I lost it. Yeah, I know. I saw what it says on the back. To my dear son, Matthew. You should go. You have a lot of catching up to do. All right. Good luck, Matthew. Ashley. Ryan? Dr. Robbins asked me to find you. Really? Why? He became worried when you didn't answer the phone in his cottage. Oh. Right. There's something he wishes to talk to you about. Dr. Robbins is in the lab. You should go see him. I've got a few things I want to ask him, too. Thanks. Well then, shall we go? So. Damit ist zumindest ein Rätsel schon mal gelöst. Das um die Verschmutzung und um Michael. Michael war ein Bekannter von Charlotte. Sie hat gesagt, dass er als Kind ein Unruhestifter war, den sie manchmal zurechtweisen musste. Auch als Erwachsener war er noch einige Male bei ihr zu Besuch. Er wollte wohl sicherstellen, dass es ihr gut geht, nachdem ihr Mann gestorben war. Vielleicht hat Matthew seine Freundlichkeit von seinem Vater. Es klingt so, als wäre er ein toller Vater. Matthew hat ihn sehr lieb. Und mehr Aktualisierung gab es aktuell nicht. So. Oh. Ab hier gibt es nicht mehr viel zu erkunden. Weswegen das Spiel jetzt wohl ein bisschen beschleunigt wird. Aber immer noch ein bisschen mehr Cutscenes. So this is JC Valley? Where'd he go? Oh well. Guess I'll head in. Der Kerl hat echt die Fähigkeit zu verschwinden wie ein Ninja.
Der muss bei Hattie Lang in die Lehre gegangen sein. Und für alle, die sich gerade wundern, wer das ist, guckt NCIS Los Angeles. Vor allem die ersten Staffeln. I was here with Mom. She brought me to JC Valley. She kept it a secret from Dad. What were you doing all those years ago, Mom? I've been waiting for you, Ashley. Und damit sind wir auch mit dem schweigenden Glockenturm fertig. Nee, stimmt nicht ganz. Die Wahrheit von vor 5 Jahren. Das speichere ich nebenbei auch mal hier auf Anfang. Ne, wobei, nein, das mache ich nicht. Kapitel 7, das Rätsel um JC Valley. Und damit sind wir im vorletzten Kapitel. Moment, vorletzten? Oh, hey. Ich glaube, ja. We met at the campsite, didn't we? You remember me. Hello again. I'm Sophia Callahan. I'll take you to Dr. Robbins. He's down in the lab in sub-basement 2. The lab's underground? Indeed it is. Go ahead onto the elevator. So, Yes. did the trouble with the security system get sorted out? Yes. Dr. Robbins fixed it. He is quite brilliant. White. He always acts so weird around me. But people here have so much respect for him. Sorry, Ashley. I'd rather avoid being so brutish. But there's someone who'd like to meet you. Das nenne ich jetzt mal richtig unfreundlich. Dr. Robbins, it's an emergency. Security on the underground storage has been deactivated. What? Sophia's ID is in the logs. So it was her all along? What could she be after? Gina, call Rex. I'll check with Ian to make sure everything is okay. Was I asleep? She knocked me out. Oh. Oh. Why did she do that?
And where am I? Is this the lab? Oh. I've been here. Mom looked worried. She was talking with a man in a lab coat. What do they do here? Dad? Huh? What's that? There's something on the monitor. Regarding the stored liquid memory? What the heck is liquid memory? Informationen zur gelagerten mnemonischen Flüssigkeit. Mnemonische Flüssigkeit ist ein Speichermedium für Erinnerungen, mit dem komplexe Daten auf sehr kleinem Volumen gespeichert werden können. Mnemonische Flüssigkeit kann leicht die Form verändern, ist stoß- sowie vibrationsresistent und baut im Laufe der Zeit nicht ab. Daher können Daten für unbegrenzte Zeit gespeichert werden. In mnemonischer Flüssigkeit gespeicherte Daten können jedoch nicht verändert werden und es ist schwer, sie in ein anderes Speichermedium zu übertragen. Addendum. Zu diesem Zweck wird das Wasser vom Lake Juliet verwendet, das über eine besondere Zusammensetzung verfügt, die erst die Erzeugung von mnemonischer Flüssigkeit ermöglicht. Die Erzeugung einer großen Menge mnemonischer Flüssigkeit wird aktuell als nicht durchführbar angesehen, da so der gesamte See ausgetrocknet werden würde. It's kind of dense, but if I'm reading this correctly, this liquid memory is made from the water in Lake Juliet. So if I have this right, the pollution in Lake Juliet is actually liquid memory? Ziemlich interessant das Ganze. Verbleibende mnemonische Flüssigkeit 18,4%. Kritische Menge erreicht. Sofortiges Handeln nötig. Ah. Die Menge an mnemonischer Flüssigkeit wird immer weniger? Aber warum? Abweichende Daten gefunden. Fehler in der chronologischen Anordnung. Abweichungen an folgenden Stellen gefunden. Das heißt wohl, dass da gerade etwas Ungewöhnliches passiert. Ich verstehe nicht, was das alles heißen soll. So, dann haben wir hier einige Updates. Mal wieder die übliche Mengen-Update dabei. Im Moment eigentlich nicht. Ich will später nochmal zu ihr gehen und ihr nochmal richtig für alles danken. Ja, aber hier gab es was Neues. Die Keyboarderin, als ich Mafia zum Glockenturm gefolgt bin, habe ich Elizabeth vom See getroffen. Wir haben ein wenig geredet. Sie hat über die Verlobte ihres Vaters gelästert und verraten, warum sie den MP-Music-Player versteckt hat. Sie wusste, dass ich ihn genommen habe. Tut mir leid, dass ich an deine Sachen gegangen bin. Du hast es mir verboten, aber ich habe es trotzdem gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, vergleicht sich Elizabeth immer mit ihrer Mutter und denkt, dass sie nicht so gut singen kann wie sie. Aber sie hat ihre eigene Stimme. Als ich sie singen gehört habe, hat sie mich mit ihrem Klang und ihrer Kraft echt umgehauen. Sie braucht nur mehr Selbstbewusstsein, um wieder zu singen. Das wird sie aber bestimmt nicht von mir hören wollen. Wer weiß, wie sie reagiert, wenn ich ihr das ins Gesicht sage. Ich bin froh, dass wir endlich offen miteinander sprechen konnten. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt ein wenig verstehen. Vielleicht können wir sogar Freundinnen werden. Ja, möglich. Dann Prinzessin. Als Murphy aus dem Glockenturm weggelaufen ist, bin ich ihm nach und Prinzessin und Elizabeth über den Weg gelaufen. Ich schätze, sie ist tatsächlich wegen Elizabeth hergekommen.
Es freut mich, dass ihr nun wieder zusammen seid, Prinzessin. Ich bin diesem tollen Hund wirklich zu Dank verpflichtet. Wenn sie nicht wäre, wäre meine Beziehung zu Elizabeth nicht so viel besser geworden. Am Anfang waren wir uns eher feindlich gesinnt, aber jetzt können wir offen miteinander reden. Nur dank Prinzessin habe ich eine weitere Freundin gefunden. Rex. Elizabeth und ich haben uns lange am See unterhalten. Sie ist nicht einfach nur verwöhnt. Vielmehr ist sie dagegen, dass ihr Vater Sophia heiraten will. Dass ihre Mutter die Familie verlassen hat und jetzt jemand anderes scheint ihr weh zu tun. Das größte Problem dabei ist aber, dass Elizabeth denkt, dass Sophia ihren Vater gar nicht liebt. Sollte man unter den Umständen heiraten? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber wenn das stimmt, will Elizabeth natürlich nicht, dass sie heiraten. Logisch macht sie es ihrem Vater schwer. Aber nur, weil sie sich Sorgen um ihn macht. Das ist doch klar, macht die Augen auf, Rex. Seine Reaktion auf ihr schlechtes Verhalten ist, ihr ständig neue Sachen zu kaufen. Das ist doch nicht, was sie von dir braucht, Rex. Hör ihr mal zu. Ich hoffe, du siehst das bald ein. Und ja, Entschuldigung Leute, ich kann immer schlechter lesen. Ich werde langsam müde. Aber das Spiel ist nicht mehr so lang. Daher will ich das noch durchkriegen heute. Elizabeth sagt, sie sei sehr verdächtig. Sie ist mit Elizabeths Vater verlobt, aber es scheint nicht so, als würde sie ihn lieben. Warum will sie jemanden heiraten, den sie nicht liebt? Ich glaube, ich kann verstehen, wie sich Elizabeth fühlt. Jemand in seine Familie aufzunehmen, den man nicht traut, muss schwer sein. Sie schien kein schlechter Mensch zu sein, als ich sie auf dem Zeltplatz getroffen habe, aber das ist jetzt alles anders. Nur ein wirklich schlechter Mensch könnte jemand mit einem Lächeln zu sich locken, nur um ihn dann anzugreifen. Sie ist wirklich furchtbar. Aber warum hat sie mich angegriffen? Was könnte sie wollen? So, hier unten sind wir fertig, hier drüben sind wir fertig und hier oben sind wir fertig. Das heißt, weiter geht es bei Matthew. Nein, bei Emily. Matthew hat in einem Spind im verlassenen Gebäude von Cruiser Resort einen Brief von seiner Mutter an seinen Vater gefunden. Er hat bei Matthew viele Erinnerungen ausgelöst. Sie schreibt darin, was Kelly passiert ist und dass sie nicht mehr viel Zeit hat. Sie hat sich sehr große Sorgen um Matthew gemacht, der ein furchtbares Trauma erlitten hat, und um Michael, der nur noch an seine Arbeit denken konnte. Emily war ihre Familie wichtiger als alles andere auf der Welt. Du musst dir keine Sorgen mehr um Matthew machen, Emily. Er wird mit dem, was Kelly passiert ist, abschließen können und bald wieder mit seinem Vater vereint sein. Sie werden einander unterstützen, so wie du es dir gewünscht hast. Bitte wache weiter über sie. Dann Kelly. Wir haben die traurige Wahrheit über Kellys Schicksal erfahren. Sie ist vom Glockenturm gestürzt und gestorben. Vor Matthews Augen. Er war krank vor Schuldgefühlen. Kellys Geist ist uns erschienen. Matthew hat ihr gesagt, dass er als Bruder versagt habe, aber sie hat ihm vergeben. Vielleicht war sie erleichtert zu sehen, dass es ihm langsam besser geht. Ich weiß es nicht, aber sie hat richtig gestrahlt. Ihre Mutter war auch da und sie sind zusammen gegangen. Es ist gut, dass Matthew wieder weiß, was passiert ist. Ich hoffe, dass Emily und Kelly jetzt über ihn wachen. Dann Michael. Im alten Büro von Cruiser Resort hing ein Plakat, das zeigt, wie Lake Juliet ausgesehen hätte, wenn das Resort fertiggestellt worden wäre. Der Plan sieht wirklich sehr schön aus und ich verstehe, warum Michael ihn verwirklichen wollte. Aber alle haben ihm die Schuld für die Verschmutzung gegeben. Das muss sehr schlimm für ihn gewesen sein. Aber du musst dir keine Sorgen mehr machen, Michael. Mit deinen Dokumenten und den Informationen von Ian wird Greg allen zeigen können, um was es sich bei der Verschmutzung tatsächlich gehandelt hat. Ich hoffe, es geht dir bald besser und dass du dich gut um Matthew kümmerst. Vielleicht kannst du ja auch mal wieder Charlotte besuchen, wenn du wieder auf die Beine kommst. Dann haben wir Greg. Im verschlossenen Büroteil von Cruiser Resort war ein Artikel über die Wasserverschmutzung. Der Name des Autors war Greg Davis, der kein anderer ist als unser John Smith mit Sonnenbrille. Er hat am Lake Juliet gewohnt und war ein alter Freund von Matthews Vater Michael. Obwohl er Matthew schon kannte, hat er seine wahre Identität aus Sorgen um Matthew versteckt, der seine Erinnerungen nach einem tragischen Unfall verloren hatte. Es war eine Lüge, aber eine Lüge aus Rücksicht. Gregs Artikel hatte das Gegenteil bewirkt von dem, was er eigentlich wollte, und somit Cruiser Resort in den Ruin getrieben. Michael wurde alles angehängt und er hat sichtbar darunter gelitten, weswegen Greg nach der Wahrheit gesucht hat, um Michaels Namen reinzuwaschen. Wir haben den benötigten Beweis in Michaels Spind gefunden und Greg war begeistert, da er meint, damit Michaels Unschuld beweisen zu können. Da haben wir auch herausgefunden, wo Michael ist und jetzt kann Matthew endlich seinen Vater sehen. Ich mag es, wenn alles gut ausgeht. Naja, noch ist nicht alles gut ausgegangen.
Moment, ganz kurz was zu trinken organisieren. Leute, einen Moment bitte. Von dem vielen Lesen kriegt man einen trockenen Mund. Vor allem, wenn sich alles so auf ein Eck häuft. Matthew. Nach und nach konnte sich Matthew an viele Dinge zum Glockenturm erinnern. Daran, dass er dort immer mit Kelly gespielt hat, entweder am See oder im Turm. Daran, wie sie ihren Vater bei Cruiser Resort besucht haben. Und als er die Glocke hat läuten hören, hat er sich erinnert, wo die Firma seines Vaters war. Wir haben dort Emilys Brief gefunden und dann hat Matthew sich an alles erinnert, was vor 5 Jahren passiert ist. Es war traurig und schmerzhaft, aber jetzt sollte Matthew nach vorne schauen können. Er konnte sich sogar von Kelly verabschieden. Wir wissen jetzt, wo sein Vater ist. Ich hoffe, dass die beiden jetzt wieder zueinander finden und glücklich sind. Ich bin froh, dass ich seine Uhr aufgehoben habe und ihm zurückgegeben habe. Verlier sie bloß nicht nochmal, Matthew. Und damit müssten jetzt nur noch die Familie Robbins fehlen. Erstmal Sayoko. Hicks. Als ich zum Eingang von JC Valley gegangen bin, habe ich mich daran erinnert, wie Mama meine Hand gehalten hat und wir ins Labor gegangen sind. Ich konnte mich auch an den Raum erinnern, in dem Sophia mich eingesperrt hat. Ich war dort schon einmal. Und damals hat Mama mit jemandem gesprochen. Ein Mann in einem Laborkittel. Ich dachte, Mama hatte nach meiner Geburt die Forschung aufgegeben. Warum war sie nur für einen Besuch hier? Wollte sie diese Person treffen? Was auch immer der Grund war, sie hat es vor Papa verheimlicht. Richard. Papa ist nicht nach Hause gekommen, nachdem er ins Labor gegangen ist, um bei der Beseitigung der Systemprobleme zu helfen. Er ist wohl noch hier. Ich weiß nicht, an was genau er forscht, aber er muss viel Verantwortung tragen. Ryan meint, dass Papa mit mir über etwas sprechen will. Worum könnte es gehen? Aber ich habe auch ein paar Sachen, die ich ihn fragen will. Also trifft es sich ganz gut. Ich möchte eigentlich zu ihm, aber ich habe Angst, dass Sophia, die mich eingesperrt hat, auch hier ist. Und zum Schluss noch wir selbst. Na, Siuk. Ich brauche einfach noch einen Schluck. Einen Moment, Leute. Wir haben es in den Glockenturm geschafft und die Uhr mit den 3 Schlüsseln wieder gestartet. Ich bin ohne Matthew nach oben, um die Glocke läuten zu hören. Als ich wieder runtergegangen bin, war er nicht mehr da. Er hat sich an etwas erinnert, als er die Glocke gehört hat. Ich bin ihm nach und habe ihn im ehemaligen Gebäude von Cruiser Resort gefunden, wo etwas Seltsames passiert ist. Matthew hat einen Brief von seiner Mutter gelesen und sich dann plötzlich wieder an alles erinnert. Er war so unglaublich traurig, als er sich erinnerte, dass Kelly gestorben ist. Doch dann erschien sie vor ihm. Sie ist vor 5 Jahren vom Glockenturm gestürzt, war aber die ganze Zeit an seiner Seite. Ich bin froh, dass du jetzt die Wahrheit kennst und dich verabschieden konntest, Matthew. Ich glaube, dir wird es jetzt besser gehen. Und jetzt zu mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mama am Lake Juliet war, um JC Valley zu besuchen. Nur den Grund dafür kenne ich nicht. In Michaels Brief steht, dass JC Valley der Verursacher der Verschmutzung ist. Ich glaube, hier geht etwas vor sich, von dem nicht einmal Papa weiß. So, dann sehen wir mal. Hier drin sind wir fertig. Die Tür ist verschlossen. It's not opening. Hang on. Am I locked in here? Theoretisch ja. Praktisch haben wir das war's. The RAS is responding, which means Ich merke kurz an, dass wir uns... The DAS is responding too. It's the same as the security device at Lake Juliet. I'll try using the DAS. Ich merke kurz an, dass wir uns etwa 1 bis 1,5 Stunden vor Spielende befinden. Und jetzt gibt es noch eine neue Funktion, nämlich ein Zeitlimit bei den Sicherheitssystemen.
Diese Sicherheitsvorkehrung muss innerhalb der Zeit überwunden werden, also achte auf das Stundenglas-Symbol. Wenn die Zeit abläuft, kannst du es erneut versuchen, aber nach dem 5. Fehlschlag in Folge wird das Zeitlimit deaktiviert. Ja. Y und so, einmal nach oben halten, X und so, die 2 gedrückt halten und BOM. R, X, L. Zweimal das Ding und A. Dreimal in die andere Richtung. Hallo? Okay, X und A gedrückt halten. Links in diese Richtung einmal. Diesen gedrückt halten. Dab und beide. Die Rätsel sind an und für sich nicht schwer, aber manchmal kann die Controllersteuerung ein bisschen Zicken machen. It opened. Am I gonna have to sneak past, like, guards or something? Guess I'm clear. So, ich weiß gar nicht, wurde es jetzt schon angezeigt oder erst später? Nee, erst ein bisschen später. Es gibt hier drin für uns nicht wirklich viel zu tun, abgesehen von der Hauptgeschichte. Das heißt, wir werden wohl recht zügig hier durch sein. The bottom of the lake. The water looks so different here. Huh. My mom's pendant. There's water glowing inside it. Mom, help keep me safe, all right? Lead me to Dad. Und wenn ich mir so ansehe, woher der Strom hier kommt, das sieht so ähnlich aus wie das Licht von Mamas Anhänger. Ob die irgendwas miteinander zu tun haben? Ja, es scheint da irgendwas in den See zu entweichen. Das ist nicht gut. Ich bin im 3. Untergeschoss. Ja. Sophie hat gesagt, dass Papas Labor im 2. Untergeschoss sei. Looks clear. Dad? Ich bin immer noch im See. Wo bist du, Papa? Eine Gebäudeübersicht von JC Valley. Eine Broschüre mit einer Gebäudeübersicht von JC Valley. Damit kann ich herausfinden, wo ich eigentlich bin. Ich sollte eine mitnehmen. Damit haben wir unsere Karte für das JC Valley. Und damit auch die Anzeige, wo sich die Erinnerungen befinden. In den Räumen 204, 202, 201, 104 und 103. So, dann geht es einmal durch den Schlauch 205. Wir werden natürlich trotzdem jedes Labor untersuchen. Aber in den meisten wird nichts sein. 205 hat keinen Ansatz daher. Ich habe mir ein Labor immer voll mit Büchern und Dokumenten vorgestellt, aber dieser Raum ist ja so gut wie leer. Das Licht geht nicht an, anscheinend benutzt das hier niemand. Der Computer ist nicht gesperrt. Der Nutzername lautet JC Valley 0013. Wow. Das ist ein richtig tolles Teil, sieht ziemlich hochwertig aus. Und ich wette, es klingt toll. Wer diesen Raum benutzt, muss was für Musik übrig haben. Das Licht auf dem Regal lässt sich nicht einschalten.
Das Logo von JC Valley und die jeweilige Raumnummer stehen auf der Anzeige. So, und sehr viel mehr gibt es hier nicht. Und ähnlich sieht es in fast allen anderen Labors aus. Nur ein paar wenige sind da eine Abweichung. Someone's coming. Zwei Angriffe innerhalb von einer Stunde, ist ja richtig schön. Oh, aren't you? Gina. What's going on? What are you planning on doing with me? You're right. I was too rough. Sorry. You're working with Sophia, aren't you? I understand why you're suspicious. But I'm going to need you to trust me, okay? What are you doing here? My dad asked me to come. Dr. Robbins called for you? First I'm hearing of this. Ryan came and told me. Ryan? Ryan who? What do you mean, Ryan who? The Ryan that works here? That's really strange. I need to look into this. Either way, this person told you to come here? It's dangerous. You need to stay put. What's my dad doing? He's working with Ian, our system admin. They're trying to keep Sophia out of our data. Tell me what's going on. Some bad stuff is going down right now. Sophia is trying to steal data from the lab. What? Come here. What is this? It's a direct call system that connects all the rooms in the lab. If it's still working, then... Ian, are you all right? Wait here. I'm going to Ian's office. Stay here where it's safer. Theoretisch müsste das... Hier ist ganz schön was schief gelaufen. Hey, das ist doch Elizabeth. Jo. An der Wand hängt ein Porträt von Rex. Darunter steht sein Name auf einer Plakette. Direktor von JC Valley, Rex Alfred. Schickes Bild. This must be Elizabeth's dad's office. Okay, die Müdigkeit gewinnt langsam echt, aber wir machen das heute noch fertig. Psychologie, Genetik, Neurowissenschaften, diese Bücher sehen alle super kompliziert aus. Schon von den Titeln kriege ich Kopfschmerzen. All diese Auszeichnungen haben unterschiedliche Formen. Dieses Labor muss tolle Sachen hervorgebracht haben, bei so vielen Preisen. Ein Buch in einem hochwertigen roten Einband. Ja. A book about this lab. Die JC Valley Forschungseinrichtung wurde von George Fitzgerald gegründet, einem führenden Experten auf dem Gebiet der Erinnerungsforschung und mit Forschern aus dem ganzen Land besetzt.
Fitzgerald schuf zusammen mit einer seiner Forscherkollegin Sayoko Kitasato eine innovative Technologie zum Thema Erinnerungskontrolle. Dann setzte Fitzgerald die Theorie in die Praxis um und erschuf das Another. Obwohl das Gerät nie fertiggestellt wurde, bildete es die Grundlage für die sogenannte Another-Theorie, die später von Sayoko weiter ausgearbeitet wurde. Mom was researching another here, along with Judd. Zertifikate. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Preis für das Sicherheitssystem am Lake Juliet bekommen haben. Moment, wenn die Sicherheit am Lake Juliet so toll ist, warum ist mein gestohlener Rucksack dann immer noch weg? Ja, der Rucksack ist halt bisher nicht wieder aufgetaucht. Ein Aufsatz liegt auf dem Schreibtisch. Der Titel lautet: Über die Entwicklung einer neuen Form mnemonischer Flüssigkeit. Entwicklung bei der mnemonischen Flüssigkeit. Mnemonische Flüssigkeit entwickelt unter Direktor George Fitzgerald war ein gewaltiger Schritt vorwärts bei der Entwicklung des Another. Allerdings kann diese Flüssigkeit der Umwelt signifikanten Schaden zufügen und muss daher in dieser Hinsicht noch verbessert werden. Dies wurde vor 6 Jahren beim Austritt der Flüssigkeit in den Lake Juliet überaus deutlich festgestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde ein neues Team unter der Leitung von Dr. Richard Robbins gebildet, um die Arbeit an einer verbesserten Version der mnemonischen Flüssigkeit begann. Das Ziel des neuen Projektes war es, die mnemonische Flüssigkeit zu einem sicheren und effizienteren Medium zum Speichern von Erinnerungen zu machen und so die Forschung auf diesem Gebiet voranzubringen. Rex Alfred. This tank accident. It must be the source of the pollution Greg's been looking for. Kann ich an diesem Computer mehr über das Labor erfahren? Oh, good, huh? Das war nix, hätte mir denken können, dass er gesperrt ist. Die Zertifikate hatten wir schon. Ein Teeservice? Da gibt es wohl zwischendurch mal Tee. Ich könnte jetzt auch eine Tasse vertragen, aber das ist gerade nicht die beste Zeit dafür. So, hier geht's nicht weiter. Dann haben wir noch das Bild und hier im Eck das, was ich eigentlich suche. Gründer von JC Valley, Judd Fitzgerald. 1980 bis 2002. So this is the guy who started this place. The Another is still in active development. Using it now is dangerous. The experiment is what will allow us to complete its development. Judd, the founder of JC Valley. That's who Mom was talking to. Oh. Gina! Ist es vielleicht Gina? Da gucken wir gleich nach. Erstmal Aktualisierungen. Ich tippe mal darauf, dass es nur das Bild-Update für Judd. Durch ein Porträt im Labor habe ich erkannt, dass Judd die Person war, mit der sich Mama vor 13 Jahren gestritten hat. Warum war es Judd so wichtig, das Another fertigzustellen, dass er sämtliche Warnungen von Mama ignoriert hat? Hatte er einen besonderen Grund, so darauf zu drängen? So, weil wir die verbliebenen 5 Dinge, dieses mitgezählt, Rex geschäftliche Leistung gescannt, alle hier in JC Valley finden, werde ich die erst vorlesen, wenn wir alle haben. Einfach nur wegen Convenience. Rex, is that you? Ryan! Ashley? What are you doing there? Sophia was showing me around, but she attacked me. She attacked Ian too, but Gina found me. Ryan, what the heck is going on around here? That's terrible, Ashley. I'm sorry. Do you know what's going on? Yes, I do. I believe Sophia intends to acquire the Another source code.
The another. Dad isn't trying to rebuild it, is he? Sophia may be working with someone else. Please be careful. I'll look into what she's been doing. You and I should meet up later. Come to think of it. Gina braucht echt lange. Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Vielleicht sollte ich kurz nach draußen schauen, nur um zu sehen... Ja, hier drin sind wir sowieso fertig. Immer mal wieder ein Blick, ob sich hier was aktualisiert. Gina. Ashley? I told you to stay put. The gate won't open? Nope. Scanning this should open it. But it just isn't working. I've tried everything. This must be Sophia's doing. Let me try. Huh? Nächstes Sicherheitsding. Öffne die Verriegelung, indem du die Konsole den Controller neigst. Bei korrekter Neigung füllt sich die Anzeige des Symbols und es geht weiter zur nächsten Ebene. Hallo? Das meine ich mit Unzuverlässigkeit bei der Steuerung. Okay, das war jetzt einfach die falsche Taste. Aber das ist dann doch ein wenig nervtötend. Und bei den Neigungseingaben ist es ähnlich. Wenn man davor eine Taste eingegeben hat und dann ein bisschen den Controller geneigt hat, wird das schon als Fehler erkannt. All right, got it. What is that? What did you just use? This is the RAS. It can open all sorts of gates, doors, whatever. Okay, but what is it? It's this thing my mom invented. Your mom made a piece of tech like that, and you have it? Well, in any case, good job. Now I can get to Ian. Where is he? Lab 103. I don't want to stand around waiting. I want to come with you. Ashley. I have the RAS. It's bound to come in handy again. Right. Okay, let's go. Da bin ich mal gespannt, was sich hier noch ergibt. Rein theoretisch, ich muss weiter. Ich muss aber ein bisschen im Blick behalten, welche Nummern das waren, in denen die anderen Stücke noch sind. 202 und 201 auf dieser Ebene. This one's closed too. Can you open it? Leave it to me. The RAS isn't responding. The light on this device is off. Maybe that's why the RAS isn't responding. Let's see. Wir haben jetzt in die letzte mehr oder weniger Stunde Spielzeit. Die Tür verfügt über ein Sicherheitsschloss. Oh. Die Abdeckung fällt fast ab. Eigentlich alle Rätsel geklatscht, die man auch besser über das ganze Spiel hätte verteilen können, aber naja. Gina. Gina, schau mal, denkst du, das ist kaputt? In dieser Halterung fehlt der IC-Chip.
So funktioniert das nicht. Wer würde sich denn so viel Mühe machen? Aber wenn ich den Chip ersetze, müsste es funktionieren, oder? Ja, das sollte es. Möglicherweise hat Dr. Robbins einen passenden Ersatzchip. Wir sollten in seinem Labor nachsehen. Vielleicht finden wir ein Labor 202. Wir müssen erst den Chip finden. Wir sollten in Papas Labor gehen. Alright. Papas Labor, gehen wir rein. An und für sich. So this is my dad's lab. That's right. I could have guessed from the mess. Your dad's very passionate about his work. Often to the point he'd spend the night here. So, dann sehen wir uns mal um. Wirkliches Chaos. Etwas staubig, hat vermutlich länger niemand angefasst. Ich sollte mich etwas mehr umsehen. Vielleicht ist er in Papas Manteltasche. Könnte er dort sein? Nichts. Der muss für Kaffee sein. Auf der Arbeitsplatte steht eine häufig benutzte Kaffeemaschine. Es liegt ein leichter Kaffeegeruch in der Luft. Papa und sein Kaffee. Dad. Papa hat auch ein paar Fotos von uns hier. Wo um alles in der Welt kommt dieses Foto her? Papa kann auch Gitarre spielen? Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob er mal mit mir jammt. Papas Arbeitskollegen sind auf diesem Foto. Es sieht so aus, als ob er mit so ziemlich allen befreundet wäre. Vielleicht im Mülleimer? Überall Schrott, aber der Mülleimer ist leer. Klar. Hier ist auch kein IC-Chip. Gina. Ich kann ihn nicht finden. Ich habe keine Ahnung, wo dieser IC-Chip sein könnte. No use. Vielleicht ist er gar nicht hier. Wenn er nicht hier ist, sollten wir in Sophias Labor nachsehen. Hey. Aber das ist riskant. Wo ist Sophias Labor? Labor 203. Diese Kisten sehen schwer aus. Sie sind voller Teile, die ich noch nie gesehen habe. Kurz den Kranich mitnehmen. Anothers mögliche Rückkehr gescannt. Wobei, dabei fällt mir auf, ich sollte es vielleicht, ja... Jede Menge Schrott, aber kein IC-Chip, was? What? Ich sehe kein System dahinter, wie diese Bücher angeordnet sind. Was machen die, wenn sie ein bestimmtes Buch brauchen? Gehen sie jedes einzelne durch? So, weil mir gerade eingefallen ist, dass dabei ein paar Dinge mit dabei stehen, die Informationen zum noch Kommenden beinhalten. Gehen wir sie doch jetzt durch. Nummer 5, Rex geschäftliche Leistung. Während der Sichtung eines Kartons voller Dokumente, die Rex mir gegeben hatte, bin ich auf ein Buch über die Geschichte von JC Valley gestoßen. Alles von dessen Gründung bis heute. Beim Durchblättern war ich besonders von den Regularien überrascht, die Rex nach dem Tod von Judd in Kraft gesetzt hat, um das Labor über Wasser zu halten. Er hatte seinen Posten als Direktor gerade erst angetreten und war doch schon stark in die Geschäftsoperationen involviert. Er ließ ein selbst entwickeltes Sicherheitssystem auf Basis biometrischer Technologie patentieren, das im Rahmen der Entwicklung des NASA entstanden war, und verkaufte es an externe Unternehmen. Und mehr noch, indem er in dem Labor die industriellen Waren wie die Halbleiter für dieses Sicherheitssystem herstellen ließ, konnte er die Finanzen von JC Valley vollständig sanieren. Er ganz alleine hatte es geschafft, das Labor vor dem Ruin und damit der Auflösung zu bewahren. Die Vorbereitung für den Verkauf aller Güter an den Meistbietenden stand schon bevor. Und dann hätten auch alle Überreste des NASA-Projekts gehört, welches dann komplett verloren gegangen wäre. Ein Großteil der Forschung dieses Projekts ging verloren, aber der Rest lebte in anderen Forschungsbereichen des Labors weiter. Würde das Labor bankrott gehen und seine Werte verkaufen müssen, wäre das ein immenses Risiko. Was, wenn jemand ein NASA rekonstruieren würde? Wer weiß schon, wofür man es einsetzen würde.
Es kann schließlich für alles missbraucht werden, von kleineren Verbrechen bis hin zum Anzetteln ganzer Kriege. Aber Rex' Geschäftssinn hat das erfolgreich verhindert. Geschäftsunerfahren wie ich bin, erscheint mir Rex' Expertise in diesem Bereich überaus beeindruckend. Ich bezweifle, dass es irgendjemand in JC Valley gibt, der ihm auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. In meinem Gespräch mit ihm kam mir die Idee, einzelne Aspekte der Technologie des Stars als Endkundenprodukt zu vermarkten. Vielleicht könnten wir ein paar Schlüsselfunktionen nehmen, beispielsweise Fotoaufnahmen oder die Gewinnung detaillierter Objektinformationen und sie einem Mobiltelefon hinzufügen. Die Idee ist ja nicht schlecht, ich sollte Rex nach seiner Meinung dazu fragen. Anathers mögliche Rückkehr. Kurzen Moment, Leute, ich muss immer mehr trinken, je später es wird. Um meine Stimmbänder geölt zu halten. Im September wird es schon 1,5 Jahre her sein, dass ich die Blood Edward-Insel verlassen habe. Rex hat mich angerufen, ein früherer Kollege aus MJ Labs. Er ist inzwischen Direktor von JC Valley und wie es scheint, planen Leute aus seinem Labor das Another-Projekt wiederzubeleben. Ich war mir sicher, dass das Unterbrechen von Bills Übertragung von der Insel das Another damals mitsamt den Source Code zerstört hätte. Aber offenbar ist zumindest ein Teil des Codes, den Bill transferiert hatte, jemandem in die Hände gefallen und hat so seinen Weg in das Datenmanagementsystem von JC Valley gefunden. Rex prüft, wie die Daten dorthin gelangen konnten und er versucht, alle zu identifizieren, die darin involviert sind. Bis jetzt weiß er nur, dass einige Daten innerhalb des Sicherheitssystems gespeichert sind, auf das er selbst keinen Zugriff hat. Er hat keine Ahnung, was der Code dort zu suchen hat. Er bat mich um Hilfe bei der Untersuchung und ich habe sofort zugestimmt. Wir können nicht zulassen, dass das Another-Projekt wiederbelebt wird. Um keinen Preis. Ich habe bei JC Valley angefangen, um sicherzustellen, dass nie wieder irgendjemand unter dem Another leiden muss. So wie Ashley und ich darunter litten. So, damit haben wir schon mal ein paar Informationen mehr. Also will unser Papa hier das Another nicht wieder auferstehen lassen, sondern genau das verhindern. No use. Das ist Sophias Labor, aber die Tür ist verschlossen. Wait. Aber das Gerät hier hat Strom, vielleicht kriegen wir die Tür auf. Sehen wir mal. Wir werden nebenbei noch mindestens 4 oder 5 Sicherheitsschlösser knacken müssen, bis wir hier durch sind. Aber sobald wir einen bestimmten Punkt erreicht haben, sie ist offen. Gut gemacht, Ashley. Jetzt können wir uns dort umsehen. Gehen wir. Okay, folge mir. Aber ab einem bestimmten Punkt wird es nur noch aus Cutscenes bestehen. Allerdings habe ich mich mit der Zeit wohl etwas verschätzt. That's a relief. Die Luft ist rein, niemand da. Tja, das ist also das Labor von Sophia. Denkst du, wir finden hier den IC-Chip für die andere Tür? Wir müssen mal sehen. Teilen wir uns auf. Ich schaue mich beim Schreibtisch um. So, hier drin ist nichts anderes außer dem Chip. You're going to search the computer? Yeah, might be able to dig up some dirt on Sophia. Do you know her password? Probably. Got it. Whoa, already? You're amazing! I do my best. 1 point for the good guys, right? Right. Oh. Oh, this is... You found something? She was emailing someone. I can't see who, but there are 2 emails here. Sophia may have had help. What did they say? Dr. Robbins hat seine Tochter eingeladen, also habe ich einen Jungen ihren Rucksack stehlen lassen. Leider hatte sie keine Informationen über das Another bei sich. Aber ich gebe nicht auf. Nach dem, was mir meine lokalen Quellen berichtet hat, ist es möglich, dass Ashley etwas über das Another weiß.
Ich werde direkt Kontakt mit ihr aufnehmen, um diese Annahme zu überprüfen. What is this? It's information about the another. She's getting help from somewhere. Sophia was after me right from the start. She had Matthew steal my bag in exchange for info on his dad. Ugh, Sophia, you... I'm not letting her get away with this. Gina? I've had enough of her doing whatever she pleases. Let's stop her. First, we need to find whoever's helping her. Let's see what's in the other email. Verglichen mit der ersten Version des Another, das bei JC Valley entwickelt wurde, war das Gerät, das auf der Blood Edward-Insel entstand, den Daten erster Tests zufolge funktional überlegen. Das verbesserte Modell wurde jedoch bei einem unglücklichen Unfall zerstört. Vor dem Unfall konnten einige Daten extrahiert und dann in den Another-Prototypen geladen werden. Die Datenübertragung brachte ein neues Problem mit sich. Die Daten waren mit einem einzigartigen Initialisierungscode versehen und es wird ein externes System benötigt, um auf sie zugreifen zu können. Anscheinend erschuf Dr. Robbins beim Bau des neuen Geräts eine zusätzliche Verschlüsselung. Eine zusätzliche Verschlüsselungsebene. Der Agent, der zur Blood Edward-Insel entsandt worden war, berichtete von der Existenz eines eigenständigen Fernzugangspunktes für das zerstörte Another. Bisher konnten wir diese Berichte nicht bestätigen. Dr. Robbins schweigt darüber, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Tochter Ashley im Besitz dieses Geräts ist. Ashleys persönliche Gegenstände werden das nächste Ziel unserer fortlaufenden Nachforschung sein. There's an another in this lab? This mentions an agent. I wonder if that was Bill. And I wonder if Dad knows Sophia was looking into another. Dad's not on the Another project anymore, is he? Blood Edward Island. Dr. Robbins mentioned that place. Maybe this agent is the person helping Sophia. No, it can't be. He died on the island. You were there with your dad. Well, if he's gone, who's Sophia working with now? So, aber Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, gucke ich erstmal ganz kurz nach, ob es eine Aktualisierung gibt. Nein. Machen wir mal eine etwas längere Pause als nur 2 Minuten. Ich werde eine etwas längere Werbeunterbrechung einschalten, einfach nur um vielleicht hier ein bisschen mehr zu überspringen. Weil ich muss mir jetzt mal kurz die Beine vertreten. Wir sind seit, ich glaube, 2 Stunden seit der letzten Pause dran. Vielleicht kriege ich doch meinen Mund wieder ein bisschen angefeuchtet. Also, bis gleich, Leute.
So, und weiter geht's, Leute. Die gute Nachricht ist, durch die längere Werbung jetzt gerade haben wir von der Automatik 1 Stunde Ruhe. Vielleicht mache ich es dann so, dass ich vielleicht alle Stunde mal so eine kleine 3-Minuten-Pause einlege. Dann nervt das halt weniger, glaube ich. Aber das sehen wir noch. Kittel bitte. Könnte der Chip in einer der Taschen sein? Anscheinend nicht. Eine kleine Anmerkung. Falls ein kleines Rauschen zu hören sein sollte, ich bin mir nicht sicher, wie leise das Ding tatsächlich ist. Ich habe, weil es hier langsam warm wird, den Ventilator eingeschaltet. Also da das einfach ignorieren, wenn es zu hören ist. Vielleicht in der Vase? Wahrscheinlich übertreibe ich jetzt ein bisschen. Oder im Mülleimer. My bag. What? This is my bag. It was stolen at the bus stop. Ugh! She dumped all my stuff in the garbage. I need to make sure it's all here. So, gehen wir mal durch. Der Teddy. Sogar mein Teddy. Er ist völlig in Ordnung. Nicht mal schmutzig. Wer würde das wegwerfen? Echt uncool, Sophia. Das Notenbuch. Ja. Meine Musiknoten sind auch da. Und alles noch in einem Stück. Warum hat sie die Tabs dabei? Ich meine, was bringen sie ohne eine Gitarre? Der Geldbeutel. Oh. Mein Geldbeutel ist auch da. Geld und alles noch drin. Das Handy. Da ist auch mein Handy. Damit können wir Hilfe rufen. Ach Mist, der Akku ist leer. Darn it. Doof, dass ich das Ladegerät nicht habe. Man sollte auf dem Campingtrip immer das Handy-Ladegerät mitnehmen. Wäre schlecht, wenn nicht. Unser Album. Uff, es hat nicht einen Kratzer bekommen. Die Demo-CD. Oh, hey. Da ist was ganz unten in dem Mülleimer. Wait. Hey, Gina, hast du eine Ahnung, was das ist? Das ist der IC-Chip. Sophia muss ihn aus der Tür entfernt haben. Yes. Damit sollten wir jetzt die Tür aktivieren können. So, dann gehen wir mal durch. Teddybär. Mein Teddybär, den ich aus Sophias Mülleimer gerettet habe. Ich bin so froh, dass ich ihn wieder habe. Er steckt voller Erinnerungen an Papa und die Blood Edward-Insel. Notenbuch. Ein Notenbuch mit den Noten für das Lied, das ich beim Wettbewerb spielen wollte. Darin stehen die Griffe für die Akkorde. Sophia hat es einfach in den Mülleimer geworfen. Wie herzlos. Sophia hat meinen Geldbeutel in den Müll geworfen. Es ist nicht mehr viel Geld drin, da ich das meiste für meine Gitarre ausgegeben habe. Mein Handy, das Sophia in den Müll geworfen hat. Der Akku ist leer, also kann ich es nicht benutzen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Eine Demo-CD mit Liedern für den Bandwettbewerb. Ich musste sie aus Sophias Mülleimer fischen. Ich bin froh, dass sie unbeschädigt ist, denn ich brauche sie, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und der IC-Chip. Ein kleines Objekt, auf dem ein Schlüssel abgebildet ist. Der Chip lag in Sophias Mülleimer. Sieht so aus, als könnte man ihn in etwas stecken. Ja, ist klar, dass ich hier nicht benutzen kann. Ich habe mich nur verklickt. JC Valley, zweites Untergeschoss. Und weiter geht's. Hier, die Tür verfügt über ein Sicherheitsschloss, das kennen wir bereits. Und einmal hier auf den Steckplatz mit dem Jeep. Yes. Wir sollten die Tür öffnen können. The rest lit up. So the DAS. All right, it's responding. I think this will do it. Let's use the DAS to lift the security. Und noch eines dieser Rätsel.
So, A und hier lang. Dann einmal X, X und A, L und R. Und Neigung und eine Pfeiltaste nach drüben. Nach links. So. Die Rätsel sind leider nicht sonderlich schwer. Das ist der kleine Punkt, den ich... Got it. I've only heard stories about your mother. But what I heard is that she was the real deal. A true genius. Can you tell me anything about her? I know she was a founding member of JC Valley. She was a legend, handpicked by Judd himself. But I never had the pleasure of meeting her. Oh. All right. Hier drüben, Ashley. Was ich sagen wollte. Die Rätsel sind im zweiten Teil leider sehr viel simpler gehalten als im ersten. Aber okay, mal verglichen, das hier ist einfache normale Umgebung, wogegen das Anwesen im ersten Teil tatsächlich vom Erbauer damals tatsächlich mit den ganzen Rätseln geplant war. 3 Laborkittel und 3 Tische. Das heißt wohl, dass sich 3 Leute dieses Büro teilen. Eine CD mit den Ergebnissen der Wasseruntersuchung. Dann wollen wir doch mal sehen. Wasser des Sees, Tee, Kohl, Pop. Hat er etwa auch Erfrischungsgetränke untersucht? Ah. Wow, der Lake Juliet hat eine eigene Sonderausgabe. Ich wusste ja nicht, dass der See so bekannt ist, dass er in einem Angelmagazin erwähnt wird. Das ist schon cool. What? Warum ist da eine Angel? Mit Ködern und allem, was dazugehört. Hier muss einer von Papas Angelfreunden sitzen. Spezifikationen zur optischen Messgeräten für Wasserqualität von Dr. Richard Robbins. Sind das Anweisungen für die Messung der Wasserqualität mit dem DAS? pH-Werte der Proben aus dem See und Übersicht der in den Proben gefundenen Unreinheiten. Sind das die Ergebnisse der Untersuchung des Sees? Ich habe gar nicht gewusst, dass das Labor sich damit beschäftigt. Schrottcomputer. Das ist der zentrale Teil deines Computers, oder? Sieht aus, als würde er gerade zerlegt. Wird er repariert oder gehört er zu einem Experiment? Wahrscheinlich beides. Leicht durchzusehen, leichter Zugriff. Ja. Ein Highlight der Organisation. Ich habe gern Blumen um mich. Wenn ich sie nur sehe, wird meine Laune gleich besser. Es ist bestimmt nicht leicht für die Blumen in so einem Raum ohne Fenster zu sein. Die Papiere sind so ordentlich sortiert. Wer immer hier sitzt, muss wirklich ein gutes Auge für Details haben. Ich mag es, wenn Sachen gut organisiert sind, aber nicht mal ich wäre so genau. So, hier im Labor gibt es noch einen Kranich. Den können wir auch noch mitnehmen. Wenn ich ihn denn gescannt kriege, danke. Angelrivalen gescannt. Da waren es nur noch 2. Bloß das wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen werden. Angelrivalen. Der Kerl in Zimmer 201 soll ein Meisterangler sein. Er verfügte angeblich über eine fast schon übernatürliche Begabung. Einige meiner Forscherkollegen wollen das von ihm lernen und Rex nimmt sogar schon Unterricht. Er hat offenbar auch jemanden, den er als Erzrivalen bezeichnet. Der Name dieses Rivalen lautet Michael Crusoe, der ehemalige Präsident von Crusoe Resort, genau der Firma, die vor 5 Jahren an diesem See ein Resort anlegen wollte. Von diesem legendären Angler Crusoe hatte ich noch nie gehört. Aber man sagt, er halte zahlreiche Rekorde für den größten gefangenen Fisch in verschiedensten Turnieren im ganzen Land. Michael Crusoe stammt gebürtig vom Lake Juliet. Die Leute hier beschuldigen seine Firma für die Verschmutzung verantwortlich zu sein. Aber der Kerl in Zimmer 201 glaubt nicht daran. Er hält das alles für erfunden, denn schließlich sei Crusoe der ultimative Angler. Und so jemand würde niemals etwas tun, das der Umwelt schaden könnte. Er wartet jetzt darauf, dass Crusoe triumphierend zum Lake Juliet zurückkehrt. Während er heute detailversessen seine Route und Rollen poliert hat, schaute er mich an und meinte,
Ich möchte Michael gern einmal in einem Angelturnier gegenübertreten. Eines Tages. Das nenne ich Sportsgeist. Aber weiter geht's, wir haben keine Zeit, wir müssen hier weiter. Und ich glaube, meine Anmerkung, dass es nur noch 2 bis 2,5 Stunden sind, war etwas voreilig. Auch wenn es mich etwas verwundert, dass wir so lange brauchen. Alright. Jens Zimmer ist auf Ebene B1. Beeilen wir uns. Wait! Ashley, get in the elevator. Okay. You're not getting away! Gina! I'm fine. Close the door. Gina, are you okay? Yeah, just a graze. I got lucky. She's coming after us. She has a gun. What do we do? I pressed the emergency stop button. That'll stop the elevator. For now. This is the only elevator up. Let's see how she likes being stuck down there. Good thinking. Let's go. Ian's lab is 103. Okay, let's go. So, da haben wir den Fahrstuhl. Und ich muss ganz kurz nachsehen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ja, 104 ist auch was drin. Und danach noch 103 und dann sind wir damit durch. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. War ja klar, dass... Ja, ist gut, ich hab's überlesen. Wissenschaftsmagazine. Schon nett, dass es Kaffee gibt. Aber weder Milch noch Zucker. Anscheinend mögen die Forscher ihren Kaffee schwarz. Das Labor ist zwar in einem See, aber dieser Raum ist ganz schön warm. Ich wette, die Angestellten treffen sich hier, um über Wissenschaft und so Kram zu reden. Eine neue Funktion des DAS. Wir forschen Tag und Nacht an Lösungen für Umweltprobleme. Die Verschmutzung des Sees ist definitiv eines dieser Umweltprobleme. What? Hey, was soll das ganze Coolpapier? War das Papa? Sie haben hier jede einzelne Geschmacksrichtung. Nicht mal im Automaten findet man so viel Auswahl. Jo. Das Design dieses Sofas ist ganz schön cool. Und bequem sieht es auch noch aus. Der den Sessel an der Wand kriegt, tut mir leid. Von da aus sieht man den Fernseher nicht. Hehe. Ja. An der Wand befestigte Fernseher sind schon cool. So nehmen sie weniger Platz weg. Ob Papa sich während seiner Pausen wohl hier was im Fernsehen anschaut? Möglich. Und ich wollte eigentlich beim Rausgehen das Ding noch lesen, aber egal, lesen wir es jetzt. Eine neue Funktion des DAS. Basierend auf der Forschung, die Sayoko hinterlassen hat, konnte ich eine neue Funktion für das DAS entwickeln. Jetzt kann es Wasseruntersuchungen mittels Fotoanalyse durchführen. Sayoko hat offenbar erforscht, wie aus bestimmten Lichtwellenlängen Informationen gewonnen werden können. Bis heute weiß ich allerdings nicht, welche Art von Informationen sie gesucht hat oder aus welchem Speichermedium. Dennoch hat ihre Forschung neue Ideen inspiriert.
Ich habe mich gefragt, ob ich die Fotoanalyse auf solches Licht anwenden könnte, das von einer Flüssigkeit reflektiert wird, um die individuellen Substanzen innerhalb der Flüssigkeit zu bestimmen. Mithilfe der Scan-Funktion des DRS habe ich eine Technologie entwickelt, die im Wasser gelöste Substanzen identifizieren kann. Es ist ganz leicht, man muss nur ein Foto mit der DRS-Kamera aufnehmen. Die Scan-Funktion des DRS sollte ursprünglich Informationen in speziellen Medien lesen. Doch diese neue Funktion könnte es ermöglichen, die wahre Ursache der Verschmutzung des Sees vor 5 Jahren zu bestimmen. Ich frage mich nur, warum Sayoko überhaupt Informationen aus Lichtwellenlängen lesen wollte. Doch ich fürchte, dieses Geheimnis wird noch einige Zeit ungelöst bleiben. Gut, und weiter geht's zu Zimmer 103. Ian! Wake up! Are you okay? Gina. I was on a call when my door opened. It was Sophia. She knocked me out. Some chemical. And then we found you. Wow. Gina, you and Dr. Robbins were right about the leak. I still can't believe it was Sophia. And to think she'd attack Ashley. Did Dr. Robbins come through here? No, I haven't seen him. That's funny. He told us he was coming to see you. Maybe he stopped by security to check things out. I hope he didn't run into Sophia. Sophia's armed. She shot at us. Are you okay? I'm fine, don't worry. I'm more worried about Dr. Robbins. I'm going to look for my dad. What? I'm worried about him. I'll head to the security office. I'll go with you. Gina, you rest up here, okay? Okay. Take care of Ashley, Ian. The security office is on this floor. So, aber bevor wir uns auf die Suche danach machen, suchen wir erst noch eine Kleinigkeit hier. Sieht aus wie Pinky Rabbit, aber ganz aus Perlen. Wow. Wie cool, ist das komplett von Hand gemacht? Dieses Labor setzt ein äußerst fortschrittliches Sicherheitssystem ein, das sich auf biometrische Daten stützt. Das bedeutet, dass das System von Personen, die bestimmte biometrische Informationen besitzen, gehackt werden kann. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Oh man. Ja, da sind so viele Krümel auf der Tastatur. Beim Essen am Computer muss man schon aufpassen. What? Hier sind halb aufgegessene Donuts und der Behälter eines Lachsweißburgers. Der Mülleimer ist voll mit Verpackungen von Essen. Die muss Ian gehören. Sieht irgendwie nach seinem Stil aus. Der Musikplayer hat sehr viel Speicherplatz. Da ist eine riesen Menge Songs drauf. Ach, ich bin richtig neidisch. Irgendwann sollte ich mir mal fragen, ob ich auch so einen Gewissen haben kann. Bericht: erweiterte Sicherheitsmaßnahmen bei Fernsteuerung des Sicherheitstores. Entwicklung einer Funktion, um Sicherheitskameras und Türschließmechanismen für einzelne Räume zu verbinden. Ich schätze, denen liegt viel daran, die Sicherheitstechnik zu verbessern. Wohl sinnvoll bei den Forschungsunterlagen hier. Ja? Dieses Buch kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe es in Papas Labor gesehen. Vielleicht lesen alle das gleiche Fachbuch. Sind sie etwa in einem Lernkreis? Möglich. Be careful.
So, und wo ist jetzt der wichtige Punkt? Und ja, ich meine den Kranich. Der soll ja in dem Raum sein. Oder bin ich jetzt blöde? Moment, sehen wir kurz nach. Vielleicht liege ich auch gerade knapp daneben. 103, also genau in diesem Raum. Sagt mir jetzt nicht, dass meine Müdigkeit über meine Fähigkeit, das Ding aufzuspüren, siegt. Da ist er. Auf der Kiste. Verlässliche Kollegen gescannt. Ich hoffe wirklich, wir können das eine hier noch einsammeln. Verlässliche Kollegen. Von all meinen Mitforschenden sind Ian und Gina die zuverlässigsten. Ian verfügt über den schärfsten Verstand im ganzen Labor. Allerdings hält er süße Snacks für gutes Hirnfutter. Ja, ich esse auch gern mal Süßigkeiten und ich weiß auch, dass Zucker in Maßen für unsere geistige Tätigkeit notwendig ist. Aber ich mache mir ernsthaft Gedanken um seine Zähne. Gina ist ausgesprochen ernst und kann sich extrem konzentrieren, wenn es um ihre Forschung geht. Doch mit der gleichen Intensität beleuchtet sie auch das Privatleben aller Menschen um sie herum. Sie hat mich jetzt schon mehrfach ermahnt, dass ich mehr Kontakt mit Ashley halten soll. Beide haben ihre Ecken und Kanten, aber sie sind herausragende Wissenschaftler. Wann immer ich in meinen Forschungen in eine Sackgasse gerate, bringen sie mich im Handumdrehen wieder auf Spur. Auf der Blood Edward Insel war ich ganz allein gewesen. Die einzige Person, die ich damals überhaupt sah, war Bill. Und selbst ihn nur alle paar Monate. Zum ersten Mal seit Sayokos Tod vor 13 Jahren forsche ich wieder in einem Team. Es ist eine tief bewegende Erfahrung. Der Tag, an dem ich bei MJ Labs mit Sayoko und Bill geforscht habe, war der Beginn meiner Laufbahn als Wissenschaftler. An diese Zeiten denke ich gerne zurück. Ich hoffe wirklich, wir können das noch holen. Das wäre unschön, wenn es nur deswegen nicht vollständig wäre. Also gut, sollen wir dann mal? Ashley. Hier drüben. Aber ab hier gibt es nicht mehr viel zu beachten. Geht nicht mehr auf, muss abgeschlossen sein. It won't open. The security system must be acting up. The gate in Subbasement 2 was the same. It's Sophia's fault. Give me just a sec, okay? Time to crack this puppy open. Can you fix it? That's right. Ian was Greg's informant. Hey, Ian. What is it? Do you know what caused the water pollution? Why would you ask me that? I know what caused it. You've been talking to someone named Greg Davis, right? What? Come on, Ian. Tell me. Why did you talk to him? The pollution is JC Valley's fault, isn't it? You really are your father's daughter. Can't resist a mystery. Greg was just as much my informant as I was his. What? What does that mean? We're helping each other. We each have our own reasons. I'm a special agent for... let's call it an investigation service. What's someone like you doing infiltrating JC Valley?
I was investigating the research being conducted here. There's something worth investigating here? The federal government certainly thinks there is. J.C. Valley's work with human memory is garnering attention. And the big question is if that research can be weaponized. We still don't have any definitive evidence. The Another. That does it. The gate's open. Let's hurry to the security office. So, weiter geht's. Und tja, es war tatsächlich ein Spezialagent involviert. Ich sehe ihn, er ist dort drüben. Porträt von Rex. Ah. Das ist Elizabeths Vater. Ich schätze, er ist der Oberboss des Labors. Ein Foto von Judd. Er muss ein brillanter Wissenschaftler gewesen sein. Ein klein wenig umsehen können wir uns ruhig noch. Das ist der Empfangstresen des Labors. Wegen Sophia war es ein ganz schöner Umweg, hierher zu kommen. In der Lobby des Labors steht ein großer Empfangstresen. This is it. Ich sag's direkt, wir werden wahrscheinlich nicht vor Mitternacht fertig. Dad? Are you here? Empty. What the? Someone triggered a system error. This system is supposed to be secure. Who could do this? Ian, where's my dad? I'll get the system back up and running. Use the security cameras to look for him. Looks like we avoided a worst-case scenario. That's him. Dad! Another error? There must be a hacker. But who? And from where? Wherever it is, they'll gain total control if I leave this station. Then you stay here. I'll go find my dad. No way, Ashley. It's too dangerous out there. But if we can stop Sophia in her tracks... Okay, lend me a hand. I have a plan to stop her. Then you can go rescue your dad. Take a look at the monitor on the right. Hey. Was mache ich jetzt, Ian? Can we talk? Die Sicherheitsübertragung wird auf dem Bildschirm angezeigt, richtig? Bestätige als erstes Sophias Position. Verriegle dann die Tür zu diesem Raum. Verriegeln? Wie? Gibt es dafür einen Knopf? Du musst nur das Zimmer auf dem Bildschirm antippen. Okay, ich schau mal. Hier kannst du die Sicherheitsübertragung ansehen und die Türen verriegeln. Aber es scheint, als müsste das System erst noch vollständig hochgefahren werden. Wow. Und eines Bildes ganz komisch. Das liegt an dem Hack. Ashley, ich tue, was ich kann, um den Hack abzuwehren. Während ich dabei bin, finde du Sophias Tür und verriegle sie. Ja. Ich kümmere mich drum. Die roten Abschnitte sind die Kameraaufzeichnungen für jeden Raum. Der blaue Abschnitt ist die Karte. Wähle mit A eine Aufzeichnung, um die Anzeige zu vergrößern.
Nutze die Aufzeichnung, um Sophia in ihrem Zimmer einzusperren. Die Karte zeigt, wo Stühle und Tische in jedem Raum stehen. Sieh dir die Aufzeichnung der Kameras an, oder von dir einen Aufnahmewinkel an. Wähle dann mit L den Raum, in dem sich Sophia befindet, und verschließe ihn mit A. Ein gebogener Tisch, ein Stuhl und die Kamera auf der Seitenwand. Das ist die Karte, ja? Wegen des Hacks sind alle Zimmernummern deaktiviert. Du musst dir die Karte und die Grundrisse genau ansehen. Die Aufstellung der Kameras und der Tische sollte dir helfen. Okay, ich versuch's. Ne? Ha! I locked Sophia in that room. Great job, Ashley. That's one problem solved. Can you find my dad now? Sure. Dr. Robbins is in liquid memory storage on floor 3BF. Hold on, Dad. I'm on my way. I'll keep an eye on things here. Good luck. So, und das heißt nochmal den ganzen Weg nach unten. Aber okay. Der gute Punkt ist, wir haben jeden Raum erkundet, den es in diesem Spiel gibt. Wenn auch nicht alle in diesem Spielstand. Den einen Raum, den wir übersehen haben. Hoffentlich kommen wir da noch mal rein. Ich will diese einen Quar nicht. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Jetzt gibt es nur noch ich glaube 3 Rätsel im ganzen Spiel. Und massenweise Cutscenes, die wahrscheinlich noch mal eine Stunde füllen werden. Circa. Aber gut, wir kommen hier immer weiter nach unten. Moment, so lange ist doch schon länger her, dass wir Werbung hatten, oder? Na egal. Mich wundert es, dass ich keine Werbung schalten kann. Das wäre nämlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, ein bisschen Überbrückungsarbeit reinzubringen, wenn wir hier nur nach unten latschen. Aber gerade jetzt lässt mich das System nicht. Egal, wir sind ganz unten angekommen. Und müssen nur noch hier rein. Dad! Ashley? What are you doing here? Are you all right? You aren't hurt? I'm fine. What about you? I'm fine, but Sophia got the jump on me. Now I'm handcuffed. I'll get those handcuffs off you. So, das ist zum Glück eine recht einfache Sache. Wenn auch ein bisschen merkwürdig. Spiel, please. Ja. Ich sag ja, manche Steuerungsabschnitte sind einfach nur frickelig. Aber egal.
Man muss sich nicht hetzen, man hat mehr als genug Zeit, um alles zu erledigen. Da funktioniert das ganz gut. Hä? Wie soll ich den bitte drehen? Egal, wir haben es geschafft. They're off. Thanks, Ashley, but how did you do that? It's all thanks to the Ras. I had no idea the Ras could do things like that. So the Ras is loaded up with features, huh? Why did Sayoko program them in? Dad, I remembered something. I came to this room with Mom 13 years ago. What? She was arguing with Judd here. I'm pretty sure she was talking about the another. What did you say? Sayoko was called here by Judd that day? Liquid memory is a storage medium for another. Maybe Judd wanted to revive the another project. So he called Sayoko for help? Dad, I'm glad you're all right. And I'm glad you're all right. I heard you were looking for me, so I came to the lab to find you. But Sophia caught me, I escaped, then I met up with Gina. It's been a lot. I'm kind of exhausted, to be honest. Someone said I was looking for you. Who? Ryan. Ryan? It's weird, though. Gina said she doesn't know any Ryan. Did you meet this person? Yeah, earlier today. He's helping Sophia. Huh? Do you remember on Blood Edward Island? Bill sent another source code to someone before he died. Right. That data was sent here to JC Valley. What? Once I realized this, I decided to take a job here. I've been trying to figure out who Bill was working with. What did you find? Just a lead. Bill was talking to someone named Ryan. Really? It has to be a different Ryan, right? He seems really nice. He knew about Mom. Ryan knew Sayoko? What is he after? If the another is still somewhere at JC Valley... Dad? What's the matter? There's something I want to show you. What is it? It's in my lab. Let's go. Okay. Und das heißt, nochmal nach oben. Aber zuerst ein paar Informationen über Bill. Der Mann, der meiner Mutter auf der Klippe gefallen von der Klippe gefallen und gestorben. Aber er hatte bereits DNA-Daten, die Papa fertig... Moment. Der Mann, der meiner Mutter vor 13 Jahren das Leben genommen hat. Bill ist auf der Blood Edward-Insel von einer Klippe gefallen und gestorben. Aber er hatte bereits die DNA-Daten, die Papa fertiggestellt hatte, zu JC Valley geschickt. Papa hat herausgefunden, dass die Person, mit der Bill zusammengearbeitet hat, Ryan war. Ich kann es nicht fassen. Ryan ist so nett zu mir gewesen. Ich will es nicht glauben, einfach nicht glauben. Aber gut, wir müssen wieder zurück. Nasejuk. Nach oben. In Raum 202. Einmal hin und her. Zum Glück nicht so weit.
4, nächste Tür. 203, Sophias Labor und das wichtige Labor. They've got to be around here somewhere. Was auch immer er sucht. Finally, here they are. What's that? Plans for a prototype Another. I found them here. Early versions of the Another were made here? That's right. Your mother was working here at JC Valley when I joined. She was on a top-secret project with Judd. They were making a prototype version of Another. But there was a serious flaw, so it was shelved 15 years ago. I had no idea. It was the first time she'd failed as a researcher. After that, she reformulated her theory on Another. And that became the research paper you two co-wrote? That's right. Do you recall seeing this sort of device here 13 years ago? Wait here, Ashley, okay? Mom. I did. I saw this Another. So it's true. Sayoko came here 13 years ago because Judd called her in. This prototype was here, even though it should have been scrapped. What did Judd call Sayoko in for that day? Where was the prototype Another being kept? I don't understand, Sayoko. Dad. You think you're so safe with me locked in here. Naive. Not good. What's wrong? Someone's accessing top-secret data. It must be Sophia. I gotta stop the data leak. I won't let her get away with this. Let's stop, Juliet. Amazing, Dad! All that's left is to copy the data to this disk. And delete it from the PC. That's it. The data Sophia's after is safe on this disk. I'm glad we can keep it safe. Me too. It's the source code for the Another. So that's the data Bill sent? I'll keep the disk on me. And I'll uncover the truth behind the Another hidden in JC Valley. Right. All right. Let's meet up with Ian and Gina. Where are they? They should be waiting in the security office. Let's go. So, und das heißt wieder nach oben. Jetzt den Rest vom Weg. Dr. Robbins and Ashley are heading for the exit. He copied the data onto a disk and is carrying it in his pocket.
Irgendwas ist an der Sache merkwürdig. Punkt 1, woher weiß Ryan das? Und Punkt 2, wie ist er da reingekommen? Und Punkt 3, wie merkwürdig hat sich Sophia da bitte gerade verhalten? Warum habe ich das dumme Gefühl, dass das Ganze noch nicht um ist? Egal, erstmal auf zum Sicherheitszentrum. Zum Sicherheitsbüro. aka meinem Arbeitsplatz. Mehr oder weniger. Und mit Ian gesprochen. Hey, Gina ist jetzt auch da. I'm back. Ashley, Dr. Robbins, I'm so glad you're both safe. Are you okay, Gina? I'm fine. I've been here with Ian. He told me you went to rescue your dad. Dr. Robbins! Thank goodness. Nicely done, Ashley. Thank you, Gina. Ian. Thank you for helping Ashley. Where's Sophia now? She should be in room 203. She's not there. What? She's gone. Seriously, she's nowhere to be found. What? What do we do, Dad? We stay calm. This will all work out as long as we work together. He's right. Yes, we can do this. So, then, what's our strategy? You two stay hidden here. Keep safe. Ashley and I will head out. We'll keep clear of Sophia. We'll take the elevator to the surface and call for help. Understood. Gina and I will hunker down here. Good luck, Ian. You're up for this, right, Ashley? Of course. After all, you're lost without me. Am I ever? I kind of surprised myself saying that. This whole thing is so weird. But maybe Dad and I really do work well together. Let's get going. Right. We'll see you soon. Das wird langsam echt knapp, was meine Müdigkeit angeht. Da bin ich fast sogar am Überlegen, eine kleine Änderung am eigentlichen Plan vorzunehmen. Und tatsächlich... Nee. Es ist... Honestly, you two are more trouble than you're worth. Wir haben jetzt noch basically 3 Gebiete, die wir erledigen müssen. Das wird wahrscheinlich tatsächlich bis nach 0 Uhr dauern. Sehr wahrscheinlich sogar bis Richtung 1 Uhr. Aber es ist an und für sich nicht mehr so viel. Das machen wir heute noch. I should just shoot the two of you and be done with it. But I was told to bring you in unharmed. Told by who? Who are you working for? There's the day's most predictable question. How's this? You'll find out.
stay put. Try it again, and you'll have to be dragged out of here. Now give it to me. Give what to you? Let's not do this. I know what you have, Doctor. Hand over the source code. How did you... We saw through everything. And frankly, you saved me a lot of trouble. Ashley, the disc in your father's pocket. Give it to me. What? Do as she says, Ashley. I finally have it. Is it really that valuable? I guess you're not one of those smart kids, huh? There are people who would pay anything for this disc. So you're just in this for money? You got a job here. You lied to everyone. And even got engaged to Elizabeth's dad? The amount of money that we're talking about, I'd do anything. Elizabeth could tell who you really are. That selfish brat. You're joking. Enough of this. Hand over the disc. Come here. What is this? Ah! Ashley, run! Get to the elevator! Hold on, Dad. I'll get help. Go! Come on. Come on, hurry up. Am I there? Huh? Oh no. Is it busted? Why? Oh, what now? Ashley. That voice. I'm waiting for you. A true scientist would analyze the situation and see you don't stand a chance. Sophia. It doesn't matter what you do. You won't escape. Ashley's already made it out, calling the police. Don't worry, Doctor. I can get the data later. The Another's already powering up. Ashley is what he's after. What? I really must hurry after her. I don't want to miss my chance.
Farewell, Dr. Robbins. Rex? Sophia, how could you? Thanks. Thank you, Richard. You did well to keep the data safe. I'll leave Sophia to you, Ian. On it. Rex, someone was helping Sophia. What? Someone named Ryan. He's the one who told Ashley to come here. Did you say Ryan? Sophia said he's going after Ashley. He's going to use the prototype another. He'll get all the data. That can't be. I think I know what Sophia is after. You know what's going on? If you do, just tell me already. Why did Sayoko bring Ashley here 13 years ago? Why did she meet with Judd? The truth lies in the pendant Ashley wears. You've remembered, haven't you? That day with your mother. Ryan. I've been waiting, Ashley. For you and the DAS. You can't trick me anymore. You're working with Sophia. And you were working with Bill, too. Working with them? No. You're mistaken. I needed them only briefly to fulfill my goals. They were mere tools, easily manipulated. That's a terrible way to treat people. What are you thinking? What do you hope to accomplish by calling me here? Don't just stand there. Answer me! Please try to relax. Heightened emotions will cause your brain undue stress. And your feelings are not necessary in order to use the another. You're not making any sense. That just won't do, Ashley. Look into my eyes. Allow me to introduce you to Sayoko.
damit sind wir am Ende des Rätsels um JC Valley. Weiter geht es mit, ich meine, das ist jetzt das letzte Kapitel. Die Wahrheit der Erinnerung. Huh? That can't be right. Is the elevator malfunctioning? It's not a malfunction. What is it? Richard, I have to tell you something known only to directors. JC Valley has a secret lab. So that's where this elevator is now. Wait, is that where Ashley is? Let's go. Is this the lab? Yes. Ashley! The pendant. The another is active. The control room's over there. There's no one here. Then who's operating it? There's the pendant. It contains liquid memory. Liquid memory that belonged to Sayoko. The very data Judd deleted from her mind 13 years ago. It's what? Sayoko quit after Ashley was born. Judd demanded she return and continue her research. But she refused, so he stole her memories. And you waited until now to tell me? Externe Erinnerungsepisoden werden implementiert. Also, das wird echt knapp mit meiner Müdigkeit. Wenn ich ja schon Dinge übersehe. Externe Erinnerungsepisoden erfolgreich implantiert. Who's operating the another? I don't know, but Sayoko's memory data has been loaded into it. We need to shut it down. It's no use. It's not responding. I'm gonna go check on Ashley. Locked. Richard, the another is being used to overwrite memories. Sayoko's memory data is going to fully overwrite Ashley's. It's writing to her? Yes. Is such a thing even possible? Transferring Sayoko's memory data into Ashley's mind? Perfect memory transcription requires compatible DNA. As Sayoko's daughter, it's theoretically possible. What happens to the memories of the person being written to? What will happen to my daughter's memories? It's most likely they'll be lost. Ashley! This is going smoothly.
We'll see each other soon, Sayoko. Where am I? This place is so weird. What's this floating around? So, aber Leute, bevor wir hier an der Stelle weitermachen, machen wir erst noch mal eine kurze Pause. Ich sorge schnell dafür, dass uns A, die Werbung während des letzten Abschnitts des Spiels nicht mehr nervt und B, ich den letzten Abschnitt des Spiels wach bleibe. Weil meine Müdigkeit gewinnt langsam tatsächlich leider doch extrem. Also, wird es eine 3-Minuten-Pause geben, nochmal mit einem größeren Werbeblock und danach geht es hier gleich weiter, wenn wir den letzten Abschnitt angehen. Bis gleich. So, jetzt dürfte eigentlich bis zum Ende des Spiels keine Werbung mehr nerven. Und ich habe wieder genug Energie und bin wach genug für diesen letzten Abschnitt. Wer ist?
You've grown so much, Ashley. Is it really you? It is, isn't it? Mom! I can't believe it. I'll try the force quit command. Do it. No good. It's not responding. Protect our daughter, Sayoko. Where are we? Inside your memories. Huh? My memories are flowing into yours. Ashley, you're in grave danger. Ryan's trying to overwrite your memories with mine. He's trying to revive me in your body. What? But I have no intention of letting that happen. I won't allow it. Mom, if he overwrites my memories with yours, what happens to me? The mind cannot cope with multiple sets of memories. Your brain will prioritize the new memories. Mine. The older information, your memories, will be deleted. I'll lose my memories? Yes. And if that happens, you'll no longer be you. I'm scared, Mom. It's all right. I'll help keep you safe. There's one more feature to the RAS. I designed it in secret. It can restore memories that have been overwritten. What do I need to do? Hold out your hand. Ashley. Okay, Ashley, lösche meine Erinnerungen, die sich mit deinen vermischen. It's gone. Yes, just like that. Keep doing this, and your own memories will be safe. Ashley. Ashley, ich weiß, dass du es kannst. Okay. Jetzt lösche alle meine Erinnerungen. So, wir müssen eigentlich nur... die Erinnerungen von Sayoko finden und tatsächlich löschen. Yes. Ja, das ist meine Erinnerung an meine Arbeit bei Jessie Valley. Ich meine, es sind 3 oder 4 Erinnerungsstücke, die wir finden müssen. Die hab... Yes. Dann aber das hier. Das ist eine Erinnerung von mir. Das ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Almost there. Noch ein bisschen, Ashley, nur noch ein bisschen mehr. Das ist eine Erinnerung von uns, diese hier. Das ist eine Erinnerung von mir, da war ich mit dir schwanger. Und ich bin mir fast sicher, das war alles. Ashley. Ashley, nur noch eine Sache. Okay. Lösche meine letzte verbliebene Erinnerung. Mom. Mama.
You're safe now, Ashley. You'll keep your memories. Thank you, Mom. You saved me. I'm so relieved. What was that? A fragment of my memory. Ashley, go. Your father is waiting for you. I don't want to lose you again. No tears now. Remember this. A person will experience 2 deaths. The first is when their soul leaves their body. And the second is when the memories of that person fade from everyone's hearts. As long as you keep me in your heart, I'll be with you forever. Ashley. Protect our daughter, Richard. Sayoko, I've missed you. Sayoko? No. Ashley. My mom is gone. Sayoko's gone? She used the RAS to protect me. The what? It can control the another. My mom made it for me. It can erase memories. And you use this device on Sayoko's? Yes. I erased the memories you were trying to write onto me. If Sayoko made that and left it for you, then... I spoke to her in my memories. She said you were trying to revive her in my body, and that she wouldn't let you. She wouldn't let me. I understand, Sayoko. I see now that I was wrong. I just wanted to see you. More than anything. So my efforts were all for nothing. Ryan, please, tell me. What would make you do that? You'd never understand. What? This is the end. Sooner or later, you'll forget me. Huh? Ryan? Ashley! Dad! Are you all right? Mom saved me. She had me use the RAS. She told me to erase her memories. Huh. Why would she do that? Where's Ryan? He's the one who brought me here. He used the another. Ryan? He was just here. Where'd he go? It's all right, Ashley.
We're the only ones here. Really? We didn't see anyone else. Just you. But he was here. We were just talking. Where'd he go? Dad, who is Ryan? Really? Well... Ashley, Richard. There's something I want to show you. Let's go to my office. So. Ich habe eine Kleinigkeit echt nicht bedacht und die könnte jetzt noch ein Problem werden. Nämlich ich werde wohl bald nichts mehr hören. Der Akku meines Headsets ist fast leer. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber okay, wir streamen seit 6,5 Stunden, da ist das nicht verwunderlich. Look at this photo. Looks pretty old. That's Judd on the right, but who's that boy? That's Judd's son, Ryan. Ryan? He looks just like the guy I met. Then does this mean that the man Ashley met is Judd's son, all grown up? It must. How else would he have known about the secret lab? And the prototype another? No, it's impossible. The Ryan in this photograph died 15 years ago. No way. Ryan was Judd's only son. His mother died when he was young. They were out on a walk. There was a reckless driver. She saved his life. Ryan withdrew into himself after witnessing his mother's death. He stopped expressing himself, and then he stopped speaking entirely. Oh. So, 15 years ago, Judd made a decision. He would do anything to get his son back. The Another was still just a prototype at the time, but he wanted to use it on Ryan, to erase memories of his mother and her death. Judd experimented on his own son? Yes. The experiment was conducted in total secrecy. Only Sayoko and I were there to witness it. 1992, JC Valley, Another Kammer. This experiment is dangerous. I know, but Judd is obsessed. The memory of that tragedy took you from me. But I know I can use the Another somehow. I will bring you back. Ryan! Judd's son, Ryan, was the first test subject of the prototype Another, and it killed him. But his memories were not lost. That was the first practical use of liquid memory storage. His memories had been backed up before deletion. Ryan was gone. And all Judd had left of him was his memory data, stored in liquid form. I had no idea about any of this. The experiment was strictly confidential by Judd's orders. And with Judd and Sayoko gone, I was the only one who knew what happened. I always thought I would take these secrets to my grave. But you two deserve to know. I needed to tell you Judd's secret and Sayoko's truth. Okay, und was ist Judds Geheimnis? What did you mean by Judd's secret? 5 years ago, Judd died in the lab. Afterward, I was organizing his research papers. Most of them were retained by JC Valley.
But there's one file I decided to keep private. It's here on this computer. 2002 Bericht Experiment zur simultanen Massenbearbeitung von Erinnerungen. Die folgenden Aufzeichnungen behandeln ein Experiment, bei dem das im Sicherheitssystem von JC Valley installierte NASA verwendet wurde, welches über die Entfernung eingesetzt werden kann. Ziel des Experiments war es, mittels der Überwachungskameras das Kurzzeitgedächtnis einer großen Zahl an Testpersonen zu bearbeiten. Das Experiment zeigte, He built a remote-controlled another? Judd conducted an experiment that crossed a terrible line. In order to protect JC Valley and to continue his research, he came up with a way to shift the blame of the lake pollution, which was caused by an overflow of liquid memory. He blamed it on Crusoe Resort. He manipulated residents' memories, planted thoughts in their heads. Planted thoughts. That must have been what Charlotte was talking about. She said something strange happened 5 years ago. Everyone started blaming Crusoe Resort overnight. The another was used to cover it up? Dad, is it okay to use it like this? No way, right? I'm sorry. It was my foolish decision to cover this up. I wanted to protect JC Valley's and Judd's reputations. Rex, do you think that Judd's experimental system is related to Ashley meeting Ryan? Sayokos Wahrheit. Judd approached Sayoko at JC Valley 13 years ago. She wanted to go back to her family, but he told her it would be a waste of her brilliance. He told her to come back to work. Otherwise, she knew too much. But Sayoko refused. She had made up her mind. Judd offered a condition for her leaving, which Sayoko accepted. To erase her memories of the Another project? Yes. I'm sure Sayoko realized how angry Judd was. She knew that if she refused, she wouldn't be able to keep her family safe. I had no idea. We used the prototype Another to erase Sayoko's memories. And Judd ordered me to serve as the operator. It was I who extracted and erased Sayoko's memories. She was in a daze once it was all over. She was crying. She looked at me and said, "I've lost something important." I remember Mom crying. She was sad because she lost her memories of her research? No, she lost more than memories of her research. She lost memories of you. Oh no. When I saw her tears, I made a decision then and there. I took Sayoko's liquid memory backup and stored it in that pendant. She was waiting in the clock tower when I gave it to her. She cherished the memories in that pendant more than anything in her life. Memories of you. Who could be calling? So. Einen Moment, Leute.
Ich habe in der Cutscene mal ganz kurz mein Headset auf die Ladestation gesteckt. Vielleicht hat es ja eine Weile geholfen. Und gibt mir die nötige Zeit, die übrig ist. Ja, immerhin Medium. Autsch, sehr viele Aktualisierungen. Elizabeth, Keyboarderin, aber jetzt ihre Probleme langsam begreife, erkenne ich, dass sie viel Mut haben. Janet nur auch so offen sein damit. Das kennen wir. Judd. Das Ding, was ich vor 13 Jahren gesehen habe, war der NASA-Prototyp, den Mama und Judd entwickelt hatten. Aber damals war er noch nicht fertiggestellt. Judds Sohn Ryan ist bei dem frühen NASA-Experimenten gestorben. Die Maschine hätte vor 15 Jahren zerstört werden sollen, aber Judd hat sie im Geheimen behalten. Dann hat er Mama zu JC Valley gerufen, um es fertigzustellen, damit er seinen Sohn Ryan wieder zum Leben erwecken könnte. Mama hat sich geweigert, weshalb Judd ihre Erinnerungen an ihre Arbeit gestohlen hat. Es ist so tragisch, dass Mama ihre Erinnerungen und schließlich ihr Leben wegen dieser Maschine verloren hat. Ryan hat auf mich in der NASA-Kammer gewartet. Im Haus, als du gesagt hast, dass da jemand auf mich warten würde. Das warst du, Ryan, oder? Er hat versucht, mit Hilfe des NASAs Mama in meinen Körper wieder auferstehen zu lassen. Aber eine Funktion, die sie für das RAS entwickelt hatte, hat ihn aufgehalten. Ich werde ihn nie für das vergeben, was er getan hat, um meine Mama zurückzubringen. Obwohl ich schon glaube zu verstehen, was er fühlt. Zumindest ein bisschen. Ich meine, ich würde mir ja auch wünschen, dass meine Mama zurückkäme. Aber sie hat mir ganz klar gesagt, ich werde das nicht zulassen. Ich werde das nicht erlauben. Natürlich wäre Mama nie glücklich, wenn sie für ihr Zurückkommen mich opfern müsste. Sie konnte dir deinen Wunsch, sie noch einmal zu sehen, nicht erfüllen, Ryan. Aber wenn dir wirklich etwas an ihr liegt, dann verstehst du hoffentlich, wie sie sich gefühlt hat. Sophia. Eine Wissenschaftlerin und Kollegin von Papa. Zumindest dachte ich das. Ich hätte jedenfalls niemals erwartet, dass sie mich angreift. Zuerst wollte ich Gina nicht glauben, als sie mir gesagt hat, dass Sophia versucht, Daten aus dem Labor zu stehlen. Aber dann hat Sophia ihren und Papa angegriffen und mich mit einer Pistole bedroht. Wenn ich nicht selbst gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Außerdem habe ich meinen Rucksack in ihrem Büro gefunden. Sie war es, die Matthew dazu gebracht hat, ihn zu stehlen. Meine Sachen waren alle noch da, also hat sie nicht einmal etwas davon genommen. Aber musste sie dann noch in den Müll werfen? Damit hat sie noch einen oben drauf gesetzt. Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass es sich nicht gut angefühlt hat, ihren dabei zu helfen, sie in ihrem Büro einzusperren. So konnte ich es ihr wenigstens ein bisschen heimzahlen. Aber trotz allem gelang es ihr zu entkommen. Sie hat Papa und mich mit ihrer Waffe bedroht und verlangt, dass wir ihr den Quellcode für das NASA geben. Aber wir dürfen sie damit nicht durchkommen lassen. Wir würden etwas so Wichtiges niemals jemandem wie ihr überlassen. Sophia. Dann, Gina ist ebenfalls Wissenschaftlerin, nachdem ich aus dem Untergrundspeicher geflohen war. Sie hat mich im Labor gerettet, nachdem ich aus dem Untergrundspeicher geflohen war. Zuerst war ich irritiert, weil ich gedacht habe, dass sie mit Sophia zusammenarbeitet und ich ihr nicht trauen könnte. Dann habe ich mich aber beruhigt und ihr zugehört und so verstanden, dass sie, Papa und Ian versucht haben, die NASA-Daten, die Sophia wollte, zu beschützen. Und dann hat er Sophia plötzlich gefunden und mit einer Waffe bedroht. Aber Gina wollte mich beschützen und wurde dabei angeschossen. Sie ist nicht nur lieb, sondern auch richtig mutig. Ich hätte nie an ihr zweifeln sollen. Ian. Als wir ihn im Labor nicht angetroffen haben, sind Gina und ich in sein Büro gegangen und haben ihn auf dem Boden gefunden. Er war bewusstlos, aber es ging ihm sonst gut. Welche Erleichterung. Ich kann es nicht haben, wenn andere verletzt werden. Auf unserem Weg ins Sicherheitsbüro, um dort nach Papa zu sehen, habe ich die Wahrheit über Ian erfahren. Ich war total überrascht, dass er eigentlich ein Geheimagent ist. Er hat verdeckte Ermittlungen über JC Valleys Erinnerungsforschung angestellt. Ich schätze, am Ende gibt es tatsächlich Geheimagenten. Wir haben Papa im Sicherheitsbüro nicht gefunden. Aber wir haben herausgefunden, dass jemand das Sicherheitssystem gehackt und deaktiviert hat. Ian konnte es reparieren und so konnten wir sehen, dass Papa im Lager für mnemonische Flüssigkeit festgehalten wurde. So konnten wir ihn schließlich retten. Dann Sayoko. Während das Another mir Erinnerungen gezeigt hat, habe ich meine Mutter getroffen, die vor 13 Jahren gestorben ist. Ich wollte immer mit ihr sprechen und es hat sich angefühlt wie ein Traum, als sie da vor mir stand. Sie hat überlebt, wenn auch nur als Daten in mnemonischer Flüssigkeit.
Als sie mich gesehen hat, hat sie gelächelt und gesagt, du bist so groß geworden. Während sie mich umarmt hat. Ich bin froh, dass ich etwas Zeit mit ihr verbringen konnte, auch wenn es nur ihre Erinnerungen waren. Meine Erinnerungen wären überschrieben worden, wenn ich Mamas Ras nicht gehabt hätte. Sie wusste irgendwie, dass so etwas passieren könnte und hat mich auch nach ihrem Tod noch beschützt. Richard. Ich war wirklich froh, dass Dad für mich da war, als ich miteinander erwachte. Nach allem, was passiert war, fühlte ich mich sehr verwundbar, aber als ich sein Gesicht sah, habe ich mich wieder sicher gefühlt. Er war überrascht zu hören, dass ich es nur wegen Mama geschafft hatte. Danach starrte er nur auf ihren Anhänger. Ich frage mich, was er wohl gedacht hat. Papa hat bei JC Valley angefangen, weil er erfahren hat, dass die NASA-Daten, von denen er dachte, sie seien vor 2 Jahren auf der Blood-Edward-Insel zerstört worden, in Wahrheit an JC Valley geschickt wurden. Er wollte den Grund dafür finden. Er behält Sachen gerne für sich und erzählt mir oft nicht, was vor sich geht. Er wollte wohl nicht, dass ich mir Sorgen mache. Aber dadurch habe ich mich so allein gefühlt. Wir sind eine Familie. Es wäre schön, wenn er sich auch so verhält. Und wir selbst. Und danach geht's an dieses Geklingel. Gleich nachdem ich JC Valley betreten hatte, hat Sophia mich gepackt und in ein Labor eingesperrt. Es ging alles so schnell und ich hatte solche Angst. Sophia hat Ian, Gina und meinen Vater angegriffen, nur um an die NASA-Daten zu gelangen. Wieso macht jemand so etwas für Geld? Ich war in Panik, weil ich nicht wusste, wo ich bin, aber Gina und Ian haben mir geholfen und ich konnte endlich Papa sehen. Als Sophia uns verfolgte und die NASA-Daten zu stehlen, sind wir in den Raum mit dem NASA geflüchtet. Ryan war auch da. Als er mich dort gesehen hat, ist mir ganz schwindelig geworden und ich bin ohnmächtig geworden. Ryan wollte das NASA benutzen, um Mama durch den Transfer der mnemonischen Flüssigkeit im Anhänger in meinem Körper wiederzubeleben. Aber durch das Ras, das Mama mir hinterlassen hat, konnte ich das verhindern. Als er erkannte, dass Mamas Erinnerungen nicht mehr da waren, sah Ryan traurig und aufgelöst aus. War er ein Geist oder etwas anderes? So, das waren alle Infos. Und Telefon. Ashley, you're safe. I'm fine. What a relief. Are you with the director and Dr. Robbins? Ian, Gina, what happened? We've secured Sophia and have control of the security system. Gina helped get it up and running. We can contact the outside now. We're going to call the police. Wait, Ian. There's something I want you to look into first. Are the security cameras working? No, they've been down for a while now. I was getting nervous, not being able to find you guys. I'm looking into the outage, but haven't been able to figure out what's causing it. Can you access security camera footage? Yeah, why? Ashley, do you remember where you saw Ryan? Yeah. I first saw him at the campsite, then at his cottage. Then he found me at the Crusoe Resort offices. Did you get that, Ian? Check the footage from where Ashley just mentioned. I want to see all the footage of her. Copy that. Dad, what are you trying to figure out here? Well, you'll know soon enough. Found it, Dr. Robbins. I'll send the footage through. He's not there. But why, Dad? What's going on? You remember speaking with Ryan, yet he's not in the footage. Which means... This Ryan is some sort of construct built by the Another. And Judd's remote-controlled Another was temporarily overwriting her memories. Do you concur? I do. A construct? So Ryan was a false memory.
that the another implanted in me? That's right. I can't believe it. He seemed so real. So Rex, Ryan's physical form is undoubtedly a construct. But a construct with an established personality. What's more, it intentionally sought out Ashley. The personality is that of Ryan, who died 15 years ago. Which means... I mean, this may sound absurd, but it seems as if Ryan's memory data has continued to live all this time. Mom was alive. That's how I was able to talk to her. Mom was alive all along, inside memories converted to data. Dr. Robbins, What is it, Gina? one of the security cameras just came back online. Which camera? The one watching the island and the lake. Show us the feed. Got it. A grave? Whose grave is that? It's Ryan's. He was buried there 15 years ago. What's the matter, Ashley? Mom took me to that grave. What? She touched it and said something. Dad, take me to that island. I want to remember what she said. Going there is my best shot. I don't know. I need to remember, Dad. If I do, maybe we'll find out why Ryan appeared only to me. And why he wanted to bring Mom back. What his goal really was. All right. Let's go. Sayoko, what's your connection to Ryan? Help me understand who he really is. This is our first time on a boat together, huh? I suppose it is. How'd you get so good at rowing? Sometimes I'll row when I go fishing with Bob and Rex. It'll be dawn soon. How are you holding up? It's been a busy day, but I'm all right. What about you? Oh, I'm used to all-nighters. I'm tougher than I look, you know. Where's Ryan's grave? That way. Let's hurry. So, einmal den Weg entlang. Auf dieser Insel gibt es tatsächlich nicht viel außer dem Grab. Nur noch eine kleine zusätzliche Anmerkung. Oder ein kleines zusätzliches Informationsfitzelchen. Dafür ist aber der Weg dahin leider ziemlich lang. What is this place? It's the lake spring. Not many people know about it. According to Dan, it's the source of Lake Juliet. It all comes from here? Yep. The whole lake wells out from this one point. It's also responsible for keeping it clean.
Lake Juliet's been polluted a number of times, but the spring always restores its waters. So even the current pollution will be cleaned up soon? As long as the spring holds out. That must be why Judd chose to put Ryan's grave here. The spring restores it all. Die Quelle. Was für eine schöne Quelle. Ist das der Ursprung von Lake Juliet? Das Morgenlicht scheint durch das Wasser und lässt so bis auf den Boden sehen. Und hier ist das Grab. Und damit kommen wir zum letzten Rätsel des Spiels. Nur etwa eine Stunde später, als ich dachte. This is Ryan's grave. So your mom brought you here 13 years ago. I think this will be the last time I come here, Ryan. Judd left his most precious possession with you. So I'll leave mine here too. I remember what she said. She said Judd left his most precious possession here. Let's take a look around. Auf dem Grab ist eine Inschrift. Ryan Fitzgerald, 1980 bis 1992. Ryan was only 12 when he died. I've seen this before. Looking through this always made Sayoko miss Japan. Dad, What is it? check it out. Ryan's mom gave him this kaleidoscope. He told me when we were talking at the cottage. He said he had to undergo treatments as a kid. That's when he would give it to Mom for safekeeping. Undergoing treatment must have been what Judd called erasing his memories. And because of that, Ryan died. Mom must have come here to return it. That's why she was here 13 years ago. Der Grabstein ist oben mit einer Kirschblüte verziert. What's this? Auf dem Grabstein sind Steinkacheln mit eingravierten Buchstaben. What's this say? Was steht da? Du wurdest als Engel geboren und hast mein Leben erfüllt. Du bist zu früh gegangen und hinterlässt Leere. Judd dedicated this message to his son. Huh? What's up? It looks like there's some sort of trick to this gravestone. Are the stone tiles some sort of key? A key? So. Oben auf dem Grabstein ist das Motiv einer Kirschblüte eingraviert. Auf dem Stein steht Folgendes geschrieben. Ryan Fitzgerald, 1980 bis 1992. Auf dem Grabstein steht ein Satz, der mit einzelnen Steinkacheln geschrieben ist. Ich wusste, dass da ein Mechanismus dahinter steckt. Die Kacheln nehmen wieder ihre Ausgangsposition ein, wenn ich 4 Buchstaben gedrückt habe. Ich sollte vorsichtig sein. Ein bestimmtes Wort muss der Schlüssel sein. Das Kirschblütenmuster war auch auf dem Grabstein.
Das Muster ändert sich, wenn ich es drehe. So, und das ist auch die Lösung des Rätsels. Denn wenn wir dieses Kaleidoskop in die richtige Ordnung bringen, dieses Muster ergibt ein Wort. Haben wir das Passwort? It opened. Dad, check it out. There's a picture inside. Look at his smile. He looks so happy. I never would have guessed. Judd stole Sayoko's memories, and yet what he cherished the most was the memory of his child. Dad? Hello, Ashley. Ryan! You still remember me? Of course I do. When you and I met in the another room, I attempted to delete the memory data you have of me. But it seems I never gained full access to your hippocampus. What did you do to my dad? I have suspended his consciousness. It is only temporary. He will not perish. He is not required for our current discourse. I think I finally understand, Ryan. You used the another through security cameras. It's how you made me see you. That's correct. What you see right now is only in your mind. This image is temporarily ingrained in your memory. I am currently manipulating your perception. You took advantage of Sophia in the same way. But I'm not like her. I won't let you do whatever you want. Interesting. Sayoko said the same thing to Judd. Your life's work is to complete the another. I will not allow you to squander your brilliance. Especially for something as foolish as family. I forbid it! Get back to work this instant! That's an order! The another is more than your precious research. I will not allow myself to be used. Your eyes look so much like Sayoko's did back then. Ashley, why are you here? I don't understand. I thought coming here would help me figure everything out. What do you mean by everything? My mom came to this island 13 years ago. I thought if I could remember that moment, it would all fall into place. I would understand why she came to Lake Juliet. Why the memory of my mother knew about you. Why you appeared to me and tried to revive her. I see. I want to know. I want to know the truth about you. A drive for knowledge. I have always felt that too. Why was I born? What is my purpose? What are you talking about? I've never encountered someone like you. Someone who wished to know me. I understand. I will tell you the truth.
Here lies Ryan Fitzgerald. And because he existed, I now exist. Judd's son, the Another's first ever test subject. Ryan lost his mother at a young age. This left a deep wound on his heart. He closed himself off, no longer allowing himself to feel. Judd wanted to heal that wound, thereby restoring his son's emotions. He attempted to do this with the Another, which was still just a prototype at the time. However, the experiment failed. Ryan was left paralyzed and later died. Ryan's memories were extracted during that experiment. They were recorded to liquid memory and stored in a tank in JC Valley's basement storage. And that tank containing liquid memory is where I was born. The first human to notice was your mother. There's no mistaking. The stored memory data is changing. The liquid memory is producing new episodic recollections on its own? I don't know how it happened. Sayoko referred to me as a conscious life form, born from Ryan's memory data. Born from memory data? The first thing I remember is the feeling of swimming through a sea of memories. The human memory is truly a fascinating thing. It starts with sense, and then there is information. And beyond that, knowledge. Each memory has a different emotion. Longing, loneliness, fear, regret, happiness. I am proof that Ryan was alive. I read his memory and I learned. And I slowly grew. My mom never told Judd about you? She reported her findings, but Judd quickly dismissed them. He said that self-propagation of memory data is impossible. He was exactly the person Ryan's memory made him out to be. A genius scientist willing to do anything to further his research. Even sacrifice his own family. Self-righteous, refusing to hear anyone else's opinion. Unlike Sayoko, he never tried to understand me. Once she left, Judd would glance at the tank every so often. And then one day, he started talking to it. He said, "I'll find a way to revive you, Ryan." He continued developing the Another alone. He also started a new experiment. An experiment to overwrite memories using the Another. Judd began writing Ryan's memory data onto other subjects. It was his attempt to revive his son. Carrying out these experiments required him to create many copies of Ryan's data. He extracted his test subjects' memories and accumulated them all into liquid memory. Was his experiment successful? It was not. It was impossible to complete the Another without Sayoko. The ability to overwrite memory never came to fruition. He abandoned its development and sealed up the lab housing the Another. And then, 6 years ago, a terrible storm tore through Lake Juliet. JC Valley lost power and the building was destroyed. The tanks storing liquid memory were damaged.
They leaked into the lake. This was liquid memory that contained not only Ryan's memories, but many others. It became one with the water. So in a way, it felt like this lake had become my brain. Over time, I was able to access JC Valley's network. This, in turn, allowed me access to all sorts of information. That's when I learned of Sayoko's murder. I learned a lot from Judd's computer, including that it was Bill who killed Sayoko, and that whoever he was working for was connected to Judd. What? How could you? Why did you murder Sayoko? From the very start, the Another Project was conducted in secret. Sayoko and I were handpicked by the lab's head to carry the project forward. You were just a researcher, a useful tool. We started making real progress. But then Sayoko betrayed us. You two stole our research, hid it in your home. So I gave Sayoko one more chance that night. I told her to return the research and return to the fold. I see. So if Mom knew all this, is that why she tried to protect the Another? Ashley, it wasn't until I learned of Sayoko's death that I finally understood the sorts of moments that can produce such strong emotions. I had never felt more. And yet, at that moment, all I felt was sadness. And all I wanted was to ask Judd, why did Sayoko have to die? Did you ever meet Judd? I did. He was in the process of developing the remote Another at the time. I infiltrated the system to gain access to him. What are you? Judd looked both surprised and confused when I appeared before him. He reached out to see if I was real, but he couldn't touch me. So he simply stared at me for a long while. And then I asked him, why did Sayoko have to die? He remained silent. He simply looked at me with an expression I couldn't interpret. So I asked him once more, why did Sayoko, the only person who knew me, have to die? He didn't answer my question. Instead, he muttered my name. Ryan. At last, he understood the nature of my existence. He looked at me with eyes that had grown old, and he trembled. What emotion do you suppose he was expressing? Judd died, right? After learning about you? Yes. Both Sayoko and Judd were gone, so no one else in the world knew of my existence. And yet, I continued to exist in this lake. That sounds so lonely. All this time, my mind was occupied with a single thought. Why do I exist? But I couldn't find an answer. After a while, I grew interested in the Another left behind by Sayoko and Judd. I wanted to complete it. I was the one Bill sent the Another's source code to. No way. Using that data, I was able to complete the prototype Another. But why?
It was simply a task to prove I exist. I didn't have a specific goal beyond that. Dr. Robbins came to JC Valley. He started investigating things no one had looked into before. Do you know why he came here? Did he tell you? I didn't know at first, but I do now. So, warum ist Richard zu JC Valley gekommen? Um das Rust zu finden. Mama hat das Rust entwickelt, um der Wirkung des Another entgegenwirken zu können, falls das Another missbraucht werden würde. Papa ist hergekommen, um das Rust zu finden, das Mama hier zurückließ. Nö, das hat er uns zu Beginn gegeben. Fertigstellung des Another. Der Another-Prototyp wurde im Verborgenen bei JC Valley gelassen. Papa ist hergekommen, um ihn fertigzustellen. Nee. Michael finden. Als Cruiser Resort vor 5 Jahren pleite ging, ist Matthews Vater Michael verschwunden. Papa hat bei JC Valley angefangen, um Matthew zu helfen, ihn zu finden. Er kannte Matthew zu der Zeit noch gar nicht. Vor 5 Jahren wurde der Lake Juliet verunreinigt. Die Leute dachten, dass der Bau des Resorts dafür verantwortlich sei. Aber Papa ist wohl hergekommen, um den wahren Grund zu finden. Nee, das war Greg. Die Wahrheit über Sayoko. Vor 13 Jahren war Mama am Lake Juliet, ohne Papa davon zu erzählen. Er ist hergekommen, um herauszufinden, warum sie hier war und was sie hier gemacht hat. Normalerweise hätte ich euch abstimmen lassen, aber es sind nicht mehr so viele Leute da. I need to find out why she was here. Because if I do, I think it will reveal the truth behind her death. My dad wanted to know why my mom came here. Ryan, we had no idea. We didn't know her memory data was inside her pendant. I see. But how did you know? How did you know about the pendant? I was monitoring Rex's computer. He kept a journal on it. He wrote about hiring your father. He wrote, "Should I tell Richard about Sayoko's pendant?" When Dr. Robbins came to JC Valley, he was still seeking the truth of what happened to Sayoko. He found the data that Bill had sent. That's when he started piecing together the secrets around the Another and the secret lab. He began looking into the lake pollution too. He was close to figuring out that the pollution was liquid memory. It was around then I started to feel cornered. After all, the substance polluting the lake is me. I don't have much time left. I've come to understand this. If the lake is purified, cleansing itself of the liquid memory, I will disappear. In other words, I will die. Oh no. That's when Dr. Robbins invited you here. When you arrived at the campsite, you were wearing Sayoko's pendant. I wanted to see her. Just one last time. That pendant contains memories of Sayoko. And I'm sure they remember me. That's why I tried to use the Another and you. Sayoko's daughter. I wanted to revive her. But the Rast was her way of preventing that. She showed me the error of my ways. Using the Another to prove my existence was wrong. I know that now. That's it. That's everything. I wanted you to know.
This is my truth. Ryan? What's happening to you? Wait, are you trying to erase my memories of you? You will forget me. No, Ryan! That's... Ryan, look! Look at this! Remember you. It's a message from my mom! When you tried to write my mom's memories onto me, she told me something. She said a person can live forever as long as someone remembers them. Sayoko. Thank you, Ryan. Because you remember her, my mom lives on. And thanks to that, I got to see her. Ashley, will you remember me? Even if I disappear. Yes. I won't forget the person Mom discovered. I'll remember you forever. Please, show me the Ras again. Thank you, Sayoko. I can finally be at peace. Ashley? Dad, Ryan disappeared. He touched the Ras and now he's gone. What? He told me about Mom. And why he appeared to me. What did he say? Tell me everything. After that, Dad and I took the boat back to JC Valley. He took me to his lab and I took a nap on his cot. He and Rex had a long conversation. Dad was with me when I woke up. He told me it's time to go home. We didn't talk much on the walk back to the cottage. We didn't need to tell each other what we were thinking. We just knew. We were thinking about Mom. Honestly, you two. I had a funny feeling after our phone call yesterday. I got worried, so I came to make sure everything was all right. Only to find you two were out all night? Well, it's just that, so much happened, and... For real, Jessica. It was a lot.
Well, go on. It's all my fault. I got Ashley mixed up in a big mess. Don't listen to him. It was my idea to go to that island. Dad kept me safe, Jessica. And it's all thanks to Ashley that we learned about Sayoko. At least you two are getting along. Huh? Aren't you glad you agreed to the trip? Yeah, actually. I have so much to tell you, Jessica. I can't wait to hear it all. When does the bus home arrive? We still have a little time. I'm gonna go say bye to everyone. Oh, one more thing. Can you return the key card to the guest house? I've already checked us out. Sure thing. Well, there weren't any extra charges, so it was quick. Maybe I should grab some sodas. But there were drinks at the campsite. Were there? If I want a souvenir, I'll ask you to pick it up later. It'll give you a reason to come home. I'm on it. Und da ist der kleine Unterschied, den ich zu Beginn dieses Abschnitts gemeint hatte. Hätten wir was gekauft, hätte Richard das hier erwähnt. So, jetzt gibt es erstmal wieder ein paar Charakter-Updates. Die werde ich jetzt doch nicht mehr lesen, weil das einfach nur alles sprengen würde und es eigentlich nur noch das Kapitelende ist. Bei dem eigentlich nochmal alles aktualisiert wird, was eigentlich völlig unnötig ist. Es gibt nichts Neues in den ganzen Einträgen, das weiß ich bereits. Vielleicht bei Rex eine Kleinigkeit, aber an und für sich nur das, was wir gerade miterlebt haben. Daher klicke ich das nur ganz kurz durch. Moment, ich muss glaube ich nicht mal, ja. Ich klicke es jetzt nur kurz durch und ich werde vielleicht vor dem nächsten Plan noch einen kleinen Einschub reinbringen. Und zudem aber gleich mehr. Ich klicke nur mal ganz kurz durch. Dann verabschieden wir uns von allen, denen wir hier begegnet sind und die noch da sind. Heißt von Bob, von Matthew, nee, von Matthew nicht, der ist unterwegs. Von Greg, von Kate, nee, von Elizabeth, Janet und Tommy, von Charlotte und so von so ziemlich jedem anderen. Für unseren Heimweg. Moment, eine Sache ist noch offen. Was ist da noch offen? Ich habe den übersehen. Und dann geht... war es das auch schon mit diesem Projekt? Stay safe, Ashley. I'll be home on the weekends. I'll see you then. Und das ist jetzt auch tatsächlich das Letzte, was wir heute tun werden. Wobei das nicht ganz stimmt. Denn in, wartet mal, 17 Stunden gibt es schon den nächsten Stream. Wobei ich jetzt nach der Länge von diesem echt am Überlegen bin. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kommt. Ich würde gerne noch allen Tschüss sagen, bevor ich fahre. So, und dann tun wir das auch. Aber zuerst noch die eine Info. Ein Anhänger in Form einer Träne, den Papa mir als Andenken an Mama geschenkt hat. Darin war eine dämonische Flüssigkeit mit Mamas Erinnerungen, aber jetzt ist er leer. Bitte lass uns da nochmal rein, ich will nur diese eine Kleinigkeit. Oh Mann. Manu. Okay, dann halt nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine wir begegnen fast jedem auf dem Weg zurück, außer Charlotte, sie verlässt ihr Grundstück nicht.
Daher würde ich sagen, gehen wir kurz bei ihr vorbei, schauen dann bei Bob vorbei, zur Sicherheit, weil ich nicht sicher bin, ob wir dem unterwegs begegnen. Und dann gehen wir los. Und ich hoffe wirklich, dass wir das vor 2 Uhr schaffen. Schaffen wir es nicht vor 2 Uhr? Last time I was here. Hold it right there. Charlotte. Wenn wir es nicht vor 2 Uhr schaffen, werde ich wahrscheinlich den Stream für heute Abend ausfallen lassen, weil sonst habe ich am meinem einzigen verbliebenen Feiertag nichts mehr von der Zeit. Aber das sehen wir dann. Did you find Matthew? Yeah. He remembered everything. He figured out where his dad is too, so he went to see him. Is that so? I'm glad. It seems this meddlesome young lady was helpful after all. Oh, harsh. Here I thought you might be about to thank me. You're sure in a good mood. Did something happen? Huh? Oh, nothing major. I'm just going to have a visitor soon, is all. Oh, who's coming? I called my daughter, and she started crying on the phone, poor thing. She's visiting today. Honestly, shouldn't she have just told me before running off and eloping? Aw, come on, Charlotte. Just be happy to see your daughter. You're about to meet your grandchild for the first time. Did you say something, dear? No, nothing. I'm heading home after this. Oh, I see. My garden will be thankful for the reduced foot traffic. Are you sure you aren't actually sad? Maybe even just a little? Visit Lake Juliet again. Okay, Ashley? I'll be back for sure, Charlotte. Take care. So, dann als nächstes Bob. Ich meine, einer Person oder 2 begegnen wir nicht und zu denen können wir auch nicht. Aber naja. Und für alle Neuankömmlinge, die jetzt zufällig noch rein tappen, willkommen im Stream, auch wenn wir kurz vor dem Ende sind. Nicht nur das Streamende, sondern auch das Projektende sogar. Aber naja. Ich muss daran denken, erinnert mich daran, bitte mal, wenn wir im Gästehaus sind, den Automaten noch zu nutzen. Das wollte ich ja das ganze Projekt über tun, aber ja, wir waren nie wieder drin. Seit wir die Kohle geholt haben. Well, if it isn't Miss Ashley. Hi, Bob. I'm on my way home. Aw, what a shame. Safe travels. And don't be a stranger, you hear? Oh, I'm definitely stopping by whenever I visit my dad. Looking forward to it. Your friends will miss you, but the salmon rice burger will miss you even more. I'll be dreaming of that burger. And I'll make sure the tab goes to Doc My Robbins dad. it is. So, und Janet. Hey, what's up? I'm about to catch my bus home. What? No way! I was looking forward to hanging out. I guess you'll just have to come back soon. I definitely will. Elizabeth said she's gonna come back to practice. That's great. I didn't think Tommy or I got through to her, but then, boom, mine changed. Don't suppose you had anything to do with that? Nah, not really. I just cleared the air a little. And I think we may be friends now?
friends with Miss Moody? Impressive. Which means I must be pretty impressive too, huh? Yeah, I think so. Alright, bye! See ya! So, den Wettbewerb hat Janet komplett vergessen. Bei dem sehen wir uns ja auch noch. Aber der ist leider kein Teil dieses Spiels. Ich bin mal gespannt, ob sich Nintendo oder die Entwickler hier tatsächlich was einfallen lassen, vielleicht noch einen Nachfolger zu bringen. Möglich wäre es und ich würde ihn definitiv kaufen. Aber leider ist halt der Story-Abschnitt abgeschlossen. Hi, Ashley. Are you heading home? Yeah. Thanks for everything. No, I should be thanking you. I've got my work cut out for me. First, we need to seal up the files on the Another and clean the lake. And of course, we'll compensate the community for the pollution. I imagine there's more paperwork than research on the horizon. Sounds tough. All in a day's work for a director. One more thing. I'm sorry to keep your father here. We'll need him to help rebuild JC Valley. I get it. I'll cheer him on while he does what he does best. I'm sure that's what Mom would have wanted. Just take care of him, okay? Thank you, Ashley. Oh, and I hear you and Elizabeth have started getting along. Thanks for that, too. It's too bad she isn't here to say goodbye. I wonder where she is. I think Janet's hanging out at Bob's place, but, well, at any rate, take care of yourself. Come and visit anytime. I'll be back, for sure. So. Ich muss auch ein bisschen dafür sorgen, dass es keine Werbung in den Credits gibt. Das wäre bescheiden, wenn mein Fazit durch Werbeeinblendungen blockiert wird. Daher ein klein wenig Entschuldigung, aber 1, 2 Werbungen kommen noch vorher. Dan. Hey there, Ashley. Hi, Dan. You've always got a cheerful greeting for me. Ich bin dödelig, ich habe gerade die Werbung eingeschaltet, ne? Und dann quatsche ich die nächste Nase an. Aber gut, da können wir direkt weitermachen. Oh, I see. I'm sorry I couldn't track down your bag. Oh, I should have told you. I actually found it. Did you know? Well, that's good news. By the way, about that runaway... You mean Matthew? Oh, that's all taken care of. His uncle got in touch with me. Sounds like Matthew made it to his dad safe and sound. That's great news. Your efforts really helped save him, Ashley. Thank you. Oh, geez. I don't know. You know, there's something I'd like you to consider. Have you ever thought about becoming a forest ranger? You're a natural protector. What? I'll give it some thought later, okay? I'll be waiting to hear back. See you later. Naja, Ashley als Waldranger. Nee, lass mal. So, hier wartet niemand auf uns. Aber hier drüben ist Gina. Hey, Gina! Oh, Ashley. I was out for my first stroll in a while, hoping I'd run into you before you headed home. The director told me about the remote Another. Yeah. Crazy, huh?
So much has happened. You must be exhausted. Nah, I'm fine. But what about you? Are your injuries all right? Oh, that was nothing major. I'm stronger than I look, you know? I had a feeling. Thanks, Gina. I was able to hang on because you were there with me. Come hang out again soon, okay? I'll be here enjoying the view. And working with the director and Dr. Robbins, of course. We're going to continue our research in ways that will really help people. Take care of my dad for me. Leave him to me. I'll see you next time. Tell Ian I said bye too. You got it. Take care, Ashley. Dann ist Ian und Matthew die einzigen Personen, denen wir nicht begegnen werden. Denn jetzt fehlen nur noch zwei Personen und einer davon wartet im Gasthaus. Und was ich eben noch sagen wollte, bevor wir über die Brücke sind, der gesamte Handlungsbogen um das Another-Projekt ist mit diesem Spiel abgeschlossen, wodurch es leider keinen wirklichen Raum für einen Nachfolger gibt. Wer weiß, vielleicht waren Sayoko und Richard ja noch an anderen Forschungen beteiligt, die wichtig sein könnten. Und die könnten noch aufkommen, aber wer weiß. Das würde halt dann trotzdem wieder zur MJ Labs und JC Valley führen. Und das hatten wir ja hier. Ich kann die leeren Dosen vielleicht gegen Marken eintauschen. Das hatten wir schon. Going somewhere, Ashley? Yeah, the bus stop. I'm heading home. Already? That's too bad. I heard things got crazy at JC Valley. My dad told me about it. Yeah, things got a little crazy. I heard about Sophia too. It was hard for Dad to talk about, but he told me everything. I'm glad you talked with him. How are things with your dad? Better. I mean, there's still a lot I don't get, but better. Dad's right. One other thing. I'm sorry for being so rude to Matthew. I didn't know the truth, and I said some pretty mean things. If it's bothering you, why don't you send him a message? I'm sure Dan has his contact info. Yeah, good idea. Honesty is the way to go, right? Yeah. And text me while you're at it. Oh, please. As if I'd ever do that. What? I'll just have to see you at the band contest. I guess you're right. I have a song that only I can sing. I can't wait. Then I'll see you there. Later. You bet. Ich wäre echt gespannt, wer den Contest gewinnen würde. Wir oder Elizabeths Band. So. Bedingt dadurch, dass ich jetzt nochmal aufs Klo muss und ich verhindern will, dass Werbung im Abspann auftaucht, werden wir an der Stelle nochmal eine ganz kurze Pause einlegen, bevor wir auf die letzte Etappe der Verabschiedungen gehen und die letzten Erledigungen hier tun. Und nochmal eine kurze Werbepause einlegen. Das wird nochmal 3 Minuten, wie gesagt, weil ich auch aufs Klo muss, aber naja. Dieses automatische Werbesystem ist bescheiden und da muss ich nochmal durchlesen, ob man da vielleicht irgendwas drehen kann. Ich sage jetzt erstmal bis gleich und dann geht's zum Endspurt.
So, damit ist für den letzten Abschnitt die Werbung aus dem Weg geräumt. Und wir können ins Gästehaus und uns mal den Automaten ansehen, den wir schon seit einer halben Ewigkeit ansehen wollten. Naja, eigentlich erst seit gestern Mittag, aber egal. So, seit gestern Abend. Vorgestern Abend, um genau zu sein. So, was gibt's hier? Mit den Marken kann ich mir Kaugummis ziehen. Sag jetzt nicht, dass es nur Kaugummis sind. Ein gelbes Kaugummi. Ein gelbes Kaugummi aus dem Automaten. Es schmeckt wahrscheinlich nach Zitrone. Ich kann nur Marken in den Kaugummiautomaten stecken. Ein weißes Kaugummi. Ein weißes Kaugummi aus dem Automaten. Ich weiß nicht, wonach es schmecken könnte. Das kann hier nicht benutzt werden. Schade, wir können es nicht mal essen. Ashley. Willst du noch was kaufen? Ist es nicht zu spät dafür? Nee, ich schreib's auf den Deckel von deinem Vater. Sieh dich ruhig um, ob du noch etwas haben möchtest. Okay, theoretisch könnten wir also noch was kaufen. Nee, komm, lassen wir's. Muss nicht unbedingt sein. No slacking off today, right? Hey now, no one works harder than me. That's your line, huh? Your dad already checked out. Now I just need the keycard. Here you go. Seems like you had a pretty eventful vacation. Not wrong. But I think it'll be a good memory. Glad to hear it. At the end of the day, I really like this place. I'm glad what went down didn't ruin it for you. You're not so bad, Tommy. Just figuring that out? Well, once you return the keycard, you won't be able to get back in. Have you said all your goodbyes? So. Das ist jetzt tatsächlich die endgültige Entscheidung. Haben wir noch was zu erledigen oder nicht? Wenn wir die Schlüsselkarte abgeben, war's das. Wir können uns dann immer noch bewegen, wir können immer noch Dinge erledigen, wir können aber nicht mehr zum See. Yep, all done. And there you are. Officially checked out. Thanks for everything. No worries. Du hast Tommy die Schlüsselkarte zurückgegeben. So. What's up? Hast du vergessen, dich von jemandem zu verabschieden? Ah, wir können die Schlüsselkarte also nochmal ausleihen, okay. Na, Be careful. Dann wünsche ich dir eine sichere Heimreise. Ashley! Keep on rocking. I'll see you at the band contest. see you there. Automatisch gespeichert hat es auch und damit bleibt nur noch dieser Pfad. Bushaltestellengelände. Auch ein merkwürdiger Gebietsname, fällt mir so spontan auf. Aber gut, da vorne wartet die letzte Person, mit der wir in diesem Spiel reden können. Und reden werden. Und dann hoffe ich, kann ich mein Fazit gut einbringen. Wenn ich mich an die Credits so erinnere.
Der Bus sollte jede Minute hier sein. Und das... If I may. Hast du noch irgendwas vergessen, Ashley? Ist die letzte Möglichkeit hier zu sagen, wir sind noch nicht fertig. Sobald wir hier sagen, ich bin bereit, gibt's Abspann. Dann war's das. Und ich meine, wir haben tatsächlich nichts vergessen. Also beenden wir das Projekt. Na klar, jetzt nervt mein Headset nochmal. Ja. Ich merke nebenbei ganz kurz an, die ganzen Ereignisse sind im Laufe eines Tages passiert. Sowohl in doppelte Erinnerungen im ersten Teil dieses Projekts, als auch jetzt hier am Lake Juliet, war jeweils ein Tag. The day before my 14th birthday started off pretty bad. But on that day, I reunited with my dad, and the rest became a memory I'll never forget. 2 years passed. I turned 16. I went to see Dad, and the trip started off pretty bad. So much happened in just a single day. But it became another precious memory. I finally understand who my mom really was. I'll keep those 2 days close to my heart. Behind the door to my memories. With Mom. Forever. So. Das müsste es jetzt gewesen sein, außer dem Abspann. Verdammt, da war ja was. Ich würde sagen, ich fasse jetzt erstmal ganz kurz mein Fazit zusammen und dann drehe ich euch das Spiel ein klein wenig lauter für den Song. So. Wo fangen wir an? Story, Grafik, Musik, Gameplay. Es ist ein Remake, das muss man bedenken. Und die Originale waren einfach nur top. Ich habe zwar Journey into Lost Memories niemals original spielen können und Another Code doppelte Erinnerung leider auch nie, aber da zumindest was gesehen. Und ich habe die Spiele oder das Spiel damals schon richtig gemocht. Ich weiß nicht warum, ich bin eigentlich kein so großer Rätselspielfreund, aber ja, das Spiel hat mich gefesselt. Die Grafik ist spitze, der Ton auch. Unter dem Gesichtspunkt, es sind Verbesserungen oder Aufpolierungen eines, ich glaube mittlerweile fast 20 Jahre alten Spiels oder fast 20 Jahre alten Spiele. Also, klein wenig im Hinterkopf behalten. Die Story ist, könnte man ein bisschen als merkwürdig betrachten, wird aber, wenn man ein bisschen aufpasst und sich tatsächlich reinversetzt und sich auch die anderen Anmerkungen, die es dazu gibt, jetzt mal die Hintergrundinformationen zu den Charakteren zum Beispiel, oder aber die Nachrichten, die man so findet, die Origamis, mit durchliest und dann erst richtig alles versteht. Das ist eine spitzenmäßige Story. Gameplay, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist nicht schlecht. Und es geht sehr viel mehr in Richtung gut als schlecht. Und das Einzige, was ich anmerken müsste, wäre, es sollte ein Rätselspiel sein mit Ermittlungen und Co. Und gerade der zweite Teil hat da ein bisschen wenig von gehabt. Das meiste waren die bisschen Schlosserknacken mit dem Ras. Und das ist ja ein bisschen wenig. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, im Vergleich zu doppelter Erinnerung.
Da war halt die ganzen Menschen darauf ausgelegt, dass die Knirpse, die da gewohnt haben, die verschiedensten Rätselmöglichkeiten hatten. Und die haben natürlich wir dann auf unserem Weg dadurch abbekommen. Und ansonsten Steuerung, Technik. Ja, die Steuerung, ich habe es mehrfach angemerkt, gerade bei den Bewegungssteuerungssachen, ist frickelig wie blöde. Und ja, das Nintendo, wenn ihr das jemals seht, Bewegungssteuerung an und für sich ist nicht schlecht, aber nützlich umgesetzt ist besser als in sowas. Ich meine, das einzige wirklich nützliche oder passende, an dem die Bewegungssteuerung drin war, war im zweiten Teil das Labyrinthrätsel, das wir im Gewächshaus gelöst haben. Bei allem anderen wäre eine Bewegungssteuerung nicht nötig gewesen, da hätte man auch einfach den Joystick nehmen können. Und mit dem Joystick wäre es sehr viel effektiver gewesen. So im Vergleich mit anderen Spielen, eine Bewegungssteuerung bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom zum Beispiel, bei der man mit der Bewegungssteuerung tatsächlich mit dem Bogen zielt. Na, das ist etwas, das ich auch nicht sonderlich mag, einfach nur weil die Nintendo-Bewegungssteuerung noch ein bisschen zu frickelig ist, aber grundsätzlich keine schlechte Idee ist. So. Sound haben wir, Grafik haben wir, Gameplay haben wir, Technik haben wir. Overall-Fazit. Das Spiel ist leider ein klein wenig teuer dafür, dass es eine Remake ist, unter dem Gesichtspunkt. Aber auf der anderen Seite bekommt man für, ich glaube aktuell 50 € oder 40? 2 Spiele in einem. Früher haben Another Code, Doppelte Erinnerungen und Journey into Lost Memories jeweils 50 € gekostet. Das ist schon eine Hausnummer für 2 Spiele, die jeweils vielleicht 20 Stunden Spielzeit hatten. Und heute, als ein Spiel verpackt, 40 Stunden Spielzeit, circa, wohlgemerkt. Wobei, es waren jetzt glaube ich nur 20 insgesamt. Ja. Aber um den Dreh so 20 bis 40 Stunden, je nachdem wie viel Zeit man sich lässt und wie stark man wirklich alles erkundet. Ich bin mir sicher, wir hätten vielleicht noch das ein oder andere Geheimnis finden können und ich hätte vielleicht das eine nicht übersehen. Aber egal. Wenn man noch ein bisschen genauer gesucht hätte. Preis-Leistung. Nicht das Beste, aber auch nicht zu schlecht. Unter dem Gesichtspunkt, dass man hier 2 Spiele bekommt. Wenn ihr noch einen 3DS oder einen DS habt oder eine Wii und eines der beiden Spiele günstig bekommen könnt, und auch vielleicht nur Lust auf das eine habt und nicht auf das andere. Gute Idee, wenn ihr das wie gesagt günstig bekommen könnt. Ansonsten gibt es keine bessere Möglichkeit für das Ganze als diese Variante. Ich habe in den letzten Tagen auch nochmal in das Let's Play geguckt, das ich schon mehrfach erwähnt habe in dem Projekt. Und ich muss sagen, das Spiel ist gut gealtert und das Remake hat ihm sehr gut getan. Es gibt sehr viele gute Verbesserungen. Etwas, das es in den Originalen nicht gab, zumindest in doppelter Erinnerung, ist die Sprachausgabe. Es gab nur Textboxen, man musste lesen und selbst synchronisieren, wenn man gestreamt oder aufgenommen hat. Hier hat man die Synchronisierung mit dazu genommen und das finde ich spitze. Ich glaube auch, es gibt sogar eine japanische Synchronisierung, die habe ich, glaube ich, nie eingeschaltet. Hätte ich vielleicht auch mal tun sollen, aber naja. Alles in allem Spitzenspiel, eine Freude, es endlich mal spielen zu können. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch zu sagen soll. Der einzige Nachteil ist jetzt, ich habe leider den ganzen Song verquatscht und jetzt gibt es nur noch Musikgedüdel im Hintergrund. Der Song ist nicht schlecht, auch der jetzt im Hintergrund läuft, aber viel ist es leider nicht mehr, deshalb quatsche ich einfach mal weiter. Und bringe noch die letzte Anmerkung, die ich bringen muss, nämlich, ja, das Projekt ist um. Was kommt als nächstes? Ich werde morgen erst den Streamplan schreiben und bedingt dadurch, dass wir fast 2 Uhr haben, habe ich mich auch dazu entschieden, morgen gibt es keinen Stream. Im Streamplan auf Discord steht noch der Pokémon Kristall-Stream. Da werde ich mal sehen, dass ich den vielleicht entweder unter der Woche irgendwann anders unterbringe. Wird ohnehin nur bis 20 Uhr gestreamt. Oder ob ich ihn komplett ausfallen lasse, weil heute einfach zu viel war. Das sehe ich dann noch, aber das seht ihr dann morgen im Streamplan. Oder
besser gesagt nachher im Streamplan. Was das aktuelle Projekt betrifft, Another Code, Doppelte Erinnerungen und Another Code, Journey to Lost Memories ist beendet. Weiter geht es in 3 Wochen am Samstagabend mit Fire Emblem Three Houses. Das Projekt ist seit einer halben Ewigkeit offen und ich will es endlich beenden. Ich bin nie dazu gekommen, ich habe dauernd irgendwas, es kam immer irgendwas dazwischen. Jetzt geht's da weiter. Aber zur Auflockerung gibt es zwischenrein noch eine andere Kleinigkeit. Mehr dazu werde ich während dieser Kleinigkeit nächste Woche erklären. Und diese Kleinigkeit ist Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Grob die Randinformationen. Ich werde zukünftig zwischen den Hauptprojekten, die laufen, zwischen den Hauptprojekten, die laufen, also im momentanen Fall Another Code, Legend of Zelda, Pokémon und Final Fantasy 3, nach deren Enden oder wenn eine Staffel endet, wenn es Staffelprojekte sind, für 2, 3 Streams, vielleicht auch mal nur für einen, vielleicht auch mal für 5 Streams noch ein kleines Projekt zur Auflockerung reinschmeißen. Das wird dann eines der MMO-Projekte sein oder ein ganz bestimmtes anderes kleines Projekt, bei dem ich lange am Überlegen war, ob ich es weitermache. Und ja, das wird dann immer so 2, 3 Streams sein, je nachdem, was ansteht. Und ja, genauere Informationen dazu gibt es nächste Woche am Samstag in Final Fantasy XIV, wenn das zum ersten Mal zum Tragen kommt. Headset nervt nicht, du kriegst gleich Ladung. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns wahrscheinlich vielleicht Dienstag, vielleicht Mittwoch wieder bei Pokémon Kristall, wenn der Streamplan nichts anderes sagt. Wenn doch, dann wahrscheinlich erst Donnerstag bei Final Fantasy 3. Aber ja, das sehe ich morgen im Streamplan. Ich bin jetzt erstmal zu müde. Dass um 2 Uhr morgens am Ostermontag niemand mehr live ist, war klar. Das heißt, wir raiden heute erstmal niemanden. Ich schalte hier nur jetzt langsam mal auf den Endscreen um. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bedanke mich, dass ihr mich auf der Reise hier durch Another Code, die Recollection, begleitet habt. Ich hoffe, das Spiel hat euch genauso gut gefallen wie mir und ich hoffe, vielleicht konnte ich manche von euch selbst dazu bringen, dieses Spiel zu spielen. Ciao. Ja, ich verliere hier permanent meinen Faden. Man merkt, dass es viel zu spät ist. Der Stream hat jetzt... Wow. Bei 3,5 Stunden Streamzeit hatte ich gesagt, das Spiel geht noch etwa 2,5 Stunden. Ja, das dementsprechend wäre das Ende vor 2 Stunden gewesen. Nix war. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Projekt und ich sage ciao, Leute.